tiyo e bwo yien koro gibiro kanyakla gineno ni mondo gilos ne jalup ruoth ofis koro abende abiro mana konyo kendo jiwo jopiny. Naneno kod Professor Diendo wacho kata ni olonono bedet bwo yien sani koro yudo ot. Ema ni koro kano yange jopiny koro nokeyo picha makamage mbui mopogore opogore seyo bende nanitiere. Bende kopogore gi mano. Ing'eni bende wang'o penjre ng'amo winjo bed ni rito ruoth kata jalupne. Winjo bed notie bwo yien. Winjo bed ni nikech ng'amo ndike dong sirkal ema koro ndiko gi sirkal ema winjo bed ni ng'iyo ni jogi nitiere koda lwasi maber mar tich kuma bende gitiye ka community ema bende chak gero no ofis an kada golo mabati mondo ager ni ofis tabiro ne antiere gi bura moro tidwa nitiere kaka idwa gine na yanga abo nyisi ni bana abo follow mabati na to parni kata mna diero to owuon bende koro dhi simiti diero ten mana kamacha. Ing'eni tiere kaka koro ine lwet jopiny nikech be gin ma gimiyo ofis no gin ma giketi kanyo. Sirkal winjo tim gimoro. Sirkal nego tim gimoro. Mano jalup ruoth mano mamuoroni mane luongo ni Achego sub location. Aya kopogore gi mano bende wang'eni jatend migawo mochung' ne weche mag ohala Moses Kuria na nitiere county mano ma Migori sani bende oyango ni nitiere chenro mano mar gero iwacho ni kembe ma bende biro bedo kaloso motedo mane county ma Migori. Aneno ka nochake kod Homa Bay wach ma bende giwacho ni motedo kata palm oil ma idwaro ni mondo los kanyo. Migori bende aneno kokalo governor Mario Chilayako giwacho ni nitiere lo ma bende giseketo tenge 19,000 eka 19,000 ma bende giwacho ni ginyalo kure pi mondo oti godo e puro palm oil. Bende wacho ni gino wuon bende gidwa chak gimedo eka machielo maromo 35,000. To kopogore kod kambi mar mono bende aneno ka Kuria ne wacho ni kambi mar mula bende gidwaro ni mondo giket kanyo ero mondo obi okonya jokony mula gimed yuto makare. Bende gene ni rowere mopogore opogore biro bedo ka yudo thuolo mag tije ka bende na giyango industrial park mano makalda e kar chung'od bura manyatike e county mano ma Migori. Kopogore gi mano jael waring mapiyo piyo nyaka ite mar ang'wen. Ogai mar obila mano Jafet Koome nyaka sani se kaluwore koda oteku mathoth ma bende obila notiyo godo e higa mar 2017. Ise no otamre chiwo records kata mana iwacho ni chenro nonro mayango nek kaka notimre bang' yiero mar higa mar 2017. Mae bende kaluwore koda jogo eko ma bende kedo ne ratich oganda gin riwruoge mopogore. Waneno Kenya Human Rights Commission, Muslims for Human Rights mago Jamhuri kanyakla koda mendi jakedo ne ratiro iluongo ni Khalifa ma bende gidwaro kanyero ne mondo IG kanyakla kod IPOA ogolo boke duto te ma bende otenore koda obila ma bende nonego ji ka bende giwacho kindi ni kwan maromo ji 33 mendi jogo eko ma bende Nairobi nikech giwacho ni mane wakil by police mano ma 2017 kende ji 33 to giwacho ni onge okang' ma bende osekawo nonro mag obila ma bende notimo kamano bende pok ochiw koro gidwaro mondo IG ochiw oboke machalo koda mago. Aya obiro bedo ko chiwo kata oyo ka bende wang'eni migawo mochung' ne weche mag arita bende gintiere koda iwacho ni secrets mathoth ma bende ok nyal kata mana chiw mana kamano yanga nikech kata mana an awuon pok aneno obila ma bende koro donjne ni koro ni nego ng'ato koro nitie mana nena chiel bende machon aparo ma 2007 moro mane nek Kondele cha takiani no we koso notime nade inya paro moro mane nek e chiro ma Kondele lakini kada mna cases mage keluwo oyuare ma bende ibende koro widhi ma wil. Aya kopogore gi mano ite mar auchiel mar abiro nyakoro mga jwang' na nyise ni kotende kod mibadhi mantiere ka duol mano mar Communication Authority mano duol mochung' ne weche mag tudruok e pacho kaindi e ite mar abiro jaela bendo go sigana gindiko jofwambo kanyo ndiko sigana mano mar Chiloba kaka osebedo ke intiere dho jopiny ahinya bang' seyo mano yude yiero mar higa mar 2017 sani bende ichaki lieke kata mnese gi weche mag mibadhi to noyudo omenda kano riembe ka IBC 32 million. Milion 32 komenda matero. Okotin. Aneno ka mane mbui kanyero nitiere miyo moro mane kinde cha chien cha mane weche mag Chiloba must go no wuok. Ma bende no wacho ni
gimoro amora matimre kata odiochieng' makiny kata tok juma achiel kata tok higni to Chiloba must go. Taneno ka jokenya odhi mochiere. Naneno tipo makamane TikTok. Giwacho ni mama ni dibed ni nong'e gimoro. Nikech noseneno mbele. Mano kaluwore kod magi. Koro nono ni kata oboke ni ng'iyo mana chien mago kuma bende wawach ni woche nochako goye gi kanye mago kinde goeko mag IBC. Aneno ka kindiki bende piny kanyo wacho ni sani koro bobedo komiyo ji ndalo 30 mondo gikaw passports mekgi. Giwacho ni giselosogi kendo gintiere kanyo gi ikore magidwaro ni ok gibed kodgi kanyo. Tok ndalo 30 gibobedo ka gigoyo chapa. Jok mowinjo bed ni kaw passports gi kuonde mikawgie. Kokalo tikethogi ichaki chulo manyien mondo chak losni machielo. To mago tito timore ka bende duche manyoro bende nosingo ni piny owacho chano nyiewo printer manyien ma bende biro bedo ka chwalo kenge mano mar goyo chapa mago mag passports. Nyaka gisani owacho ni piny owacho nitiere kod oteku mano mar processing goyo chapa passports madirom 4,500. Kata kamano kaluwore kod passports ma bende gisani koro wacho ni pok ochoki. Gin passports maromo ma pok okaw. Passports maromo 887,574. Kaendi bende ng'iyo ni Nairobi nitiere kod kwan mamalo kabisa passports 36,170. Nitiere Kisumu 9,515 kanyakla kod gwenge mamoko mabende nitiere. Aparo ni bias esa maber nikech giwacho ni ndaladi tiseyudo passport mari. Lure giwacho ni kintiere gi emergency tiyude bang 24 hours. Kapo nono ni emergency to ndala beriyo. Aparo mae sasa ma pod liet nitiere kanyo ero. Kidwaro passport bas mae sasa. Kintiere gi moticha te de yud mar East African cha. Aya kopogre gi manya korom gajwang weche matho timore gazede makawuono. Kata kamano wamaka mabende wanyalo wacho ni imiyo pek okinyi makawuono nikech pachako somo gazet okinyi makawuono kwan watieki samo winjore. Jael nitiere wach moro ite mar 16 maluoro skul mano mar Mukumu Girls. Mukumu Girls ni osebedo e fwambo kuom kinde malach. Mano chakre dwe mar 4 mar higa ni nyalo paro chiemo motimo kwiri mano kelo thoe mopogore mag jopuonjre. Sani bende kinde ma bende skunde koro nyithindo chako wang'oni. No aneno Kisumu Girls gin ok giwango skul kata kamano na chal ng'anyo mamuol mana gitimo skul. Momiyo riembgi gidhi. Kisumu Boys no aneno mach mabende nuwuok e odera ni. Mukumu ni bende wachra ni mach moro nuwuok chieng' ngeso to jopuonje natemo pando jofwambo. Nyaka sani koro obila nosedhi ng'iyo tipo mar wang' dede ne gindhiyo nyithindo 3. Achiel ne form 1, ariyo nitiere form 4 ma bende koro gidhi timo negi nonro makoni kod koch. Kiwacho ni nitiere kaka wang' dede no mako gi ka gitemo wang'o dom ma bende nitiere kod jopuonjre 156. Nyithindo gi ja form 1 ti jahigni 15, nitiere jahigni 16 kod jahigni 17. Ting'eni gigi ikawo gi ga mana kamano. Samoro ng'iyo ni owang'a dom, owang'a mwandu. To nitiere anya paro ka ni e skul kata ambe na e skul. Samoro ji nitiere ni e preps to ji 1, 2, 3 moko oninde dom. Wacha ni wan wanindo. Ting'eni gi patch ji en ni ji te nitiere class ji te somo. Koro mach maka bende nya yudo ka wang'o kata mna jopuonjre ranyisi manotimore Moi Girls mantiere Kibraka kama bende jopuonjre moko bende noyudo masira kaluwore mana gi timbe anawacho ni magi timbe mag anjawo. Obila wacho ni chako ga mana kama magi wacho ni gin criminals en petty offenses lakini en ben iparo ndalo kaka magoha wacho ni jopuonjre machalo koda magi nonro ma bende koro chako donje database margi nonro gi ma serikal nikech kichako gi skul kama to mano nyimana kaka iwacho mae kaka njore chako koro ichak menyi no wacho ni weche mag wang'o dormitories kendie koyudi kod wacho ni jok mafungo ndawa jok matiyo kod yedhe mamero ji mago duto te giwacho ni koyudi to iketie nonro mar piny owacho kaka jalno ero mabende timbene ok beyo mobedo ken gima ber. Koseketie nonro kapo nono ni biro bedo kimanyo tije moko madwaro good conduct dak yud mana records. Tapane jonyuol wacho ni bedo janyuol bende tek. Samoro nyathini osedhi wuond kacha gi peer pressure. Aola mag mbesi. Koro nikech japo nyalo penjo ni timang'o gi jo form 4 ka. Inyisi ni mondo idonje group watim kama. Wan jo watimo kamae. Tende luoro penji kose nang'o nikech waneno ka thoth ne gitimore kinde ma bende penj
dwa chako kata chiegni chako. Aparo ni en mana ola nikech kiwinjo ni skul achiel owang' nyakwinjo ni moro bende dhi wang' mana kamano. Dong nyalo mana penjori ni to Kisumu Girls bang' nyiri koro noseriemb dala. Yawuoyi be koro tia mach dum. Yawa. Ni ginya dong ka nyigi to de. Gipek mar ngima kar mi gibede skul to gichiem maber. Nikech ing'eni sama koro jonyuol koro wang' bo duoko nyithindo gi skul nyaka gichul. Pok itieko chulo fee, nyathini bende idwa ni mondo ikete skul kendie, sano bende ichaki chulo dormitory mowang'. Nyathi bende mattress gi box ne gi shopping manyien bende wang'. Aparo ni nyithindo deg bende ni aparo ni kinde makamagi bende johocho e sikunde nego bende ni kao okang' mano mar loso gi nyithindo e yo makare. Kopogore gi mano Jelita kapok watieko nonro mar gazet mano ma The Standard bende odiochieng' ma kawuono korom ga jwang' ne johera mag tuke nitiere tuke mag Champions League ma bende ne ite mogik tuke mathoth aneno achiel ariyo adek ang'wen abich auchiel abiriyo aboro ma bende biro bedo ka tugo otieno ma kawuono chakre saa 1:45 mar otieno nyaka saa 4 mar otieno. Ineno tim ni kanyo? Ok aneno, natemo manyo Arsenal mar Joyce Oduor Bokane. Entie nene. Namba dek, Galatasaray chako kanyo, Real Madrid luo e Arsenal bende nitie saa 4 otieno. Man United bende aneno tuo gi Bayern gotieno saa 4. Ana rito neno tuke gi abia ne anyis nya korom ga jwang' kaka gidhi okinyi ma kata okinyi makinyi koro. Jael, anno ka saa 1 chiegni waringi gazet mamoro. Mano gazet ma Daily Nation mana kinyalo ketnago mos ne korom ga jwang' wan mana gi headlines kende okinyi ma kawuono. Aya, dibed nitiere baruok e kweth mar Azimio. Ma bang' Martha Karua gi Jeremiah Kioni yango riwruok mong'ere kaka Kamwene Leadership Forum ma bende giwacho ni biro bedo ka chwalo dwaro mag oganda modak Mount Kenya. Giwacho ni mae gitimo kaluwore kod kweth mar Azimio ne okawo achiel kuomgi mondo obede twak ma bende dhi nyime kinde mano National Dialogue Committee. Koro giwacho ni bonde gibende nyaka ging'iya ne to dwach jo Mount Kenya bende ochopo kare. Ka bende wangi do ging'iye iye kanyo giwacho ni Kamwene Leadership Forum gionge Kenya Kwanza to bende gionge Azimio gichung' kar kendgi dog penji nikech koro sama koro wadhi ndiko wadhi ndiko sama koro ndiko Martha Karua indike ne Martha Karua chon ne wandike ni Nak Kenya Nak Kenya kata jalup ogai mar Azimio. Sani koro dwa lokore akan wandike ne Kamwene Leadership tingene Kamwene Leadership Forum ne gibiro godo men riwruok ma bende gichuogo tok ka jokanyo magegi giwacho ni jokanyo mawuok e gwenge mag Mount Kenya noko ketgi committee mano mar twak mar thik mana diere manen koro dibed ni nitie kaka nitie gimoro nitie mok ginyisowa kata kamano kana samo sigana makama ite mar abich wachore ni koro Martha Karua en owuon no yango ni pod gine Azimio mana kaka pod entiere gi chamane en jatend duond bura mar Nak Kenya wageni Jeremiah Kioni bende jakanyo mar Jubilee som kanyo gima Jeremiah Kioni owacho iwacho ni Kamwene Leadership Forum en riwruok mar ji ma bende onge Kenya Kwanza to bende gionge Azimio to gidhiro kanyero dwach jok mawuok Mount Kenya. Koro gen kanye manyiso ni koro gisewuok e Azimio gichung' kar kendgi. Aya mano wach mantiere kanya ng'eni weche maka magintiere kod dongruoge mopogore opogore aparo ni mena achiel kuom weche mabende samoro kaka jachung weche medo luwo matut donge. Aya kopogore gi manya korom ga jwang' mapiyo piyo mana kae ndi nya korom ga jwang'. Mae ni nindo do chienge ang'wena kama bende piny Kenya no yudore kama tek miwuoro e lweti jonjore. Jal kinyalo paro higni koro na par chakre ne masira mano ma bende jonjore no monjo godo Westgate ma bende nokelo thoe mar ji 67. Tipo makama ochiw mar Olelenku ne jatend migawo mochung' ne weche mago magarita e kinde makama. Ma bende wacho kendi ne gino odiochienge ang'wen mane pek kabisa ne Olelenku ke wacho ni baptism by fire. Aparo ni koka no donje pisa. Koro kodonja pis tero njore mag Westgate obiro kanyo ero Jonation wacho ni good man in the wrong job. Ene na ng'at makare ma bende makmane tich profession ne. Dong mano no ido ka nentiere weche mag tourism aparo hotel industry hotelia kaito odogo kete kae. Koro wacho ni ene na ng'at maber makmana ni kuma no yudore mano yudore kama ne pek kabisa bende kaluwore koda weche mag njore ma koka notimore. Nasomo sigande nikech eno kano kete apisi gi manene jatend piny mano Uhuru Kenyatta ikete apisi to kine mabende njore makamago no njore no monjo Westgate nentiere e romo moro inyalo paro kano dhi otwak gi jofwambo koketa mna nango mano timore eno wacho ni mattress emana wang
wach mabende nokete mabende koro nen giseyo kuom jopiny. Kisomo oboke mar Daily Nation ne gidayo dhoge ite mar abiriyo giwinj gima bende nowacho ka ogo kanyiro sigande kaluwore koda odiochienge ang'wen go eko mago mag Westgate. Aparo ni en sigana mamit mabende winjo isomo ndi winja ne matut. Aya, kopogore gi mano Jael, nikech achiegni donje twak mokwongo ite mar ang'wen bende kweth mar Jubilee gintere romo mabende gibiro bedo ka gibage kar romo mar Bomas mano chieng' tich abich mano mar UDA chieng' tich abich mar juma mabiro. Romo mabende luonga kanyo gi Cleophas Malala, igeno jatend piny Kenya William Ruto bende en achiel kuom jogo ek mabende biro bedo ka chiwo twak. Kendie giwacho ni intere kaka yuaruok osebede UDA kendie moko kuom jogo eko mantiere UDA yuak kaluwore koda jotend migepe ma William Ruto noyiero mabende giwacho ni ok ti makare gi jopiny kaluwore koda apise magi gidwaro mondo tim reshuffling e cabinet kanyo ero. Koro magi moko kuom gik moko mabende gibiro twake mano kochopo tich abich e Bomas of Kenya. Bende kopogore kod weche go giwacho ni e kidigi gino wuon bende ntiere yuaruok kaka Jaod Bura Didmas Baraza oyuak ne Cleophas Malala kowacho kendi ni Cleophas Malala ntiere kaka ochayo ji kendi kowacho ni partner village parties ochecho ni ntiere duond buche moko mabende oneno ni okoromore onge kod oteku ni koro winjo bed ni wito gi oko. Nyaparo ka ntie kinde machien Cleophas Malala nosewacho kanyero ni ntiere duond buche mabende koro winjo keth kabisa UDA odong kende jite odonje UDA koro kik bed ni magi kweth mantiere Kenya Kwanza to keth gi duto UDA kende ma emodong. To magi biro motelo ne yiero mabende gichano timo dwe mar 12 mar higani. Ite mar 8 nyakoram gajuanga bende nitiere masira mano mabende nojuko moko kuom jolwenya e pachoka mago mag KDF mabende notho e masira mano bang' ndege kata mana kalapapla mabende ne giidho noyudo masira. Nyaka sani pok oyang ne gin jolwenya di mabende notho. To mendi gidwa lingo dahinya nikech thothne gichiwo ga report giwacho ni gima kamano otimore ntiere jolwenya makamendie gimokelo masira no ero bende achiel ari adek. Mendie kaka ne giwacho ni kalapapla olwar to ne ntiere gi jolweny ma KDF mane kaka gitieke watimo nonro. Koro akia gimomiyo giling kod wachni ahinya kata kamanero weche mag njore mabende dhi nyime gwenge mag Lamu ni ta paro ni koro winjo nego ngimo tego nikech juma ka juma kata odiochieng' kodiochieng' koken miruti momuocho gachgi to mana monegi jogo ek mabende timo patrol kata e ginene e bungu maboni nikech jolweny mabende na koro thorgi gisebedo ka gitimo nonro ahinya mag yango jonjore mantiere bungu mano maboni mabende ntiere county mano Malamu. Nyaka sani jatend piny Kenya bende noseoro ote mare mar kuyo koda lit ne anyuola ka ntiere piny wang'e ne ntiere piny mar Amerika e romo mano mar unga. Kopogore gi mano bende Jael adani watiek nonro mar gazet aneno ka wendo mabende antiere ka gi wendo na mabende sechopo machinglo ntiere ite mar 17 ntiere Communication Authority to ntiere IBC gin duto te gigolo iro ranyisi ne giwang' to ntiere jal machal ka Director General kaduol mar TIE mabende nothiche ka nitiere diere kanyo owuok gi kombe nen ka IBC oweyo ka wang' seni bende CAK oweyo ka wang' to en gi kombe mar CEO no ineno ko wuok kobonjo ochomo mano koro nyiso ni ntiere kaka ong'eyo ni ntiere kama chielo mabende idhi kawe kendo odhi go e tach kaka CEO. Aya, owuok kanyo gi kombe nyakoram gajuanga ntiere ite mar 17. Kwachiko weche manyien diponi ka tieko nonro mar gazet diponi ntiere wach moro mabende nomako wang'i Jael. Mana mabende osebede oboke odiochieng' kodiochieng' weche mag koth mar El Nino neno ka ite mar 10 pod inyiso piny owacho ikri maber ne kod El Nino nikech wasebedo ka wamenyo gwenge mopogore opogore ka giwacho ni waikre. Aparo ni penyo mabende pok wapenjo ni to en ikruok mane mabende koro iseketo wang'e ni nyando pio ula kaloga sama koro giwacho ni waikre en ikruok mane mabende koro oket nyando kanyiro mabende wawachi ni bogeng'o pio ula mondo koro kik kadh en gigero dikes koso gitimango koso giseyango kuonde ma jibiro dar
kadhiye. An pod aparo ni piny owacho kanyakla kod counties pok oketo ikruok makare ne El Nino. Nikech El Nino to wachore ni e giko mar dwe ni kata mana chakruok mar dwe mar 10. En mana sirkal kaunti ma Nairobi gin naneno ka ne gintiere gi chenro mano mar ywero kaka kuma pitaka kata mana drainages kaka chal. Wageno rito nikech sani to koro thuolo nitiere godo milome nosechiwne gi duola makoro chal mar kor lwasi. Ite mar ariyo jatend piny Kenya nitiere wach ma bende nowacho Colombia ni piny Kenya ka wantiere kod tigers jo mwandu jolimbo bione. En wacho ni samoro waparoga kaka jal sani wasomo gazeti gi English mano dho liech to wa translate wi wach goluo. Koro en bende wacho ni dhoge en ong'ene tiger en leopard. Ema bende noketo no gi dho kuyu to loko bedo kesongo. Makoro tiger cha en no maanisha nene leopard. Aya, koro wach makamano nosewuok e dhoge. Osewuok. Komachielo bende neno duolo mano mar EABL bende koro ne jotijegi ahinya manyiri ma bende samoro nyalo bedo kapek to gilalo nyithindegi kapok ginyuolo. Giwacho ni kar migi leave mano yweyo mar ndalo mano dweche 3 gibiro bedo ka gimedo negi nyaka dweche 6. Mochul. Jael, wach ni mogik watiek. Aparo ni wamenyo weche ma bende timre moko kuom gi bende pod wamedo menyo kaka wach mar El Nino, wach mar jo Communication Authority Chiloba kod Lange bende ang'eni en wach no ma bende pod biro medo dhi. Weche mag siasa UDA gini kanyakla kod mendi koro kweth manyien kamwene leadership forum bende ang'eni pod biro meda menya matut. Wabong'iyane to ang'o ma bende medo timore kaluwore koda kweth manyien ni. Kimi wasiso ni nango mitedo chakre sare. Kawuono ni ng'eni jo Nairobi ohero ga gimoro ni uji power. Koro wapuonjre. Uji power no tango. Debe den juice moro miriwo gi njugu. Mama en nyuka moro ma ntiere kaka Nairobi kendi jo here kabisa. Koro abende aparo na laloga pesa mang'eny kadhi manyo kuonde milose. Koro abende kawuono adwa puonjora kaka waloso uji power. Mondo pesa matero kucho bas. Aya, mano ber. Nyakoro ngejwang jel lieta biro bedo kaduogo ni kanyo gi chenro mano mar tedo gi chiemo chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Gisani dakika na 7 tok saa 1 mar okinyi. Gikanyo bed makilo wa giko mar nondro mar gazet. Akayo matin abigi twak e chenro mano mar RuuPiny. Watoga nena kalure kod chiemo motimo kwire. Dibed ni wasebedo kwa nyeo ilwacho ni yedhe ma bende wakue chama dibende gitimo kwire mane wach ma bende adonjo godo gisani kik dhi mabor. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoko. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani en ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo ok no timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo mondo losgo kembe gi eki ni sani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno
kik bai. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo ka mamoko to ikung kata ikan. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadia ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Chiegni e show mamit maratari ma iluongo ni Ramogi Night go Teacher Beach ka Teacher Beach seche machal kama. Ka in jahera mar Luo Benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo lungani kolo con instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer kaka pile nya Ramogi wacho ni kete manaka Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, sang'wen otieno. Chenro ni miyo ngeso ka ngeso kinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta loso gi lwedo. Wapuonji tedo miel manyasani, sigana kod moko mamit. Ni mrefu hadi ndege kipita naomba change. Chenro mar nyithindo mawuoyo ewi nyithindo kendo makelo ni gi nyithindo. Kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen gi Josephine Jones mana e rogo mar nyithindo e Ramogi TV. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono kon tanyono koni. Owinjore kendo disore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Luo. Wan kod gigi duto. Mitariko dhako. Mula mana matin. But mula matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chala chai manum. Sukara ore, ngich beno ngich. Mopong kod nyiero. Habari. Siari nyathima wuyudo die siari. Drama. Abo chwenjra kod nyathini ang'ara chku. Hera. Lokri. Yawa nyathi to nayudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mane Ramogi TV. Nyakoro mgajwang dakika na paga birio tok sa chiel marukinyi kamora mora mintiere machiegni network e chenro mano RuuPiny. Okiny makawuono watoga nena kaluore kod kwiri marach e chiemo mabende wachamo e pacho kaende. Bende gin chiemo malong'o. Okiny makawuono nyakoro mgajwang nitiere nonro mabende notim kod riwruok mong'ere kaka Root to Food mabende yango ni chiegni atamalo 70 mago mag yedhe mabende jopur tiyo godo e nego buya kata kute. Koro oyangi ni kod kwiri maricho mabende nyalo hinyo ngima oganda. Root to Food bende yango ni yedhe makamano osikum e pinje mabende odongore mabende usogi mana ne jopur e thurka. Mano nyiso nang'o? Nitiere sigana mabende Edwin notimonwa ne nitiere romo mabende Root to Food noluongo. Wawinjo ne kane giloso kapok wadonjo e twak makama. Nonro ma otim e wi yedhe mag nego buya kod kudni mamako cham e puothe
yango ni 63% mag oting'o kwiri manyalo kelo tuo ne jopur matiyo kodgi, kaachiel kod oganda machamo chiemo mawuok e puothego. Chiegni nus mar yedhego osekum e pinje mag Ulaya, kama bende kembe maloso yedhego kelogi e pinje kaka Kenya, nikech otamgi uso e pinje kaka German kata Ingresa. 76% of all the pesticides used in Kenya are highly hazardous, and that 44% of these pesticides by volume use have been banned in the EU, but we still use them in this country. The highest volume of pesticides that are used in Kenya are the insecticides, followed by herbicides, and then the fungicides. And also that the crops that depend more on these highly hazardous pesticides are wheat, maize, tomatoes, potatoes, and of course the industrial crop coffee. Root to Food wacho ni jopur tiyo sasa gi Roundup, Thunder, kod Lumax e kind yedhe mamoko mani kod kwiri maricho, kendo makelo tuoche kaka kansa. For example, our maize staple crop, about over 30 pesticides, highly hazardous pesticides, are used in its management. If you look at, for example, Kirinyaga in Murang'a County, we see that almost 74% of the households are using these highly hazardous pesticides. When you talk about the highly hazardous pesticides, the effects you've had today, we have the issues of carcinogenity, it can cause cancer, issues of fertility for both male and female, the reproductive and the growth of the children even in the mother's womb. And these are some of the issues that we raise with the farmers to sensitize them. Oduma, kal, kahawa, gwashi kod nyanya ema ne oyud ni yedhe mag nego kudni tiyo e mang'eny mogik. Jopur mathur ka bende wachore ni tiyo kod ma ok tin e siling bilion 10 kaka higa e nyiewo yedhego. Omenda ma jolony wacho ni nyalo tigo e nyayo yore mabeyo mag pur. $16 million are used on pest management for maize and for wheat production, and 7 million for coffee, potatoes, and tomatoes. And I think we should ask ourselves if this money can't be used in a more sustainable way of, for example, implementing integrated pest management or agroecological strategies for these type of crops. Report no koro jiwo piny owacho mondo chak keto okang' mag geng'o kaka yedhego nyalo donjo e pacho ka. Puonjo jopur e wi tiyo kod yedhe mag geng'o kudni kata nego buya, to kod timo nonro matut e wi yore mag pur ma ok ti kod yedhe machalo kamago. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Aya, nyakoram gajongi winjo nonro ne yo makare mano kaluwore kod romo mabende Root to Food ne obago e pacho kaindi. Kok mano kanyisi welo mabende antiere godo kiny makawuono antiere kod coordinator mano ka riwruok mongere kaka Kenya Peasants League mabende na chiel kuom riwruoge mabende yango mano duol mongere kaka Root to Food. Sidio Tieno. Erokamano. Arwaki ni machiegni. Erokamano kabisa amor bedo karka. Aya, kopogre gi Sidio Tieno nyakoram gajwanga bende antiere kagi Professor Richard Oduor mabende enjalonya mano mar modern biotechnology. Richard Arokin machiegni. Erokamano Shero. Achak mana ko DCD Otieno. Nitiere romo mabende mano mar Root to Food. Mabende koro yango ni kwanata malo mathoth mago maga yedhe mabende kwe buya e chiemo mapacho kaendi dibed ni nitiere koda kwiri maricho. Ya, ing'eni nitiere kaka iwinjo ka jogo wacho. Nitiere yedhe ma kidhi Europe kocha, ori dhi pinje mantie Europe ok ti kodgi kocha, lakini yudo ka koro Kenya kata gidonje. Koro idon ni jopur mang'eny sana jopur matindo tindo yedhe gidonjo Kenya karka, to ka gisonjo Kenya karka koro ni koro nyaka giti kodgi. Tiyudo ni nitiere chenro moketi mondo ti gi yedhego, nyaka ibed gi gears, ibed gi mask, ibed gi gik mitiyogo lwedo, kata king'iyo tok yadhno ondiki ni kete mabor kata gi nyithindo, manyiso ni en gi kwiri marach. To koro wan kaka jo Kenya Peasants League gi jo Root to Food gima wacho na ka koro yath moro kata nitiere yath migogo cham ma Europe kucha wachno koti, manyiso en gi madhara moro, okelo tuoche mang'eny. To koro kobiro Kenya karka to koro yudo ka jopur tiyo kode e puothewa, koro nitiere tuoche mang'eny mawuok mamako ji ma onego tim nonro mondo wang'e. To yudo ka jopur yudo tuoche mawuok mang'eny, ng'ato nigi effects moko machande. Koro wan gima temo wacho ka jo Root to Food en ni ka koro nitiere kwiri kata yath ma ok tigo Europe, ok tigo e piny mamoro, ang'o pod Kenya kata ka wayie mondo donji, manyiso nitiere problem matin. Koro gima wacho en ni sirikal kata jo pest iluongo ni Pest Control and Produce Board
and all other agencies onego bed ni bedo piny mondo wang'in to wanon tim nonro ni kakoro nitie yath ma piny mar UK okoti nitie yath kako wan gi glyphosate based kaka Roundup Thunder ma ji wacho goendo kakoro nitie piny mowacho no okoti onego wanon kaka professor nika gine jomolony gin ang'o mo gini jorup okoti UK kech kuya mbele jomolony mano none koro gibe onego bed ni konyowa ni mobino koti kata mne pinje maket koro gibe onego gineno gisano kucho koti nikech kama koro gibe ka gibe jonoro ma Kenya karka ang'o mo kucho koti tango mo mati kode koni nikech konya nego dhano Europe ma iso nego dhano Kenya kabe mani na diere to omenda bende aneno koyanga kanyo mathoth ma bende piny Kenya osebedo katiyo godo mano mar nyiewo yedhe maket kod mago mano siling bilion 10 ma bende chal ka gima koro nyiewo godo suma keni Professor Richard Oduor di wachna nkotenre kod okang' makamano. Erokamano Sharon, kenda moro ahinya duogo e studio kaendi. Wach mar yien migoyo mano yath to migoyo ma wanyalo go kata oduma nitie yore mang'eny momiyo yath igoyo. Mokwongo nyaka wang'e ni to yath ma koro wawuoye ni igoye nang'o? Igoye nikech kute, igoye nikech buya, kose igoye nikech nitie tuo. Gigo duto nyaka wang'e kaka koro jogo molony e weche mag biotechnology ka. Gima duong' chutho en ni ka nitie yath monego go, nitie organizations e Kenya kae kaka the Pest Control Products Board ma en tije oyedhi maler ni en nyaka ong'i ni yath mane madonjo Kenya ka in idwaro bende uso yath miloso Kenya ka idwa uso e pinje maoko mane iluongo ni export mano bende ging'iyo nte export e nadi to ka nitie yath miloso locally gine jogo ma bende yiedho ni yadhno ober tigoye nadi nitie protocol mago yath to kisego yath modong' cha titimo nadi disposal gima luongo ni disposal nyaka obed ni obey ka kod isetieko tije to nitie kaka kori gole kaka obedo disposed gigi duto gin gik ma nitie kaka oseyang gi e yo makende. Rach mantie seche moko en ni yath monego bed ni igoyo kata na e kinde ma nitie intervals monego bed ni yath igoye mambet maber gi alwora mar piny. But inwang'o ka koro gima duong' en ni jok mane waluongo chon ni extension officers ka mane puonjo japur ni yadhni onego goye dichiel to nego kisegoye otieko ndalo marom nade kapok i harvest nikech inwang'o ni seche moko igo yath to yadhni igoye to bang' ndalo ariyo to japur bende osemana ng'weto skuma wiki ni pod entie gi pesticides pok otimo gimiluongo ni decay inisetere e chiro wanyiewe to kwaluoke be nikech pi bende tin to bende osetede kanyo to bende wang'e to be wachiema mano ok en yo makare emomiyo onego bed ni nitie kaka extension officers gi puonjo jopur puonjo jok mauso bende to maduong' mineno makoro magiwacho ni Roundup niende. An kaka jalony ma biotechnology adwa nyisi maler ni buya gimomiyo yadhno nolose kinde mokwongo ne chal kama. Sani wan e Africa kae kata Kenya kae inwang'o ka jopur mekwa waluongo ni small holder farmers. Inwang'o ka gin mana gi nus eka kata na quarter acre. Mano en peasant farmer. Mano ke en large scale farmer. Gima ne wakonyo nikech nyaka wang'e ni history mar goyath ma imirinjo mabuya ni Roundup no wuok kanye. Inwang'o ka pinje maloka inwang'o ka ng'ato ni kod 1 million acre. 1 million acre kata 500 acre ni ochal ng'ama wuok ka Nairobi ka to ichopo chiegni mana Naivasha michiegni chope. Mano en puoth ng'ato achiel. Mano iluongo large scale farmer. Koro inwang'o ni ka koro ipidho oduma bando to bando tieko wiga adek to koro onego doye tinwang'o ni ibro dwaro ji chiegni mana 1 million bende midwa pango ka doyo ni jogo kinyal nugo nikech kinde doyo nitie gi nafasi ne doyo ka nitie kinde mokalo mo kidoyo on time tinwang'o ni kata kidoyo badaye to kibiyudo nyak moromo nikech iselewo gi doyo. Koro mane ma koro ne jogo koni hawa to ere kaka wanyalo deal gi wach mar yadhni buyani makoro watiye mapiyo ema koro jo science no okelo yath moro kae manyisre miluongo ni Roundup mineno ni yadhni gimotimo en ni kodhi kwa mi kodhi mwaloso gi yo manyasani
mwaluongo ni genetic engineering. Kodhi neno endo waketo tolerance makoro samigoyo yadh cha to yadh cha nego mana buya kende to weyo oduma. Manyise ni odiochieng' achiel bang' seche ariyo kende ise doyo milion achiel mar eka. Nikech ikete ndege to ndege fuye wiye to kuoye to nego buya to we yadhi. Eyo machal kamano mano nyiso ni ikonyo teknoloji mondo bed ni chiemo yudore. Lakini koro gima koro chanda mabende aparo ni seche moko Kenya kae be wabende wawala ahinya. En ni in gi 1/8, in gi a quarter mar eka. Sami dhi nyiewo yath makoro idhi nyiewo kodhi monego mar bando. Yadhni chemical net en marang okido nikech yadh cha roundup en mar doyo mar golo buya. Gini en 1/8. Idwaro yath manade. Nikech ka puothi tin. Iya puothi tin idwaro yath buya marango. To kata kamano kapok wasiemo kata mana wang' jopur kotende kod buya ngeni nyak wasieme kata mana duonde riwruoge mabende oketi mano mar ng'iyo ni ngima oganda ma pacho ka nitiere kama kare jopur yudo yuto. Kuom ranyisi sidi an pok aneno report mu kuom pest control products ka bende duoko ujo root to food koso ine sayudo. Gima timbre wan gi chike mabeyo kabisa kaka professor wacho. Tiro chike gi oklugi. Ingeni ko wacho ni yadhni olos wacho ni wan gi kothe manyasani ma obedo kaka GMOs for example. Wacho ni tiere ma herbicide tolerant. Maiso ni en yath ok nege. Ingeni kipidho oduma kata bed ma a million eka. Ingeni tiere buya man kacha. To tiere kana kute mabenti lo kacha. Ba be konyo girotugo mar lo. Tiro ni sama koro wagoye ni endi koro oduma ni mobedo herbicide tolerance ni endi en ngeni no kodhe thodongi. Lakini wadhi ne ogimara mora kacha. Masen korino lo marwa dika kethre. To mar ariyo ngado kan gi kaka an gi I think a quarter an acre over an eighth. Tido ni pod tire aggrovates mana wendo kacha. Iwinjo. Mauso. To onge regulation. Kisirikali mno regulation gini usnenga mani 1 million acre. Yakoro ido ni ngato dhi kacha to nyiewe onge regulation wacho extension officer. It's very true ayikode. Kijino sirikal ose onge extension officers kata matin. Mwene godhi opunyiso puni in puothi ni endi do okone kiti gini. Ori adhi kiti yokode kane kama. Ori ya wete kama. Mane ntich sirikal. Ingeni an ka dhi supermarket. Ora dhi agrovet. Ayudo ka athini kacha. Asa kebs ose ngiye. PCB ose ngiyete. Baso jogi ngi jolony ma professors ka koro professor ka. Mabende ng'iyo ni yadhi ni endi gimono bedo band kucha en kama Kenya wa en kama koro japur ko dhi duka ko yudo gima ne duka odhi nyiewe basi ntiere some problem kanyo duonde moket katiba kata chik marwa bank make sure ni wan ka jopur wabedo safe emoktitiji to koro gimote mono penjore na achiel hakuru wan gi joma chamo mshahara iwinjo pest control police board nyaka sani pognyiswa Pogi yango nondro mabende. Oseyisi geni yath makama okudwa ntikanya karka. Gen geleng. Wana gwiswa na wanto wana kujonege ji sana lakini kono ubionege. Kono kujonege ji. Okelo madhara. Maisha koro wana koro ubionege wakaone kusowa timu nangu. Nikech mana ni nondro mabende koro yango. Nikech ka koro wacho ni kona tamalo 40 koda auchiel. Mago mag yedhe mabende watiyo go e puothe. Osebedo band mane pinje mago mag Europe wacho ni EU kono. Yes. To nango meni wan koro watiyo kodgi nikech kana ng'iyo kare mna chiemo mabende root to food no yango mago mabende yedhe mabende osebedo kikuoye wacho ni bando oduma ingeni en staple food ma pacho ka odiochieng' oganda ma pacho ka ndi chamo oduma kopogore gi mano wantiere gi tomato mano nyanya wantiere gi rabuon kanyakla kod kahawa. Professor, ineno ka wach makama nikech oganda ma pacho kendi bende kata mna kidhi hospital nitiere kata mna tuoche moko ma bende iyango okia kata mna nokele ga ng'odi bende ne en kaluwore kod kwiri ma bende nie chiemo. Weche tuo gin weche matek kendo en wach ma nyaka waterore mos kwa pime mamos nikech tuoche mako ji kalore gi kata kawuok kuonde mopogore. Chutho inwang'o ni Kenya kae to gimonego wachak maduong' kabisa en kaka koro wachiemo. Inwang'o ka koro bando sama koro bando onge Kenya ka. Ji ywak malich ka gima chiemo onge. To nitie rabuon, nitie mariwa, wan alego kocha waluongo ni muogo. To nitie kal, nitie bel. Gigi te gin gik monego bed ni koro jopur inyiso gi gimiluongo diversification of sources of food. Wan wasiko mana ni bando
maka bando onge to wayuak maratari to sechego omogo nitie to nitie nwang'o ka bel bende nitie. Gima duong' en ni wasebet ka koro extension officer manene na wacho kae nitie yore ma pod wanyalo tiyogo manyasani kata moko bende waluongo ni conventional ma pod bende nyalo konyo. Inwang'o ni kaka koro sani ero piny ero iwinjo ka koro iwacho ni El Nino biro. Koro ka El Nino biro to wan kaka koro jo Kenya wasepangore nadi gi kodhno endo. Waseikore nadi nikech El Nino kiwinjo ni El Nino mano nyise ni pi nitie. Onego beni wasebet kaka serikal oseng'iyo ni yawa pi ma koro biro ni dams waseloso marom nadi mondo pi ni obi obed available ma seche moko wanyalo kuoye pi irrigation ma koro cham kata ka drought biro mbele tinwang'o ka pod waber. But koro wan irrigation ni biro sani be pok wang'iyo gima duong' kae monego bed ni wang'iyo kaka oganda en ni data mi wuok meteorological center department kae watiyogo nade kech koro ero gisewacho ni El Nino to wando koro waling warito pidho oduma oduma midwa pidho ni El Nino nyiso ni koth biro mang'eny pi bo ywero ka koro nitie kodhi machielo mwanyalo luongo ni flood tolerant ma bende ineno ka nitie gi yone manyasani gi i strengthen gi tinyeno ka kara koro oduma ni no ber bel kose no ber. How do we use the data makoro wanwang'o from meteorological okwatigo kamano. Number 2 sama koro itime kama ni wach mar El Nino onego bed ni koro japur nosepangore ni ka koth biro mang'eny ere kaka dwa keto trenches makata koth biro ofulacha biro to wuok outside my land manyise ni puotha ni eko biro to kodonje iye mondo ywere. Mano en gima kwatim mano tije extension officer japur kia mano enong'e ni El Nino biro eno pidho bando ne cha alafu bando cha bende koro nego bed ni ng'iyo to apidhe chon mondo bed sama El Nino ni biro to nwang'o koro stem kore cha koro tegno makata pi ok nyal ywer. Mago gin strategies monego bed ni wang'eyo to en koro ka El Nino biro oduma maber bande maber kose wapidh muogo nikech en to en stronger mohingo nikech mariwa kachiel gi bando miyo wa carbohydrates gi cha koro rem mantie kae en ni japur extension officers gi serikal onego bed ni department mag agriculture noseng'iyo monyiso ji kuonde ka kuonde nikech El Nino ni endi inwang'o ka obiro to seche moko inyalo kong'eny e side ma western mohingo kata na Ukambani koro walok kaka ipuro wapidho kaka wayiero kodhi bende chendo inwang'o ka ng'at modak Ukambani kae ma en drought ming'eyo malich otuogo oduma to kanyo jahe makara ber kanyo ka mondo pidho oganda makoro obi ous ni ja western mane opidho oduma mondo koro bed ni nitie barter trade kata nitie economic market exchange and dynamics mabe wawacho kaende otamoji pod nitie yore mang'eny kendo gik mineno mwatimo kaka koro wanjo molony manyasani miluongo ni biotechnology gi kod GMO mineno mwaloso tiende ga en ga ni for instance kaka koro kudni mineno migoni ga pesticide ni kudni ni iluonge ni gi dhok ng'ele iluonge ni iluonge ni stembora no ero oduma maratari koro kanitie to wabe wang'eyo ni nitie bakteria moro ma bende golo kwiri ma bende nego mana bakteria stembora no kende koro gima jo biotechnology gi wan watimoga wakawo gene mane nitie e bakteria cha to wakete bando manyise ni ema konyo gimiwinjo sidi ne wacho chande ni sami spray to ing'e ni inega kata no lwenda mane wuotha en otimo mana nature walk en no onge kata no kodwa chamo kana mono dumbi nendi to bende osekire osechame osenege kanyo emomiyo seche moko iwinjo joluo wacho ni oyundi ilunyo kar tinne seche moko iwinjo ka koro wawalo kendo wawuoyo matek seche moko kata wach GMO gi ji ok understand maber to GMO mane maber ji osiko mana ni GMO general to GMO ni miwinjo miwacho general ni iwacho general to gipenjo ni GMO mane ka hasa kaka koro sani kaketo ni GMO mar Kenya for example mar herbicide tolerance ka in mana jakwota eka mano en GMO ober sawa but Kenya ka to ken relevant nikech puothe watin lakini kama GMO ma chal ka gimi nyuolo nyathi to chanje koro oduma chanje makete jini kacha makoro sama mana ng'amo chame kende mana pest mochame kende maisen pest tema okuchamo oduma they are just safe maun mang'ene timo nonro mage watimo nonro Kenyatta University kae kinde mang'eny emomiyo wadwaro ni jok makoro mawigi ler kaka isidi niendi gi jok machielo gibie lab wamwantie nikech wabe wanyithi Kenya ka berno ok bernwa ni jikech kayo to nitie yo machielo mwanyalo konyogo emomiyo kata sami winjo GMO ni iwinjo ga seche moko ji wacho ka giwacho GMO mawuok oko gi okwadwa gi whatever lakini to mwaloso kae
kaka omwogo for instance nitie kech moro mantie go omwogo kanyo miluongo ni cyanide gino cyanide no to omwogo gole nikech omwogo kidwan mondo chame nikech ineno gik mwachamo gi ok ging'eyo ni wachamo giga ko ging'eyo ni wachamo gi ginyalo lokore maratari nikech gin gi DNA iye kanyo manyalo golo any product nikech ang'e nitie omwogo mabende ka dhano chamo nyalo kata mana nego nego giluongo ni cyanide nego mar adier ang'e bende ibiro bedo kinyiso Richard ibiro bedo kinyiso other alternatives mago mag biopesticides mabende jopur nyalo tiyo godo e kuo cham ka bende nyaka gisani ka koro root to food yango ni kwana tamalo 76 mago mag pesticides mabende jopur tiyo godo gin mago mabende ok owinjore koda ngima mar dhano. Ang'eyo ni Sidi in coordinator mano mar Kenya Peasants League to king'iyo kata mana peasants mago mapacho kaindi kata mana kaka gipuro sani en kinde ang'e ni ji mathoth osekeyo te kinde mabende gikeyo mana kaka nwawacho imbe da winj pachi kaluwore kod ikruok mano mar kodh El Nino ji osekeyo te kinde ma ji keyo kama nego bed ni cham tuo koth kochako chwe cham ok bi tuo e yo makare bende ang'e ni nitiere moko kuom gunde ma bende osethiedh e yo makare ma bende nego bed ni tieko kata mana nego pesticides pests e iye akene diwach nango kaka coordinator bongo tetiki jopur matindo ng'e ni sirikal ok ng'igi kichido kata king'iyo policy mag sirikal gi target galana kulalu puothe madongo dongo joma puro puothe for export tido fa owuon owacho nang'owa ni 70% ma chiemo wachamo ipuro gi japur matin to kata king'iyo allocation mar agriculture pesa di madhi japur matin onge tin kabisa idon thothne dhi e supporting research kaka koro ma professor timo to professor wuoyo maber wach BT maize wacho nitiere kwiri moro nitiere bacillus nitiere bacteria moro nitiere lokucho ma en gi kwiri moro manego pests tikawe wacho ni chanje tadieri ido ni kido bacteria ni kantie a natural setup mare kod kikosa e kucho opogore kichido sometimes some natural setup and targeted for example or tika ko behave to koduoko ne omiyo gimoino ko wacho kata wach mar jiemo wacho ni endi wano kwadagi ni gitim research ino uko monde siro wach jiemo mabende professor wapinge kabisa nikech wang'iyo already wan gi kothewa moromowa tiero japur matin kaka an iwinjo a quarter an acre iwinjo ang'o mokoro idwa ni mia jiemo yet an gi kodhi ma puro kucho iwinjo koro onego bedni joma timo research nyiso maber nang'owa one gini endi watarget gi joma kama lakini kikede gino blanket koro sama iwacho ni waketo BT kacha tido kada BT ni kikete kodhicha kikete nyaka team selection mondi ikuo cham yier kodhi mari maber ineno kada udhi nyisi ni kada lab kucho gitiyo gi cham mosebedo selected maber maiso ni moro malon kikete cham mok tim maber to boko dhi tiyo maiso ni koro BT ni endi bende okonyo ahinya nikech o depend ang'owa original cultivar mwatiyo go chande koro wan gima temo wacho achiel nitiere link for example mar GMO gitiyo gi chemicals kisa mwisi ni koro in gi 1 million acre kindik ji koro nyaka chemical ni mondo igoe kacha maiso ni koro kose mi kodhi ma GMO maiso tika ko dhi promote tiyo gi chemicals gi to wan wang'iyo ni chemicals gi ketho mazingira kata king'iyo environment miloso gie gikelo fossil fuel ahinya kinde ma bende jopiny loso kotende kod chal mar kor lwasi iro fa sani koro wo climate change wan gi bura maduong' kabisa to joma chane kacha thoth gi gin joma produce gi koro ini wuoni produce gi maketh inyowa ati idwa ni bede mesa kodi ka mondo koro wabed gi solution ng'at makelo shida mukilo shida ka okonya bedo ka kendo mondo kelo solution koro gimotemo wachana achiel ni wan ka Kenya ka wan gi kothe ma nyachon mabeyo kabisa en koro gima timbe sirikal sani otimo research wijo nyiswa ne nitiere research mane ma sirikal timo sani mondo okony kothwa machon prof ding misewa onge ido ni pesa madhi kata ni kwa pinyo maber kabisa ido ni pesa matimo research akanye oken maro ma jo Kenya ka maiso ni pesa mar kambi tido kata king'io kata chike wa Kenya NBA National Biosafety Act ido ni an ka kelo kodhi chik wacho ni atim test kenda ami result kora naloso kodhi adwa na use koro chik wacho na teste then ami moni ngiko ber maiso already an ka ja uso okadhi wacho no rach waran chi yo lock gi mondo kaka koro profnika iwinjo odhi e PCB kucho obed kacha ka director ong'in wa gigo kiko wacho ni kambi biro o America oro wa UK ong'in wa gicha ni ber ko eno certify king'io kata ma staff mantiere these authorities the inadequate iwinjo iro ni koro iro ni maybe nte jomolonye gine giten sana to Kenya ka duong
iwinjo man gi border ma bende ok nyal ng'iyo jomoko no ji wuok koro these things ok inadequate man gi matemo wacho niya nitiere committee man lost 2011 gi minister machon manen Beth Mugo we went Professor Dairu committee no wacho nangowa Kenya poko ochopo kacha nitie okang' ma wacho watim kama mane kwa chopo kucho gigo poko tim koro committee no wacho watim kama to poko tim iso ni ngowa nitie gik monego bed watim kaka Kenya mondo wa make sure ka wakilu kada jie medikele kaka poko walony sani koro prof nika an gima da gombo mananyis prof ni wadwari PCB kacha en gi lony kabisa wadwari wakwinjo kata na gima Professor Richard wacho nikech koro seo pogore CDR koro loso kaka candidate mano mar Kenya Peasants League ochung'ne koro kelo malalamishi to ber ni wantiere gi jalony ka prof nyalo mana loso kotenore kod okenge ma kamano nikech ang'eni mago gin seyo ma samoro CD nyalo bedo godo kata na japur mantiere oko kacha bende nitiere godo chutho CD to wacho maber ineno Kenya kae dwarore ni wakau jopur mekwa very seriously bende to wach chiemo en wach man nyaka watim strategies mang'eny gima probably ok wang'e ahinya kaka jopiny kata jopur aparo ni dwarore ni organizations kaka mag CD gi moko machielo gibed machiegni bende gi jotim nonro mondo nikech science maber nonro maber en nonro ma bende japur bende yiedho ma japur bende wacho ni an shida na en mae tadwaro mondo watim kamae kaka koro Kenyatta University kama watime nonro mar modern biotechnology niendi kaka serikal ma Kenya iwinjo wach maduong' mar kata majiemoni tabiro chopo mondo anyis ji mondo ging'e ni what is the history mar technology world over time en gamane mondo wang'e ni to nitie level moro ma nyaka wang'e ni to wan kaka jo Africa one market destination one producers what is our level to gigo gin gik ma ji wale to giwinje maber wan kaka koro jolony maka pachane koni dwarore ni PCB pest control and products board en organization mantie gi joma lony bende aning'eyo kana na directors moko manie iye kacha lakini kaka koro ratiba dhi ing'en over time inwang'o ni kata na sama pest gibiro makoro itiyo kod pesticides ge tinwang'o ni over time either inyalo nwang'o ka koro pest kande bende koro osefwenyo na gini en okecha lakini okonegwa with the time because pest bende become tolerant mane kaka piny chalo kaka gimolo climate change nigi tim moro maber kae ne en kata gima ne iparo ni you are tolerant to it becomes susceptible and to mane jok mane susceptible kande be inwang'o ka koro gibet tolerant manyisore ni piny pogore emomiyo pest control products board tije moro machielo en ng'iyo ni chemicals ma kata pesticide ma koro wan go e market gi nyaka gitim ni gik miluongo ni surveillance gicheko ni to sanie pod otiyo efficacy mare chal nadi to be pod otimo gima nonego be notimo kinde manene ochake cha nikech gipogore mano en tich monego bed ni pest control board no timo to kapogore gi mano to wan kaka koro joma timo nonro wan bende koro nyaka wawinj gima jopiny wacho sana jopur wapenjo jopur kaka digini sani problem ane maongo sidi biro nyisi ni nitie hayongo waluongo gi dhong'ula ni striga en weed iluongo ni parasitic weed wasedel kode Kenyatta kae makoro sani cha wasenwang'o bel moro makoro goduma be makoro tolerate mano to watimo mana gi yo manyasani make go sure ni enang'o mamiyo in penjri anen to mapera katwi to kine kaka hayongo ti to ka hayongo winjo ni nitie oduma kata nitie bel to hayongo ero setwi penjri enang'o manyiso ga seeds mag hayongo ni korero en sa nikech tuo mar lowo waluongo gi ni soil infertility nitie sama soil onge gi phosphorus tinwang'o ka koro oduma golo gimoro miluongo ni stragolactone en chemical moduma golo mondo koro kute manie lowo obi e tiende mondo konye nwang'o kaka gisolubilize gik maluongo ni nutrients rachne en koro chemical ema bende ema trigger germination mar striga koro watimo ang'o e oduma wanyiso oduma na
in koro gima miyo mapera ok gol gas this chemical ema koro wadwa miyi kaka oduma nikech mapera be wachamo koro DNA section ema koro waketi oduma mondo oduma obed ne ok nyal secrete chemical mamiyo ayongo ti mano en research mwatimo Kenya kama wane mwatime gi minyonge mowuok National Research Fund kai National Research Fund e gima wanyiso serikal ni wantie wang'eyo tijini wang'eyo science ni medwa uru mana minyonge mondo watim research e karwa kai to Professor Richard mana kam ang'adi musani ng'ada mama sidi na penjo ni yedhe madonje pachoka mago pesticides herbicides gin koselosgi gi joka kosekel gi tipenjo gi mana ni utimo nonro ni ye bende en kare ni ye mano wach ma ok nyal yiego kabisa ineno kosebiro mano nyalo bet tim marach kabisa nikech ka ane malose to kaka gitime chalo kama nyalo bedo no kitime kiwango moro maber makata probably sidi neno ni itime maber but chutho nitie application form kose apply gimi waluongo ni dosia ne kise submit to koro nitie gimi luongo ni review mare review ni itero ka experts the experts go ema koro nyaka non this dosia ma nyie ni yawa nitie risk of kwanza nitie history no say tiko de waduongo gin history of safe use mokwongo osetiko de kamoro to osetiko de marom nadi madhara mare chal nadi donc ochala kaka koro ineno tuoche mineno kaka kata yien mineno madho moko mag malaria gi yadh jakose lose gi Pfizer kata lose gi GSK kata lose gi Novartis yende kakose lose nitie gimiluongo ni clinical trial or phases koro chemicals gi bende kata kose lose loka kucha makucha otiye ko biro ka kapoko bedo registered e Kenya ka onego bed nitie kende gimitimo ne performance trial e pinywa ka nikech Kenya opogre gi loka to kara kona tamalo prangwen kod auchiel mar root to food wacho ni nigi query makata pinje moko ok tigo do to Kenya watiyo godo ngene mano bende nyalo bedo gi to no to no nitie to gima onego bed nwang'eyo kaka jo Kenya mokwongo en ni tamalo prangwen magiwacho ni endi what are the reasons because man is true in WHO these things are listed gina gik mobedo listed in terms of their risk level toxicity level margi mamano jibino ng'eyo koro kobiro Kenya kae to wapenjo jo kema penjo pineno penjo magipenjo gi e penjo maloso mamiyo joma timo research kaka wan koro wa accelerate research wa sidi penjo ni yawa to koro ma are ponono otame koro UK okoti kata America koti ang'o miyo tiyo ka koro mane kama kore jo PB onego be ni koro duoko penjo no to nyaka koro giduoke gimomiyo ni yedhe makamago ok ti European Union to ka giseduoke kotamo giduoko to gibi gi penjo anete enang'o mondo watim ne ginondro wanyis gini mae to ni kare Kenya ka inyalo nwang'o kata na breaking ability an magi gik gima ok ahera ahinya en ni ka UK wacho no kwa ti kode jo Kenya bende wacho no kwa ti kode rikni makamano ok ber ahinya to my reason wanyisi UK nitie winter for instance gipinye machelo nitie very cold area koro inyalo nwang'o kata na breaking down mwalo decadence mar kata chemical gi take longer manyiso ni gibudho kata loka kibiro Kenya ka inwango ka wan climate wabendo pogre matin koro the fact ni joko wache no kober is not automatic no kober Kenya ka ko biro Kenya ka to in terms of wang'ion okay watim ne nonro kaka jo Kenya wan onego bed wan gi research maro mowacho ni joka ma gini to kata na Kenya ka be kapod itiyo kode to wan wango ka decadence level mare bende pod chala kuom that reason kara Kenya ka be okober number 2 kalore ni seche moko inyalo nwang'o kaka our bodies bendo pogre matin gi jolok ineno ka wan dendwa ni nitie gi melanin waber makata chieng' chwado to what strong melanin ineno ka seche moko nitie chemicals moko mabiro bet very aggressive to their body to aggressive to our body wapogore matin e gik mathin in terms of environmental and exposure mamano to in language watu waluongo ni gene expression profiles my environment alwora maidakie ema dictate kaka dendi chalo emo mineno ka nitie kara no jarabuon moro for example meno ineno komena okonyal chamo to wan jok mawuok e dho nam wachamo mena thoroughly to mena kwentuo manyise ni seche moko preference so nitie gik mang'eny e chiemo monego bed ni wang'iyo kaka jogo ma jo Kenya mondo wang'e ahinya lakini gima be adwa wacho kae kapok atieko thought process na niendi en ni Africa ka nyaka wang'e ni world over wan kaka jo Africa nyaka wabed ni kwatimo nonro maber gi wan kaka jo Africa to sama nonro kata technologies gitimore onego bed ni wabende watimo gi piyo mondo wakaw gi piyo sama pod gi make sense wanyisie kaka mfano moro
ineno chon kinde machon kaka koro stima to ineno kaka wan gi stima gi energy nitie bedi ng'e ni energy machon ne gigolo from coal 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 ema ne drive electricity and energy to sama koro ma jopinje maloka go timo magitimo industrialization ka gi drive ga gi coal ka koro chopo sama Africa wabe wawacho ni yawa to karwa wadwa tiyo gi coal gimuochwa nan coal no and dirty energy to koro wapenjo gin to coal ni ema opongo Kitui ka Kenya ka nitie coal deposits mang'eny maratari no kelo carbon whatever koro sama chopo gikelo ni giwacho ni aya koro okone wati gi coal koro wan wapenjo gin to karanga machulowa e coal moko tiyo go to unto utiyo go mubere industrials uber makoro hingowa ngama chulowa kanyo mano ko giduoko aya kendo gima ochakore ka green revolution en ochakre 1940 nyaka 1965 kai CDP no ng'e green revolution no kele ngat momilo Norman Borlaug gima ne timo green revolution en ne irango kodhi mose yieri maber ma high yielding ti mix gimiluongo ni mechanization manyiso ne tingni ma harvest ma puro and everything gino no konyo Mexico okonyo America okonyo China okonyo India green revolution made them Asia made them food secure sama koro wan ja Africa nikech wan kinde makoro ni tractors gichakore to penya tractors en ma transport kusema pur pod wan wago koko sama koro wafwenyo ni yaye kaka koro sani tractor pongo kada ne gweng'o kucha neno tractors to kendo gima keno wasungo semuochgo ni carbon credit koro ipenji ni to koro kabich ni mero koro idwa uso ni ogolo carbon credit maradi marom nadi koro kendo mano bendo mi caveat moro koro emomiyo GMO ni bende wanyisi koro kendo mondo ji understand rieko ma GMO ni nochakre 1996 30 years sani ema koro chiegni koro to ichame maratari koro kosechame koro sani ka koro ja Afrika bende dwa ni yawa technology ni ber koro ineno ka koro wan kae osezungushawa for 30 years GMO ni nokwa chami to koro ema penjo ga seche moko penjo ga jo Greenpeace ni yawa jo kama headquarters woman America ni ere kaka uweyo ja America chamo GMO to un koro uhero wa malich wan ja Afrika wan kikwa chami koro ang'o mantie in another 10 years nitie gima sani watimo iluongo genome editing GMO ni keno wawe ka be kwa benefit koro gima temo nyiso jo page kaka wan waseneno this thing en ni technology onego bed ni wang'iyo ni mane to wang'iye bapiyo nikech technology nitie gi lifespan ma GMO ni bende rumo adonjo gimiluongo genome editing shortly ero kama na nyaka sani wang'eni chiemo motimo nyinyo mago mag GMO bende ok opuodhi pacho ka nentere dwaro mabende ten piny na dwaro mar mondo medwokego wach mabende noyudo pinga eyo matek sidi ang'eni Professor Richard oseduoko penjo mabende nintiere godo ahinya ne jotim nonro ni soko wang' ahinya gi kaka chiemo mago pesticides mipuodho donje pacho Prof ngomosiemna kabisa kendo iyo gima timre gimotemo wacho na chiel ni kapo ni ng'ato otimo makosa dalane otongo yiende te okoyon koro wabendo batong yiende te oro timo something wrong to adama chugu mariyo mokwongo uwe wach research sirikal nyocha olando ni kata sani universities mekwa give reduce pesa mar research donge to kanye ma prof ntiere kuri pan sirikal pan pesa dhi wuok kanye nikech research nyaka tim mano penjo mokwongo kaka wangi National Research Fund to sirikal wuon wacho ni gidhi reduce allocation e gino maisha ni koro kembe maloso GMO gi ema dhi kelo pesa sirikal wacho ni waonge pesa okwadhi mano gimoro nda yanga koro gidhi bedo ka gisero gima giloso koro maisha ni charo ni miloso GMO to sirikal ok nyamia pesa an research koro ni mia pesa matim research iwinjo kidhi kuonde mag timo research gende research ng'e kana jopur gin researchers kijapur bo nyisi ni odumani endi kikipidhe ka ma pidhe kama ping'enye pidhe ka mano information man kaka jo Kenya Peasant League waseyudo wasetimo research wawuoyo gi jopur watimo documentation gintie kacha koro gima lak en ni sirikal onge enthusiasm moro ma dwa support gima timre puodho kucho kiyudo kata koro wach mana koro kaka koro mag GMOs giendi wan gi patents wijo nitie kambi malose koro ing'eni insani kicha ki ya hotel iuso chai okibisho ni anatiyo gi pimo chido kitidwa pesa kuro wale penyo niya ero gitimo research ngamo own this property rights en nga oda ng'e mondo kuro wanyisi sama nyiewe cha to mar ariyo to gidene mijingo mane ma sirikal chiwo mondo wabed gi watimo research marwa mar kothewa mondo wang'e nitie kodhi miluongo ni gwer for example onya timo kama ni kanye kidhi Kefri Muguka gin gi seed bank mar indigenous trees to kidhi kujudo ni it is underfunded
iwinjo samoro idhi rito kucho koro gima dhi siro gima watimo wan sirikal ok chiw pesa kano ne yudo Maputo kucho protocol nowacho maber nang'owa ni 10% mar GDP onego dhi e pur dhiane i budget mar Kenya sani ipenja ni to koro pesa dimo dhi e pur ka ok wanyal chiwo pesa ne pur matindo iwinjo sani sirikal sani chiwo mijingo e large scale farming yamino koro wan gi chemicals lakini jopur matindo ok owe nono maiso ni wan gi motemo wacho achiel ka jo Root to Food Pime Root to Food en non-governmental organization watimo research yari jo pest gi jo PCB gin giche mango gito mondo wan watim gi timiyo gi mshahara iwinjo maiso they are underfunded kibi NBA underfunded KEBS underfunded ni winyo wach aromat ne unen GMO to Kenya ko GMO to ude supermarket no donjo nade mono penjo maduong no donjo nade maiso ni gima temo wacho achiel iwinjo wan gi chike mabeyo kaka ma katiba ma Kenya ber ndi lakini wana bedo kati wakane kama ok luwe gima temo wacho en sirikal maro osenyiew gi kambe madongo dongo iwinjo yudo sani rais of the America oromo gi kembe osero joket mwandu no yudo ka no joket mwandu kembe mabiro biro mage joket mwandu mabiro ingen kabiro ya hotel pinyka okakonyi an makonyara iwinjo abiro ya hotel piny Ramogi karka mara uschai au ni chai an makonyara email pesa aya yudo ntiere Bill Gates jo biro Kenya karka ene mo promote GMO obiro Kenya ka koro piny sama koro ngama loso kothegi obiro romo gi president then king ni president koro GMO mondo bi mano konyo kambicha gima wadware na chiel adwa ni professor Nyisona ngowa research matimo niendi mbegu ni ane kaka professor ane maone patent no en mara kaka professor duor to kinitimo research bade kambi moro mon patent no adikori kele ka mondo gius makoro ka penjo nitiere to koro penjo mana professor siaka kubor wadhi banyala no mera lakini koro enotimo research kambi no na America mabesa ni kimondo di America gibedi visa nisho ni kadhi America gitama visa to wadhi timo gigi mag gigi endi koro in abiro jago kule emo wan wacho food sovereignty eni ang'eyo ni Sharon emo tedo chai ka iyo kaya abiro iri koro prof osemo research gino hinyowa wabo wido jo kule koro gima tik mondi gima temo wacho na chiel ni bigago mag sirikal pesco roll board NBA kigirit mondo jo wan Root to Food watim research owachi onego bed ka gin very active giswa no mera one kaka PCB pesa to tiyo lakini okelo tuo makama gin gi link kama tuo giwe dhogi then koro wan kwase wuoyo sana koro gibiro ni ni kucha kena ng'o gima temo wacho ni migawo mag sirikal gin weak wan gi professors koro professor duwe winjo ingeni prof gima prof kinyisi ni matim sana kachule mshahara donge PCB kacha mono wat ingeni research is very expensive research is very expensive venture mondi bet timo research mar gimoro nyaka ben tiere kama omo mi push wala ngeni ngama golo pesa en nga intention mare en mane to ngama woni GMO no en nga kich wan gi kothe machon masani kada komo kinta be agole kucho ko sari dwana ngo ani wasik wanyewe iwinjo or wasik watimo kama then you kodhino beki sa nyewe ko nyaka ibedi kino gi habesa en habesa tolerance nyaka itaki nyewe kedo nyaka ngo ko kambi molo so GMO cha gin linked ndika mi madhi auchiel kende globe mzima kambi auchiel ma control food giban gimama gikel chiemo giban ginego jopur matindo mondo gikel GMOs mondo gin magi use chiemo mano wadai ka jopur wacho ni chik ma Kenya wacho ni article 11 ni sirikal onego chiw mijingo indigenous research indigenous technical knowledge ada ujone Kenya University timo research on gwer oduma manyaluo gimo gitim man ki pesa ngi kanyo pesa ntie GMO aya mago gin penjo maleo kanyo mabede studio tieno chwalo prof ani waneno ka kino wiye neno reno prof tibedo kidwoke kata kamana gino mani board mano mar pesal control products bede winjo kenge makamage nikech ngima okenga na japur kende kara na jogwe ko mabende dhi chamo chiemo mabende jopur koro pidho dakika aneno kanyo koseromo sario e wange mano mar okinyi yena mar mono miaka iyo matine ote magi nyakorom gajwanga aneno ka bendi yoro med orogi lai mago tema choka rede ka uchiel no mbui mar Facebook gi YouTube bende do achiel kachiel mano Ramogi TV hadugo somo ote mabende isebedo ki ioro prof in beda bro bi right of reply donge kikidhi magoro erokamano
Sidi. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara Ramogi Ajwang, piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In Mbaka ni en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo. Ka Nyasaye omiyi ngima, to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Twak gi jothumbe Nyakwara Ramogi Ajwang kamora mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Ticha beach Nyakwara Ramogi Ajwang sukus kamwati memana kama. Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Weekend. Wuok tich ariyo, tich adek, tich ang'wen, tich abich. Saa 10 gi dakika 15 nyaka saa 12. Warom. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Nyakwara Ramogi Ajwang waduogo kendo okang' mar 2 dakika 4 tok saa 2 mar okinyi machiegni. Okinyi makawuono watwak kotenre kod kwiri marach e chiemo. Oteni oronwa lai magwa maga 23600. Ponono nokia wang jowi mari samoro kia mbui mari mar Facebook, YouTube kata mna Citizen Digital Live antiere kagia wuot luareo. Mabende waporo godo wach kaluore kod chal mar chiemo pacho kaindi. Antiere gi Sidio Tieno main coordinator mano mar riwruok mong'ere kaka Kenya Peasants League. Bende antiere kagi Professor Richard Oduor mabende en jalony mano mar biotechnology. Asom otegi mapiyo mar mondo mi wawinje no wachango kaluore kod twak mabende wantiere godo. Jackie Nyarmudi iwacho kanyo ni yani kila kitu ni bandia e Kenya ka. To penjo na en ni KEBS pod nitiere ga koso gin gipimo mana mosechiek. Aya. Ote machielo Vitalis Ochieng Wood Game Karariu iwacho ni koro mago dhi konyo wanade nyaka nene wachak tiyo godo. Wan gi modong' en mana tho kende nikech watiyo gi gik mang'enya mago mag GMO to bende waling'aling'a. Aya, Professor Richard Oduor dhi duoki Vitalis Ochieng. Kopogore gi mano ote machielo hasom kanyo mano mar wuod Nyayala iwacho ni kwanza alot ma wachamo Nairobi ka otimo kwiri. Iwacho ni wang'e koro. Aya, kopogore gi mano hasom ote machielo iwacho ni arito ndi
Ane Kenya kaendi odhiera nono. Onge mana wach. Sukari ne waneno makwiri molal mweru. Iwacho kanyo ne wach kama ne ochopo bende wakia. Motedo bende wacho ne nitiere kama nolale mochopo bende wacho ne wakia. Kopogore gi mano ote mapiyo piyo. Brother Kuku George mar thim licho hinga e kaunti ma Migori wacho ni Sharon en adiera nonro mar root to food ogolono. Nitiere yath moro ma ok adwa luongo nyinge. En kigoye kate bando to oilo del ma pien del ema barore. To ka muche odonje umi to chuni ni nyaka imadh chak. Ko kamano tinyalo mana wacho ni ichal ka ng'ama nyalo madho suma. Mago gigo nek be nitieko. Mano Brother Kuku. Bente Charles wacho ni Kenya ka ngima wani lwet ruoth. Wacha mukwiri left, right and center. Jackson Mbuya wacho ni kwiri oromo wa mara sukari mara mogo waolgo. Otemo gik masomo wacho ni I'm dismayed gigi mar researchers. Wacho ni gigi mar researchers nikech kane debate owuok mano mar jiemo kuom josiasa, researchers no wacho ni gin safe. Now the pesticides should not be used. Wacho ni small scale farmers. Meanwhile pesticides to richo. Wan walem. Aso mugik onyango kiwuok seme iwacho ni where do we put the crop boosters? Gin bende girach. Ero kama na inya. Wach mar crop boosters no sidi di duoki. Koko mano, achak kodi Professor Richard Duor. Nitiere weche mathoth mabende sidi no penjo ka. Minyalo duoko mapiyo piyo. Gi ote mabende joneno magor. Ero kama na inya Sharon. Aneno ka wenya yala gini wacha ni Nairobi ka. Wachamo mana alode mwachamo nitie mana kwiri. To oko wacho marach. Nikech gimo wacho en ni jopur kise spray pesticide niendi. Kwiri nie. Mondo ne kute. Nitie kinde monego be ni weyo kapok harvest. To excuse me. Inuango ka wan jopur makolony maonge extension knowledge. Wakao wap spray kawuono to kiny sama pod oracharcha. Bende wasema na harvest to bro setere mane chiro be yoyi bende chame achama. Mamano to en nok matin mar extension officer knowledge mak ber kamano. Mano to wonya yala to ocha dier. Lakini gimaduong en ni tuo ni wuok kanye. Ere shida ni wuok kune. Chutho gik moko te nyaka bed regulated. Kata mana pi miwinjo mwacho ni water is life ni. Pi ni ema ki modhe mang'eny. To kene en gi tuo moro mabende iluongo ni psychogenic polydipsia. Manyisore ni blood mari obedo diluted makata na firing mar nerves meki ok nyal. To mano en pi mabende kinde moro mabende onego bed ni konye. Chutho gik moko te kata kichiemo to ing'e kama kochope iyi to kori pil ni chiemo moromo. Everything must be regulated. Kata good things. Gima rach en ni okwalo chike kako nego keti. Ji en okose ka ukodhi no kaka koro ma one of the viewers wacho ni en kispray to kodonje umi to chalo mana ngamo madho sum. Mama no en concern. Gimonego be ne koro sirikal ng'iyo kaka mano to jo pest control and products board. Onego be ni wach machal kamano. Ne gisechopo kanyo nikech nitie jok miluongo ni surveillance officers. Monego be no sechopo kanyo pe to mano yath mane. Yadhi ni itime nade mondo ging'e ni kama ne is the manifestation matimore kuom e field kucho. To onego be ni koro en gima igolo from the market. There are rules monego be ni yath makoro ok ber ahinya makelo kwiri makech. En inyalo golo from the shelves. Withdrawing it from the shelf. Those rules are available gintie. But gimane sidi wacho ni research. Adwenyi so sidi and research and registrar mar research Kenyatta University. And matelo on research time Kenyatta University in my office. And I'm also a researcher. One gi lab matimogo gik ma nondo masani gi. To gimaduong en ni sirkal temo pokotemo maber ahinya but temo kelo pesa mar research kaka I think wasenwango in lab wano kende almost chegni million miario for the last 10 years. Iwinjo mwatimogo research mana mar modern biotechnology nikech chutho GMO onge rach GMO marach en GMO makobed approved. Nikech ing'e chal makama ji wacho ni makobed approved. Nikech makobed approved means ni ng'ato ka wuok ni koro sani aloso GMO
ma akete probably DNA mar thuol for example takete e oduma mondo koro oduma bende obed gi kwiri mar thuol dong ing'e ni koro kamano to koro ok en science maber to mano is also available imiyo ineno sama timo GMO e lab gi nitie regulatory agency miluongo National Biosafety Authority ma tije ni gimidwa keto gene ni en mane to seti kode kanye to en gi allergy to all those things waluwo mana kaka ineno kaka sama waloso yath ing'e an kana setieko PhD ma kenda tieke atimo gima chielo miluongo postdoc mana tiyo gi Pfizer manyocho mi yath moro for years mar corona mang'eyo kaka yath iloso koro ang'eyo the process mar loso chiemo to ang'eyo process mar loso yath gima duong' en ni process mar loso yath in penjri ane ni sama imuonyo ga yath manego malaria to malaria en cell to dendi bende en cell yadhni en ganadi moweyo dendi te okale iyi to kale blood whatever modhi omanyi mana malaria parasite kende emodhi goyo to into we modhiedhi in ipenjni en ang'o mano timore this process emomiyo anyiso ji ni sama wakawo ga GMO for instance sama koro ineno kudni moro mane an ing'e nadango dala gi dawa alego Kanyaboli dala waka Kanyaboli kae wadongo gi dawa ma nitie kudni moro mohero oduma kabisa inuang'o ka e kor oduma ka e kor bando ka mentie to kata ne wi bando kacha mineno kobeti e seche moko iyude to kudni no nitie bacteria moro kae manie soil ka ma en gi DNA nitie ma inhibit omoko e duonde omoko mana e duond kudni no kende nikech duond kudni no waluongo ni alkaline duondwa en acidic emomiyo koro nyalo separate ni onyalo mana nego kudni to ok onyal nego dhano mago gin gik nonro mana mapiyo piyo nikech aneno ka wachiegni tieko twak odong' mana dakika 10 nikech adwaro mar mondo mi wanyuand paro mopogore opogore ma bende jopiny oro donge Professor Richard koro nitiere ote moro ma bende japiny moro no oro kaendi mabende nawacho nowuok e kaunti ma Migori aparo kabende wacho wach booster crop wan gima temo wacho achiel kantiere kata crop booster nendo be wan gi agencies ma regulate mondo wang'e tang'o madonjo e Kenya ka kinyo kata ujumbe go jikon wan kuro waol nikech authorities gende ok ti okay prof wacho maber ni sometimes wan gi weche mag yedhe wan gima temo wacho achiel research mar GMO ok en mar professors kende in the long run wan jopur modhi puro gini iwinjo koro iro ni ka information ok en accessible to jopur for example samune lab kucho kunyisowa unukelwa end product bodo ng'ento condition mage mutime research ni for example kidhi Kiboko wan gi money water efficient maize for Africa wema iwinjo maiso ni en ok otiki pi mang'eny lakini kidhi Kiboko kucho iole pi saka sa koro kisa miago adhi kod awendo kucha to kothonge udhi miya pibe koro magi penjo mapenjo kaka jopur koro gima danga wach en ni kantire gima donjo e Kenya nikech wan gi ni free market donge to free market en ng'ama puro GMO por GMO to the issues ma cross pollination for example wasenyo cases kata kidhi Canada kidhi US professor Neibana puro GMO waonge wall ana Neibana ka puro GMO ntie pollination kore the market kich patent cha kich ubire puodho ndiyo mose maki ntie cases mose e world mzima magi kuma penyo koro ka koro wadhi bedo gi GMO zones for example ni wacho ni koro Siaya obedo GMO zone to maybe Siaya non tire ng'ama dwaro mondo eno kodwa GMO cha ere kaka wadhi kicha bende idhi contaminate chamba magine chande kinyo kata chik ma Kenya ka iyudo ni wan gi chik mar seeds the Seeds and Plant Varieties Act wacho ni an kaya pur matin kaka kodhi mar nyamaragola miyi achulo milion 20 kata bede jalega chiel chik ma Kenya ka lakini GMO to ngi matibere ngi chik ko ker chikarka kapoko maki lakini the work chik owacho niki kinyonka kinyono kando ko mako kisi chik no onge maison tija pur mais at risk sani sama ka puotha ma migi ne chamba ma mi anya achul 20 million or 1 year mano chik ma Kenya ka to GMO to watimo ang'o miyo koro GMO to miyo preference to koth watu wan gi chik ma kwedo mara dek kwa ng'iyo weche mag approvals and things like that professional weche mag approval you don't these agencies wala ni chik chamundo loke wasandi kwenye kabarua kajo Kenya Peasant League the route to food wala ni koro wala ni chik cha okete in a way ma ok ni an man kambino aloso gini takelo ni to teach ni na verify iwinjo wala ni kidi worldwide these authorities have been weakened to amio kambe maloso gigi teko mang'eny kabisa koro yomi wan wachich
ana wuona uso chai okabiko ni chai ni atedo gi pi marach mbugi tik kingiyo kada sana nyo serikali wacho ni prof wacho surveillance officers wangi seed inspectors maisha serikali nyandi ko seed inspector lakini okondik extension officer angomio kiwacho na awuona ala soko di marach angom biro maka daki yor ngama biro puonja maisha serikali already osechako from the point nija pure ngama criminal gimote mocho ni pesa mocho logo inspectors kande gi employ go seeds gi extension officers then chik monti mocho biro machiegni wacho ni serikali dwaro jopur chulo 5% tax wijo serikali sama gido pesa kuom jopur to gibiro irwa sama gido research majiemo gidhi professor wijo ango da gigon professor mo chulo tax maiso ni serikali nitiri kaka koro omak lwete gi kambe madongo ka nyisi ni kaka kitim matim kam wote moja serikali marwa onego winjwak ma jopur mondo wangeni wadwaro tax wadwaro ni serikali omiyo pur grants mondo support themselves sama profit ma research mar jiemo chande wabeno mi research watim research mar angoa gwer for example o research mar kodhi machon to mane ka wadhi ko weche mag chiemo e pinyo ma Kenya ka ero kama na ina waka ne ote mamoko mabende isebedo kioro nyakora mgajonga poko tiko chenro makama ote ni oro nwana mago te machok arede ka uchiel no kinyalo ketina gi achiel ka chiela mar mondo mi asomge aneno kanyo kantiere janeno marocho ni the agriculture sector they don't train people about these chemicals tena diera pa ni mae wach mar mato mabende nitiere kaindi opogore gi mano nitiere janeno machielo mabende iwacho ni mano kalimba kiwuok Nakuru iwacho ni watieko nade wach biye iwacho ni biye oromo Ugenya wach biye ni bendu lose mabende oromo jo Ugenya kalore gi kalimba aya ote machielo bende en mar Kenneth Odongo iwacho ni ere gima inyalo tim e agriculture sector ok tich mar puonjo jopiny weche mag pur to giling to jopiny inyore e weche mag pur aya pari bro bed kichiwo ni jolony mantiere godo kaindi jano machielo iwacho ni the agriculture sector they don't train people about these chemicals aparo ni wach makamano bende iselosi Benta Charles bende neno ote mari iwacho ni Kenya ka ngima wanitiere lwet ruoth wacha mokwire left right and center to thok jopiny mabende neno ote mage giwacho ni giol nikech yudo ni sukari mar sumu biro kidhi sto chande olor lakini gionge moko bende osechopo nyaka dukni medo piny nyiewo nyocho lor gi no winjo ni wach ni no winjo ka minister Mateda wacho ni GMO osebiro Mombasa no nyiso ni niswa na manifest mag miligo pogi mioga pogi nyiso ni GMO go ni kanya sani maybe prof ngeo ero kama na ya prof minyalo duoko anyalo nyiso sidi ni concern mare particularly mar patents is a genuine concern nikech research duto nyaka bed gi ng'at ma own the patent to antado wacha diera mara ni kaka an research the organization miluongo ni World Intellectual Property Organization WIPO king'iyo tinwang'o ka wan jomo patent promoters man is a global patent I have myself to gi research mineno mwatimo gieki nyaka wabed gi patents go gin mekwa wan bende sasa ya ma serikal chulo golo pesa mar research no belongs to the university and the researcher and at large kendo bet mar government ywak ma wan go kaka jo matimo research en ni government omed pesa mar research mondo wa control our research mamano is fine but koro gimachielo mabende adwaro wacho ni seche moko kindiko grant proposal minwang'o minyonge mooke of funding organizations maoko bende nitie procedures and ethics nitie gimiluongo ni grant agreement ma undiko mabedo signed between you and the donors and the researchers and the university kanye makoro lawyers mekwa majokae ng'iyo in the university for instance one called very interesting very experienced lawyers maging'iyo nto ang'o nitie what sections ma protect wa as a country and as a people nikech the ownership ma patent is never to the donors unless ni probably ni kambi owacho ni timna research mano to samitimo research on behalf of kambi to mano manyiso ni you are a consultant of kambi so that time mano en research mar kambi but research mwatimo iluongo ni grants
Grants opogre kod consultancy. A grant en grant ma en okichule en pesa madhi for humanity, philanthropist. Mage gik mwatimo mag research. To wan wabende, we have to be patriotic enough ma the kind of research mwatimo en makonyo jowa kae. Research tem watimo Kenya, Kenyatta University and four labs ma Kenya kai. Mag lab mokwongo manochakore Kenyatta University. Ng'e sama ji wacho ga GMO. An seche moko abuonja nikech iwinjo ka gik wacho ni GMO ni a new technology from the GMO ne wachako timo Kenyatta University 2004. Ma 2005 the late Saitoti ema nobiro moyawo lab 2005 no natimo masters. Pare. Mag GMO ni en atime matimo PhD South Africa, US kucha, watimo Igini UK, en science mwang'eyo. Gimonego bed mwapenjore wan kaka jo Kenya. To science ni kaka koro saniero jaugenya ywak kanyo nu bie negogi. Nikech bie gima nitie yath moro matie go bie chama kwanza bie nanga mamwonyo ling mos. Manise ni bie osefwenyo rieko mondo gima osetimore bie osebet tolerant to the conventional pest manyocha tiecha. To mano leore kaka climate bede change. Manyise ne sanie Sharon wanyisi kaka gik mineno ma pests gitimore. Ka koro sani asefwenyo ni okiero apilo kata gilo on hamlar whatever the name. Inuango ni sani ka koro kiera apilo makinena apilo te yuak makora wacho ni na chiem kata mia apilo. Tuwacho ni yawa chiem ka mia apilo. Koro apilo no ene kora nyalo tiyo kode as a mechanism ma making sure ni chiemo. Lakini over time kumia apilo tiwacho anachiemo kadwa chama adwa na chiemda chama lot. Apilo ni en gango. Koro kacha okeleti chako bile to keche do apilo. After a while libro wacho na apilo be onge. Is bet tolerant because of the exposure. Waluongo mag exposure. BHA yath manyocha gitiyo gocha. BHA osefwenye mama koro onge tiende. Koro kendo nego duo kuoma ko penjwa to BN nitie gima sanie kata manelo kae makata na yath moro ma nitie no toxin mogolo yath man normal golo toxin manego bie. Koro wan gima watimo kaka genetic engineers wawacho no okay yadhni wanyalo multiply either in the tissue nikech kitimo genetic engineering tipenjori ni yadhni probably nwang'o ni rabolo nikech bie ni okocham tie rabolo. Inyalo realize no okocham tie rabolo. Koro ipenje ni tang'o manie tie rabolo niendi. Makoro omiyo bie ni okocham tie rabolo to chamo gik machielo to chamo yedhe machielo. Then wadonje rabolo no to wapenjo ni okay tiende ni nitie gene mane. Mane gima koro wapenjo ni idware ni mondo kik ocham oduma wakete oduma nikech rabolo wachamo saa michamo rabolo ichamo ga rabolo gi DNA. Sami chamo rech, ichamo rech gi DNA. Imuodo oduma gi DNA. Sama idhogi kanyo ichamo kuon gi rech, ichamo ga DNA mar oduma, ichamo DNA mar rech, to ka ichamo mandas bendo mi kanyo bano bende DNA, to kwachieo ga kwan gi goboke mag leaves e itwa. DNA is not toxic. Gimonego bed mwapenjore. En ni what section of the DNA has been used in improving the genome called the cultivars mani winjo sidi wachoka. Koro an kwayo na en kama kik waluoru technology nikech joloka ka be osefwenyo ni wajomo luor wan cautious kaka Africans. Mane gima gitiyo ga goma kinde technology biro to giringo technology biro tiwa kaka ineno kaka mako simgi do kinde mane sim no biro ne nitie gik moko mokete mouthpiece mobet gi cover anti radiation ko akiango gigo no dhi kanye to sani e kiwacho ng'ato ng'o kik bede kata gi simo for 2 hours ng'ano ywaka kata na CDR okelo simbe ka studio ka okonyaliye mani sen technology gima ber monego watim en wapenji ga makoro wacho ni wa embrace technology wan jo science upenji wan jo kama ng'at mosiemo wanga kiwinjo CD penjo ni yawa to pattern ne kanye e jok mwadwaro mondo watim research that is beneficial to our people. Ero kama na inya so motachil mogik bang'e akaw ote mag mogik koro kwatiko chenro makamaka lor gi tor wach mabindi ntiere ote moro kanyo na neno mano mar engineer Lazaro Kanyambok. Engineer nawacho ni magi gik mamiyo cases mago mag cancer are in the increase. Jomoko tiyo nyaka kod dangerous pesticides kaka ambush. Igoyo kinyi to godhiambo alot osechopo e chiro. To manena diera nikech wan kaka jonyiewo e chiro wakiane mwanyiewo ni nogoye yath gokinyi koso goye godhiambo samikele e chiro. Kwa kamano ote wasekawo ote nyaka romga juang sema neno ka dhi ng'ado wasidi. Wachin mogik watiko chenro makama. Wan gimotemo wacho ni wachamo DNA adier kaka professor wacho nendo. Lakini gimotemo penjo ngene wachamo DNA moko bedo altered. Iwinjo kwa chamo oduma en oduma mochweyo gi Nyasaye iwinjo lakini gimotemo ng'iyo nito process mar altering iwinjo wacho ni sani wana gene drives sani giwuok e GMO gidhi gene drive genome editing ang'o miyo giwuok e GMO ka ober
iwinjo. Okay, odhi wacho ni lony medre. Koro gimotemo wacho na chiel iwinjo. Gimotemo wacho na chiel iwinjo. Gimotemo penjo. Wan onge lab kacha. Iwinjo. Sama wachamo DNA cha, wachamo DNA mar oduma maka Nyasaye nochwe. Lakini ma prof lose lab. Mane gimotemo penjo. Nitie gimoni kata HENA protocol. Wacho ni precautionary principle. Kichiwo kwa ng'eyo. Sani kami glass mar pi. To prof ko ni glass ni gisumu. Takoni onge sumu dhi chomanango. Idhi madhe mweni ng'e ritho. Nyaki teste. Nyaki luonga macho okay, wang'eni ka pi gisumu. Gimotemo wacho en ni DNA wachamo DNA mais in a natural setup. To DNA mobedo altered in a lab. Iwinjo. Mane gimotemo. Kuro ati kama kama. Kata wan wajie mono chako chon. Iwinjo. Ino kata kamano sirikal okel ban kane prof machako research. No pinya ng'omo university giendi. Mondo idhi KU nyaki bed gi pass mark. Winjo. Gini time lab kucho. Ere kaka japur marewa kuma ya wendo kucho. Onge gima dhi mbele kucho. Gigo nego bed opened up. Public participation must be there. Jopur mono odhi mono ng'ento gini samwa alta ang'o keto kacha, ang'o golo kacha. Koro being information ni onge. Wawacho ni ang'o emo nwadhi e court wan. Kane president ogolo chik ni gimobi no makone no kiluo sheria. Nwadhi e court makoro wacho ni adier okuluo sheria. Sani pod case dhi mbele court. Gimotemo wacho kaka jo Kenya Peasant League en ni GMO oken wach professors kende. GMO en wach nga chiemo ngama chiemo cha. Ube en gi stakeholder wach ma GMO. Japur bene stakeholder mar chiemo. Mogi kitik. Gimombe onge chiemo ji nindo kecho kin chiemo onge. Iseno samoro ma kidhi kamoro nyeri kucho ipu gikaw kabich gimiyo dhok. To kidhi Turkana onge chiemo. The problem in distribution. The problem any was bedo gi brokers mo donje sector. Koro okwaya wacho ni wala address chiemo nok ma chiemo gi GMO while the problem in distribution. Koro sirikal onego make sure na ngowa chiemo obed responsibility mar sirikal. Mana ka sirikal nigi responsibility gi bedo gi tax officers. Gi bedo gi food officers. Ma make sure ni jo chiemo. Mondo koro sirikal wuono subsidize. Iwinjo the food production. And that's the only way mwadi make sure na bedo gichiemo. Koro wana wate mosiro ni jopur mane Kenya karka kikuye chulo tax mana riyo medru tiyo gi kothe manyachon kwa wegi to gidhi lal moko bedo gikendo. Hicho ni moko biyudo nyithindo. Ero kama na inya paro male konyo mabendi chiwo. Kwa kamano kotieko Professor Richard Oduor wachin mugi kotieko. Ng'ata manigi kodhi moluongo ni kothe manyachon. Kodhi ok en constant. Kodhi change. Ineno bando masani waluongo no domaniend. Bando no en product ma biotechnology miluongo ni selection. Emomiyo chopo kan. Kwar bando ni iluongo ancestors mag bando ni iluongo ni teosinte. Mexico. Kata bando mo claim gani mekwagi. Oduma is not native to Kenya. Bando is not native. The origin of bando in Mexico. To kwargi ancestors. Mare tin rom gilwetani. So the process of biotechnology and selection emomiyo koro sani wan gi bando. Puothe kodhi mineno mwaluongo ni mekwa machon gi eki. Kodhi go kain kodgi akwayo ujo kama. Kodhi go kelure lab mondo wakaw DNA manie kodhi no. Wakanu no DNA no. Because that's a very important sequence for the future. Dicho pombele kai Mano could modify, yeah? Modify. No, you don't need to modify. You know, DNA and sequence. And sequence. Kodhi no. You better kane physically, nikech kata kidwa kane physically, tibo realize ni there is dormancy. Okinyal kane mohingo 3-5 years, okobitide. Na koro gimagete ni pidega every time after 2 years, can you pide mondo you keep whatever. So mi pidega ni you're exposing it into environment, many TSS, for instance, ogi pest, mina na makeno wachando wagi, a drought, a soil infertility, gi chemicals gi. Gi change ga kodhigo. Kodhi gi change. Kirango history, nitie kinde manyiso wan nitie homo habilis, homo sapien, makoro sa. Dogine no kwa pogore. Donge nga moti monwa GMO, genome editing. Meaning genetic engineering is happening naturally as well. Koro kwayo ma ango en by the way kanitie kodhi moro ma indigo milwacho ni machon maneno maber. Please miya kata mana matin wakane ni kodhi no a system manyasani ma mondo wang'e sequence mane momiyo ber malich kamae mondo wakane ni kodhi no in a system ilongo ni genetic bank.
genetic bank opogre gi seed bank en wadwa ni mondo sequence ni wabed kode mwa prime iluongo ni genetic fingerprinting mondo wang'eye makachopo in the future to koro wanyalo wacho na DNA section kech DNA to kinyal tho. DNA is existing forever. Kise purify emekane to daka forever. Lakini kodhi makodhi to bedo this suffer for gimiluongo ni dormancy cha koro kobiti. Very important. Omiyo neno jopur gi dwaro ni giwuoyo kodwa mondo wabi wanyisgi ni sani ma nyalony masani mwanyalo kano go gigi. But wach maduong' en ni jopur be wadwaro ni bia lab onge gima tek. En mana ni lab nitie procedure makichopo tim wacho ni tim kama. But bende level makoro japur bire en sama koro isetimo gini mi wacho na okay mae chal maber. Jopur gi riek. Kikone ni mae is tolerant gi drought ni oro ok nyal chame. To japur ka to keto ka oro biro mochame to japur ng'eyo ni mae onge okotiyo. Koro jopur must there waluongo gino no outreach. Participation is there is a stage ma iloso GMO kama japur nyaka bedie. En a stage miluongo ni public participation before you release number 1. Sama itimo ne gimiluongo national performance trial gimiwinjo no wacho kiboko cha jopur yieni kanyo alafu sama itimo ne ni confined field trial and then gikone kama koro gibro wacho ni mae ber and eventually by the way jopur gema decide ga nikech kata kimie kodhi to kone ka kodhi no yield maber to konyiew koro kothino bende gimitiyo kode bende onge. Koro it is an integrated approach madwaro wate wabed mana kwang'eyo ni yawa kata wan mojo research wakonyo mana jopur and we live in this country and we love this country. Chiemoro kendi luonga Sharon moda wach mar GMO ni moda nyisgi gimomiyo GMO DNA is not toxic. Angeni wach GMO no en topic malach kinde ka kinde bende waseluongi kata mana bitemo itemo ka golo doke ite to chal ka gima to pod nitiere kamoro chieng' moro nwachak waruwe kin kichweche mag puth gi abende luonga mondo nyis ji wadwa pur ma luongi bende gi Professor Richard wachak waluong bende japur moro no bende samoro timo small scale gi large scale mondo bi studio nikech TV mara Ramogi wan wapuonjo oganda oko kacha. Koko manya koronga jwangi kanyuma kelwa igi kaneno ka Bernard Alo wacho kanyo ni Sharon ana hero pidho kothe malokol. Tatiyo gi manyiwa kod mano mar dhiang' kod diel kod mano mar rombo. Wacho ni local nyale ka bende wacho ni wach bieno mondo onona ahinya nikech kech ng'eny. Geno mara ni Professor Richard kinde mutimo nonro none uru yedhe manyalo tieko biegi. Buya bende nitiere. Koko manya koronga jwang agoni rekomani nya kum nindo chenro. Agoni rekomani Professor Richard kuom biro e twak. Professor Richard Nyakoronga jwang en jalony mano mar modern biotechnology. Sidi Otieno yokang'o kuongo biro Ramogi TV amora ahinya erokamana nya kuom biro. Sidi Otieno Nyakoronga jwang en coordinator mano mar Kenya Peasants League. Koka mano gimomiyo ni wabago twak makama en kaluwore kod nonro mabende nogola kod riwruok mar RuuPiny mabende koro yango ni chiegni kwanata malo 70 mago mag yedhe mabende jopur tiyo godo e nego buya kata kute. Giwacho ni oyange ni koda kwiri maricho mamalo. Bende RuuPiny bende yango ni yedhe makamano bende moko kuomgi osekum e pinje maoko. Richard nowacho ni pinje bende opogore Kenya waonge winter. Koka mago magin mana twak mabende nigi dongruoge mopogore. Orichuru masani mabiero en tedo gi chiemo. Lieta nowacho ni odhi tedonwa nyuka mong'ere kaka uji pawa. Ung'e uji pawa? Inge uji pawa. Lakini hakila. Bas koja koronga jong podono ni ke uji pawa. Wange ni uji pawa ni manyuka machale nade. Lieta oseikore mano mar tedo achiel kachiel. Kik dhi mabor. Abonda no kapure kota eka ni kapure maber tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Kitume mowa kelonu otenore e ndhadhu magi. Kawa kiko gi makare yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi.
mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. E gima jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Manya pika mongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. An nyaka chope duon doho kawuone wang' sa. Nyaka tim gimoro amora kare Sarab Jit. For KPLC tokens, Bela charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipana Airtel Pay Bill, then select KPLC. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kod winjruok gi Nyasaye. Winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho. Shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngima ni di ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima, Sabato ka Sabato, mana e Ramogi TV. Singelikuwa hapa kama siwe. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwakaw kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentality cha beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke osiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka, en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Anyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kaachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo tich abich ka tich abich seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo.
Lungani Kolo Kolo instrumental. Kaberni be inyalo lungani boy handsome within and without. Boy handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni. Tilungani ngenja the entertainer. Kaka pile nyakona mugenyo wa wacho ni Kete Manaka. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Ango miri. Kiswahili kwa wacho aliye juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond ya wuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende apidho kodhi. Duond mine. Mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gibed buo. Mbak ndalo. Wuoyo goganda mar onagi. Kajiwogi kik gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi. Kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Injili kalo, wakelonu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla, kendo wajiwore kaachiel gi neno ma ng'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil chakre saa 12 okinyi nyaka saa 7 odiochieng'. Kama wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ. E chenro mar Injili kalo mane Ramogi TV. I'm blind. Oyawre kamora mora ma intiere machiegni e chenro machielo kendo mano mar tedo gi chiemo maendi iyudo e Ramogi TV tich adek gokinyi ka gokinyi. Kawuono en okinyi maber kabisa. Wadwaro mondo wapuonjre loso chiemo moro kende mabende thothne aneno ka jo Nairobi ema ohere ahinya. Mano kanyero iluongo ni uji power. Mano nyuka mar teko, nyuka mabende medi nguvu mokalo. Koro wadwaro mondo wapuonjre kaka ilose e okinyi chalo koda mendie. Mabende dwaro konyowa e tetwa kawuono wantiere koda Caroline mano kanyero ma riwore kodwa. Oyawre. Oyawre ahinya. Ichiemo maber. Achiemo. Erokamano ahinya mar riwri kodwa kawuono mondo puonjwa kaka iloso uji power. Mana mokwongo, ang'o miluonge ni uji power? Uji teko, nyuka mar teko. Mana kaka nyinge wacho ni power no, en nyuka man gi teko. Man gi a lot of power. En nyuka ma kimadho gokinyi kichiewo to inyalo dhi odichieng' te moki winjo kech kata ni chiemo. Kendo bende omiyo ji teko nikech en gi vitamins, en gi calcium, en gi zinc, en gi everything. Oting'o ndhadhu mopogore. Mopogore opogore kaka oriwe ni. Kendo en gi mag ngima, mag del bende en godo. Kaka libido. Momiyo yudo ni chuo here ahinya. Nikech ging'e gimotimonegi. En nyuka ma chuo emohero. Ibo yudo nitiere nyidendi moko ma bende okabi wacho nyingegi. Bende nitiere kaka ohere. Kata an ahere. Wanto koro konyowa nade kaka nyidendi? Nyidendi wambe okonyowa nikech en gi oxidants. Oxidants en mamiyo mine ma mon ok ti mapiyo. I-age gracefully. Kati tito bendi ber. Bende onyalo konyo weight loss. Nikech kimadhe gokinyi to kibi winjo kech. Koro kibi chiemo odichieng' te. Koro iyudo ka the fats
koro o fight fats kende. Yes. En nyuka ma bende kaka winjo kiwuoyo, en nyuka ma chala chiemo ki en. To ka neno gik ma ikete mesa ka midwa los godo uji power ni, to wan wang'e ni nyuka iloso goduma. Ok aneno oduma ka. Ma onge goduma, emomiyo wawacho ni en chiemo man gi power, to bende kichame to ok onego ichak ichiem. En chiemo en owuon. Nikech kaka ing'eyo nduma en gima wachamo ga chama kaka nduma kende. Ka wabire e muogo wachama chama kaka muogo, kaka chiemo. Kendo kibire e rabuond nyaluo wan wachame chama kaka rabuond nyaluo kata gi nyuka kata gi chai. Njugu be mana kamano. To ma koro wariwo gigi te kanyakla achiel. Oloso chiemo achiel. Oloso chiemo achiel. Emomiyo iwacho ni madhe yieng' ok onego ichak ichiem. Koro magi te aneno ka machielo ni mindi wantiere kod butternut kata budho. Kopogore kod magi nitiere gik moko ma bende inyal mede koso kigolo achiel to koro kethe ok en uji power. Uji power inyalo kata mana golo njugu kidwaro. Pod obeda beda gi power. En mana ni koro ok yud gimonego yude e njugu. But inyalo medo nyaka simsim ka in godo. Inyalo medo nyaka pumpkin seeds kidwaro. Gimoro amora midwaro medo inya meda meda. Inya meda meda. Nitiere samoro ma bende jodho kisungu wacho ni too much of something is poisonous. Gimoro bende kimeda ahinya to koro nitiere kaka kethe. Ineno kaka chiemo ni. Wago break gi kanye. Kanye makoro kichopo tiwacho ni makoro iket oromo. Lure gi gimidwaro e dendi. Lure gi deficiency mifil ni in godo e dendi. Koro kantie gima ifil ni onego imede dendi timedo ka. Ok inyal nywando gimoro amora. Koro kantie gima iparo ni dwaro timeda meda matin. Imeda meda matin. Lakini kaka en ni oromo. Mae kaka oromo. Wadhi mana kideny machielo makoro itangonwa kaka iloso magi. To ang'eni nitiere jomoko ma bende pod biro penjo ni to ere oduma ka kata ere kal. Gik ma wang'eyo ni loso nyuka. Gibende nyamedgi koso gito koro ogol gi agola kabisa. Inyalo medo kal. Nitie joma kaloso to keto kal matin. Sana jowa ma Nyanza. Ing'eni wan attached to gige wago ahinya. Koro nitie ng'ama ka nyuka oyie ni ma nyuka ka onge kal. Koro kaw kal, mok kal matin bende ole. Mano bende iketa keta onge problem. To ento ing'eni ento koro okodhi bedo ni ochwake nikech magi te kinyisa gin gigo ma inyal chwak kata inyal reg. To kapok wachopo kanyero mae process mae kuma gichako godo kawaka watimo nang'o. Magi gin kapodi ok olosgi. Koro ikawogi wan gi nduma ka, wan gi rabuon nyaluo ka, wan gi mariwa ka, to wan gi budho ka. Inya tiyo gi budho ni mar butternut kata budho maduong' ma wang'e ma kinyaluo cha. Gin gi iyudo gimidwaro e gite. Mani ng'eni biro konyo nitiere jomoko ma ogihero chama budho kamano to koro nitiere kaka ndhadhu ok chopnegi. Koro inyalo mede. Inyalo mede kae. Koro magi iluoko gi maler kati ng'ado gi matindo tindo kama nikech wadhi tiyo gi mashin mar rego gi. En ok tede e kendo kaka wang'iyo tedo gi nyuka waka ni okopni otimre nade. Koro nyaka ing'ade kiwango matindo tindo ni mondo obed mayot e mashin mondo regi. Kata mariwa itlosa matindo tindo. Njugu ichielo. Ok tikode manumu mosechiel. Njugu ichielo mondo ogol ndhadhu ne makarecha. Koro nyaluo bende ing'ado matindo tindo nyaka nduma. Bas koro chak be nyaka wabedgo. Watiyo nyaka gi chak bende. En otiyo gi chak mang'eny. Kato gi mor kich kata sukari inya tiyogo but nikech en chiemo mar ngima
dwaro ni itiyo gi mor kich no to koro skari cha kendo koro ketho. Ing'enia ka wang'iyo butternut kanyakla kod rabuond nyaluo nitiere kaka gin gi sukari moro kanyo. Aneno nitie jomoko ma bende biro madhe kaka en mok gimedo ne mok gimedo kalure gi kaka heroni mar mit mar dhogi. Mili mar dhogi. Mili kitede kama ok odwar ma. But ntiere jomoko ma dwaro ni nyaka med. But ntiere jomoko ma dwaro ni nyaka med. Ing'e kata nyuka mobagi onegi madh moko kete sukari. To jomoko to nyaka ket sukari. Kionge gi njugu tinya tiyo gi peanut butter. Bende tia maber. Ok ochuno ni njugu. Mama bende inyewe duka. Koro iwacho ni njugu niendi ichiele. Kosechiele tiborege kanyakla gi mage. To kapo ni ionge gi njugu tinyewa peanut butter ma bende itiyo godo. Ang'eni magi gik mayot ne ji bedo godo. Inyalo nyiewo mariewa, inyalo nyiewo nduma, rabuon gi yot mondo ibed godo. To nitiere jomoko ma bende ok yud gi mayot. Nyalo bedo ni nitiere mogo mose losi mani godo ma bende koro in koro tije ne nanodo koso. Nikech nitiere jo mani oko mar awachi ni kaka Kenya to gigi ok yudre kuonde ma gintie. Kata adhi safar tiyo kamoro kata Southern Sudan kata kanye to ahero mogo ni. Koro ahero nyuka ni. Nitiere mogo moseregi moriw oruchuth. In tiji ena ilose gi chak. Sama kore inode. To be pod gigi nyalo tuoyo kendi. Inyalo tuwa kendi maber to irego. Iloso mogo ni. Ilosa kendi. Ilosa kendi. Ang'eni ji koro rito kabisa mondo koro ng'eya ni to watime nade. Akiani inyalo duogo gi koni mondo koro ichaknwa. Koro en rege. En rege. Kaka nawacho cha. Ka waselose kama to koro waruwe mondo wachwake mondo bed mayom ekonya rure okonya rure konumu kama koro riwo budho mariwa rabuond nyaluo nigi sukari ne koro kiero tinya kete mang'eny mondo kik iket sukari gi butternut be nigi sukari ne. Kiruwe te onego chal kama. Ma koro idwa chwake. Koro idwa chwake. Jomoko ka chwako gi to ineno ga ka giporo chumbi. Nikech koro walose mar madho. Bende dipore chumbi. Ok wapore chumbi. En ichwake chwaka kama. Koro ma kwaseketo tiole pi moromo. Kiol pi mang'eny ahinya to kiol matin ahinya nikech onego bed mayom mondo olos nyuka no mawuok mayom kaka nyuka. Koro iolo pi iwe ochwakre mabed mayom. Kobet mayom to chalo kama. Ma osechwakore te. Ma osechwakre te. Koro wabro neno kaka walose. Ng'enyne watiyo gi blender. Nitie nyaka hand blender. Inya tiyo godo. Hand blend inya tiyo godo. Ma en chiemo maber ma iloso to ji madho te ot. Bas oyot loso bende. Koro onge tiende wadhi manye tiende. Etie vibanda kendwa. Ilosa mondo iyude. Ilosa to ji te madho. Ing'eni iwacho ndhadhu ma bende okelo ti imulo joma chuo timulo joma mine. Tiwacho ni inya madhe ot nyaka ne nyithindo bende. Nyithindo to okonyo godo nade. Gini ber gi nyithindo molo kata joma dongo. Nikech nyithindo e joma ma pod dongo ma dwaro ni oyud calcium oyud koro ber kabisa gi nyithindo. Kendo nyathi kisemiyo be kech ok kae be dende wuok maler. Akaseketo adwa tiyo gi peanut.
An gi njugu be mochiel. To I prefer peanut ga. Okay. Nikech o mix very fast. Koro mochiel. Mochiel. Koro kata ka in gi njugu, inyalo kendo blend mondo bed paste. Oh, okikete ka en kama. Inyaketo. Inyaketo kidwaro. Ana prefer ga kama. Oh, gipote no. Ena sawa gipote no. Ena sawa gipote. Okay. Ka in gi kaka nawacho cha sim imedo. Kidwaro. Adwa keto honey matin kabisa. Oh, ikete chuth kapok. Ikete chuth o mix go. Abo keto kijiko achiel nikech ntiere sukari e chiemo ni. Koro kabikete mang'eny. Kata neno ka chak bende waikore. Kose gine kamano to chak iketo maliet mochwakore. Neno ka chagni liet. Nikech opoto mondo koro regre bedo matek. Bende ok wadhi tedo chiemo ni. Ok wadhi kete kendo. Chake ma chiembe. Nikech magi te kamule magi liet, chagno bende liet. En gimichwako ti iketo ne ng'ato chamo sechego. Iruwe mondo o blend mayot sami blend. Koro wabro yawe. Ochako mos. Mondo ochak regre mos. Ing'iye matin kabende omoko kata ok omoko. Bas opot ahinya. Opot ahinya. Opot ahinya. Koro inyalo medo pi. Ka ok in ng'ama madho chak, tinya tiyo gi pi. Pino bende obed maliet. Pi bo bed maliet. En gima kawo sa ahinya. Mano koro oseikore. Warange ka in gi nyukani. Isechiek. Kamano. To, wapenji. Ere kaka koro king'iye ting'eyo ni opoto moromo kata oleo to samoro inya kete mobed maleo kabisa to isetieko gik milose godo. Koro itimo nade? Inya duoke mach mondo koro emomiyo gini keto matin. Mixture ni keto matin kopo ni neno ka oleo timedo. Pige gi be iolo mos gi chak. Koro kaka nacho chak ok in jachak titiyo tiya gi pi. Kodowuok maber. Kodowuok maber. Tek ni pi gik milose godo te obed maliet. Gik milos nikech ok wabi mure. En gimiloso saka ma inyalo lose nyaka kendo. Onge rach inyamure. Nikech koro nitie jomoko ma gionge blender. Gin koro gitimo nade? Kionge gi blender to inyalo nitie gimitimo ga go kamacha. Inyalo ntiere gimominyo ga e duka minyalo sinyo godo gik ma te ka dengu ang'o kori nya tiyo go bas kori tiyo go luth kuon kopopni e kendo. En koro kionge blender to inyalo kise goe mobed mayom tikete mach to koro ikete mach koro irudo kaka nyuka ma kawaida. Kata kamano mato mapiyo aneno ka ok en gima budho. Dakika 15 kodhi ahinya dakika 20 to intiere kod uji power mari. Gigi ni e chiro gin gik ma available. Ok in gik ma idhi manyo kamoro. Gik ma watedo go gin gik ma inyalo yudo e chiro moro amora. Kata in dala kata in e town gintie. Koro dakika 30 iseloso nyuka mari kendo oikore. Kapok
kwa bele iwacho ni gigi te inyalo moyogi kato irego gi mondo koro olosni mogo mondo kik ibed ni saka sa isiki chwako koro kitedo sama koro ilose ni en poda nikech ang'eni sama ilose ma koro idhi rege to kaka en ni konumu timoe motwo kokidhi tirego koro en kochopo sa tede titimo nang'o kochopo sa tede iketo pi mano koro itedo daka kiruoga nyuka iketo pi mabed maliet kasto iolo kata inyalo ola pi to gi mogono tiruwa ruwa nyako chak papni to ber mondo ing'e ni giketo kiwango moromo samoro kinyiewo ma ng'ato oseloso to ok oketo kiwango moromo mar gigi kako kikogi emomiyo ber mondo ilos kendi koro ing'e ni iketo kiwango moromo madhi goloni gimidwaro gimidisaya cha koro nyaka inyalo losa kendi but iketa pi tiolo mogo tirudo ni nyako popni basi iselosa nyuka iketo chak gi pi iola nyako popni gima mora godo ahinya ne jogo mantiere gi nyithindo matindo en chiemo mayom onge gik moko matuomore e dhogi waneno ga ka samoro kiloso ne nyathi nyuka to wang' ichaki chunge mondo obed mayom mondo nyathini oyud kaka madhe maber ting'eni bende sami imedo chunge kichungi to nitiere gik madong' ndhadhu moko ma bende dong' maratek del to kang'iyo nyuka mar uji power ni en kowuok to wuok mayom en ma smooth oyot ober gi nyithindo kendo nyithindo matindo ohere kabisa ohere kendo kata kin gi jatuo ma en yath en kech kokonya chiemo to komadha nyuka ni to chalo ng'awu chamo chiemo te manonego cham kech wan gi jotuo ma samoro chiemo chando appetite be chan kech en appetizer be omiyo ji appetite kabisa jo diabetes bobergo koro en gima konyo nyaka joma tuo kaluwore ni bende nitiere gi sukache wuon gi sukache wuon koro kimiye kata ng'ama tuo to kochiemo to ma okonye nikech oyudo gimoro amora madino yude chiemo ma saa 7 godhiambo masaka koro itwoni karo gi uchumi matekne uchumi moidho ne gima dwa konyo en uji power makikawe gokinyi okigo kwand lunch koro nyaka otieno e ot okay erokamano mana mogik aneno nitiere kuonde moko makidhiye to king'iyo uji power ni nitiere moko ma chala kama to nitiere moko ma rabuor ahinya marabuor gi ang'o momede mano momedo kal mano med nyuk kal omed mogo mar kal matin e iye kata samoro giketo njugu mang'eny e iye kata gimedo jomoko medo gik mang'eny e iye moloyo kaka waketoni kalure gi gimodwaro but mano gimedo nyuk kal mok kalo mede iye emomiyo koro kelo pogruok mopogre kata kamano iwacho ni gik ma watiyo godo gi ka kipimo gi gibed marom moro kik bed mang'eny molo nyawadgi aya dong koro waikore wanyalo bila ne uji power winjane ka power ne nitie koso onge ineno ka owuok maber nene to ane mabile kenda adwa keto moro agwata baneno kare agwata ni e okombe marwa wan moko gi mar kisungu koro kwa madho gige wagi to wawinjo maber anyaparo kane watiyo ga agwata ing'eni ipime kaka nipimo nwa ga iwacho ni agwata matin mar nyathi matin agwata maduong' chak dhi ne joma dongo kaito mar baba bende nitiere kaka nolos mare duong' kabisa donge wabile wawinja ne to chal na iwinje nade omit ing'eni ya nitiere kaka pacha moro ne ang'iyo gi gima donjo e mach machwakre mapopni e mach koro iparo ni bowinjo gimoko chiek gima numu acho to yawa karoni kawuono dwa timo wanade
Ochieko. En sawa. Kendo mit kabisa. Koro mana kaka ni wacho. Koro lure, ng'amo kohero chak nyalo tiyo mana gi pi kende. Nitiere jomoko bende mohero gik ma wach ni kata ndima ng'ogeni. Bende nyabiye iye koso? Gine chiemo ting'e ni it's an art, cooking. Kaka idwaro medo gik moko ite Maria dek moko mondine. But chiemb kienyeji gi ma dhi ka gima dwa miyo ji ngima ok ber kimedo gik mang'eny ahinya. Kech kata ndim ing'eyo ni nyalo kelo shida mar ich, mar acidity. Koro mae ting'e ni onge gi problem mar acidity. Nikech kata bagi ok obage. Nikech abagi be mibaga ahinya nyalo kelo acidity ne ng'ato. To ma en ober ongima. En fresh kaka intiere no. Fresh kaka en no. Erokamano ahinya. Ise losonwa kendo waseng'eyo kaka iloso uji power. Ma bende janeno mar okinyi ma kawuono aneno ka ineno oken gima tek, oken gima kawo seche mang'eny kabisa, kendo gik mitiyo godo duto gin mago ma bende inyalo bedo godo kata inyalo yudo mayot kabisa e jikondi kata e chiro mantiere machiegni kodi mondo konyi mar loso uji power kata nyukano mar teko. Kendo wawinjo ber ma bende okelo e delwa. Koro ibende tok mae dhiane chiro manyane mwandugi mondo wang'e teme. Kiny inyalo miya duoko mari. Erokamano ahinya mar bedo kodwa e chenro ni mar tedo gi chiemo. Ni nyinga Jailieta. Erokamano ahinya Caroline. Erokamano. Nyukani. Wiginyiso. Ka osiep motegno kod joot moherore ritore. Nyako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wende musajakadala. Justice for all. Miane ngima nyarko chia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyako cha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Chiegni e show mamit maratari ma iluongo ni Ramogi Night wakere go tich abich ka tich abich seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo. Lungani kolo kol instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away Ramogi bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer. Kaka pile nya Ramogi wacho ni kete manaka. Ramogi Night, tich abich ka tich abich, saa 4 otieno.
Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama Raha Premium. An Bahati neging'eya ka mtoto wa mama, tinde giluonga mtoto wa Kavagara. En mogo mayom, rachar, dum mamit, to yudre kamora mora. Kwa raha familia atiogi Raha Premium. Chenro ni miyo ngeso ka ngeso kinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta loso gi lwedo, wapuonji tedo miel manyasani, sigana kod moko mamit. Yeye ni mrefu hadi ndege kipita naomba change. Chenro mar nyithindo mawuoyo e wi nyithindo kendo makelo ni gi nyithindo, kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen gi Josephine George, mana e rogo mar nyithindo e Ramogi TV. Nyakora Mugia Juanga gino ni puonjori kanyo tedo uji power e yo makare. Kata kamano gisani koro wasedonjo e kidienye mar Mbaka Oromo. Kinyi makawuono to kaka pile e chenro mar Mbaka Oromo wachako kod chal mar fwambo mar mibe kod ng'eyo e weche mopogore mabende jofwambo magwa luono e kor gwenge mathoth mapacho kae. Jofwambo magwa goyo tacha e counties mopogore opogore mar neno ni weche manyien kata wach kotuch to wayude kendo wakelo nigo achiel kachiel. Kaka pile okinyi makawuono kae mar mondo mi anyisi chal mar fwambo gigo mabende timore odiochieng' makawuono kod geno ni biro neno manyien odiochieng' makawuono. Akawachaka yanga e chal mar fwambo odiochieng' makawuono, kamiti mabende ochung'ne wechego mag budget mano e od bura mamalo. Odiochieng' makawuono gibiro bedo kod romo e magawa moro mano e kaunti ma Mombasa odiochieng' makawuono. Ka bende romo makamano ibiro bede ka iyuoro kata romo makamano biro bedo e kinda controller mar budget kaachiel kod jakoma mano mar duol ma ochung'ne omenda e pacho kae kata Commission on Revenue Allocation kata duol mochung'ne pok mar omenda e pacho kae. Romo makamano gibiro bedo ka giromo odiochieng' makawuono e kaunti ma Mombasa mar mondo mi ginon budget mano budget mar hik omenda mar 2003-2004 mabende nosom e pacho kae. Ka bende gibiro bedo ka ginono okenge makare mar neno ni budget makamano kata budget mokwongo manosom e bwo telo mar William Ruto ochopo kare e yo maber. Mane wach mabende jafwambo maro e kaunti ma Mombasa mano Joja Oko biro bedo ka luonwa machiegni odiochieng' makawuono mar mondo mi ibed kod ng'eyo ni to en ang'o mabende otwage ahinya kotudore kod nono budget mano mar hik omenda mar 2023-2024 midhi tim odiochieng' makawuono kod kamiti mochung'ne wechego mag budget e od bura mamalo. Kopogore kod wach matimore e kaunti ma Mombasa, wadhi ane nyaka e kaunti ma Siaya odiochieng' makawuono. E kaunti ma Siaya odiochieng' makawuono wach mabende waluonu odiochieng' makawuono mineno kae
ma en gavana e kaunti ma Siaya, mano James Orengo. Odiochieng' ma kawuono gavana e kaunti ma Siaya biro bedo kod chenro mopogore opogore ma bende otimo e kaunti ma Siaya. Chenro ma bende wanyalo wacho ni ochako timo ayanga okinyi ma kawuono, mano kar saa 2:30 mar okinyi. Kar saa 2:30 okinyi ma kawuono gavana e kaunti ma Siaya nolimo mano Action Aid, ka bende owacho kanyo ni ne en limbe mar ponono poro wacha kod jogo. Ka tok mano kar saa 3:30 okinyi ma kawuono gavana e kaunti ma Siaya mano James Orengo biro bedo katayo chenro mar chamo muma ne jokanyo mag board mago mag Ugunja Municipal Board. Jokanyo mag board makamano mar Ugunja Municipal Board odiochieng' ma kawuono biro bedo ka chamo muma mano kar saa 3:30 okinyi ma kawuono. Emomiyo gavana e kaunti ma Siaya James Orengo biro bedo katayo chenro makamano. Tok mano kango chopo kanyo kar saa 9 ma midhiambo kendo gavana e kaunti ma Siaya James Orengo biro bedo ka romo kod jotelo mawuok e gwenge mag Kandege mayudore e kaunti ma Siaya. Chenro go duto mabendi biro bed ka itimo kod gavana e kaunti ma Siaya. Jofombo magwa nitiere e kaunti ma Siaya kono mar mondo mi walunu machiegni kinde mabende gavana biro bedo ka timo limbe mopogore opogore kata biro bedo ka timo chenro mopogore opogore e kaunti ma Siaya odiochieng' ma kawuono. Kawuok e kaunti ma Siaya wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay. Kaunti ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono chenro ma bende luonwa machiegni en mano mar yango gedo mano mar project mar pi mano mar Matara ma bende yudore Suba South. Ka bende project makamano en project ma bende olosi kata olosi e buo duol ma ochung' ne dongruok e aluora mar Nam Lolwe mano LBDA. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka giyango mano project mar pi ma Matara mayudore e kaunti ma Homa Bay kata mayudore Suba South e kaunti ma Homa Bay. Jafombo marwa mayudore e kaunti ma Homa Bay kono mano Ali Abicha biro bedo ka limo kono kata biro chopo kanyo mar mondo mi wakelni achiel kachiel e kinde ma bende iyango project no mar pi mayudore Suba South e kaunti ma Homa Bay. Adani watie kod wach mabende waluono odiochieng' ma kawuono mano kotudore kod weche matimore e kaunti ma Kisumu. Mano jiwo limbe e kaunti ma Kisumu. Wang'eyo ni kochopo juma manyien mano tarik 27 mano dwe mar 9 mana higani piny ngima biro bedo ka hingo odiochieng' jiwo limbe. Kata kamano e kaunti ma Kisumu wach mabende jofombo mago e kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono biro bedo ka luonwa en kotudore kod kaka kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono kotudore kod mibad migawo mabende ochung' ne weche go mag limbe ahinya kotudore kod weche go mag ponono bero boma ma Kisumu mar mondo mi olomb jolimbe mathoth. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gitwak e wi weche mopogore opogore mar neno ni giketo kare kata e juma ni obiro bedo juma mar jiwo limbe e kaunti ma Kisumu. Mane momiyo wang'eyo ni Kisumu nitiere chenro moro kanyo mabende otis kanyo kod dhongere ni Kisumu My Pride. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka ging'iyo yo makare kaka inyalo jiw juma mar limbe e kaunti ma Kisumu. Wang'eyo ni kaunti ma Kisumu nitiere machiegni kod Nam Lolwe kama bende jolimbe mathoth nyalo chopo kacha mar mondo mi gine Nam Lolwe to bende nitiere kod kuonde ma ginyalo neno le kanyo Impala Park mayudore e kaunti ma Kisumu kod kuonde limbe mopogore opogore manitiere kaunti ma Kisumu. Ka bende chenro makamano odiochieng' ma kawuono biro bedo ka timore e pap mano mar sports ground mayudore e kaunti ma Kisumu. Ka bende moko kuom gigo ma bende gibiro bedo ka gijiwo odiochieng' ma kawuono mano tudore kod Kisumu Greening Initiative mano kokalo kuom Kisumu City Run kata ng'wech ma bende biro bedo e kaunti ma Kisumu. Maneno ni boma ma Kisumu omedo bedo boma maluora mare ni kare kata opidh yiende mang'eny. Tok mano bende nitiere chenro mar pidho yiende e kaunti ma Kisumu kachiel kod yueyo boma ma Kisumu. Mago duto wabiro bedo kwa luono ahinya to e juma ni mabende en juma mano mar duso kata bero neno ni boma ma Kisumu obedo kama jolimbe nyalo chopo mar mondo mi olombgi. Wang'eyo ni chenro makamano kata juma makamano biro bedo kochakore tarik 23 nyaka tarik 27 mano mar dweni mabiro bedo juma mar limbe e kaunti ma Kisumu. Mago duto jofambo magwa mayudore e kaunti ma Kisumu biro bedo kaluono machiegni mar mondo mi ginyiso ni to gino kenge mage moket mano ne ikruok mar juma mar limbe e kaunti ma Kisumu. Nyakora Ramogi ajwang' weche mathoth to podi waluonu okinyi ma kawuono kaluore ne
chal mar fwambo wangeko ni mana matin moko kuom gigo ama bende jofwambo magwa luonwa e kor gwenge mopogore opogore pachoka. Kata kamano pod nitiere mathoth matimore pachokae, obed mago matimore e sirikal mamalo kata mago matimore e sirikal mar loch gwenge. Mana kaka senyisi, jofwambo magwa ogoyo tacha mar neno ni wach kotuch to wakelo ni achiel kachiel. Yiena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi kanyo, tok yueyo taduogo kod twaka e chenro mar Mbaka Oromo. Usuru obembo jopiny. Jopiny onego bed ni dak nade, to bende choko usuru e yo ma sirikal onego bed ni tiyo godo kata medo kwan usuru mijuogo jopiny. E yo ma sirikal onego bed ni tiyo godo e ponono bugo omenda monego bed ni gichoko. Mane twak ma bende abiro bedo katayo okinyi ma kawuono e chenro mar Mbaka Oromo. Kik idhi mabor. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogo kwe. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timonu ma gima abiro timo ok no timo jo Kenya bu usaol gi wuond ma pile pile buch jopiny. To nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo molos go kembe gi eki. Nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. E gima jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi ka mongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek saa 1:45 otieno. Onge odiochieng' moro amora ma an adhi yueye eka mondo Sarabjit Singil no yud kum mare. Nyako odiochieng' ma doho biro ng'ade bura, mano odiochieng' mana biro gole pacha. Gi gimoro amora ma adwa wacho. Nyaka tim gimoro amora kare Sarabjit. Onge gima nya wacho. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabibet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamoro amora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo
minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. The party's on. Watu wachukulie art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa Ramogi wangu chopo samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Oje oje ka ingene no kathothi koro mugajuang omora hinya kod chenro. Adek Malieta matatu Kalema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out, sold out, sold out. Lungani linda mnyenyakati. Lungani kolokol instrumental. Tumdagmor, ngeso ka ngeso, sang'wen otieno. Feel like they want the best for me. Nyakora Ramogi dakika en 24 tok sadeka mar okinyi kamoro amora ma intiere okinyi makawuono akaw thuolo machielo mar rwaki kendo e twak marwa mar ariyo e chenro mar Mbaka Oromo okinyi makawuono kama wagoyo mbaka ewi gigo mamulo ngima oganda mbaka mathothne wachwalo nyaka e kor gweng kamoro amora ma intiere mar mondo mi in kaka japiny in bende ichwalnwa duondi inyiswa ni kotudore kod mbaka ma wagoyo e studio ka into inene e yo machalo nade okinyi makawuono thuon wach mabende wadwa twake otudore kod osuru obembo jopiny ma en kaluore kod kwan mar osuru mopogore opogore manyaka sani sirikal ma pacho kae osemedo kata atamalo mag osuru mijuogo jopiny mosemedi gino mamiyo jogo maponono yudo sara dwe ka dwe kochopo miso dwe to gidok dala kod omenda matin moloyo omenda manyine gidok godo e kinde mokalo chien mane momiyo okinyi makawuono kamoro amora mitudri kodwa nyaka Ramogi wang'e ni ma en mbaka mamulo oganda duto ma jo Kenya iwacho ni nyaka sani nitiere omenda kata nitiere osuru mamoko ibiro medi kata ibiro kali mar mondo mi omed juogo jopiny osuru makamano mane en kotudore kod paro mabende sirikal mar William Ruto nitiere godo mar neno ni gichoko omenda maderom bilion 650 magigeto mar mondo mi gichok mano e dwe e higa ka higa kaponono ni chik makamano okali chik makamano iluongo ni medium term revenue strategy mano mar hikomenda mar 2024-25 kod hikomenda mar 2026-27 nitiere usuru mopogore opogore ma chik makamae dwaro ni omedi mano moriwo nyaka medo kwan usuru mijuogo e mwandu ma jopiny anyiewo mano kuwuok e atamalo 16 nyaka atamalo 18 mano kaluore koda kaka nengo kata kaka pinje mantiere e riwruog pinje mag Afrika ma ugwe osebedo ka juogo usuru mag mwandu magi duto biro bedo ka hinyo jo Kenya e yo machalo nade mane momiyo okinyi makawuono abedo kod thuolo makende mar bedo kod jalony e weche mag uchumi kaachiel kod jalony e weche mag usuru mar mondo mi wago mbaka ni kabe sirikal omedo kwan usuru mijuogo jopiny bende mano nyalo konyo e chiero uchumi mapacho ka kosen mana hinyo jopiny to jopiny ok bineno ber moramora okinyi makawuono e studio marwa e county ma Nairobi ka antiere kod Eric Odera en jalony e weche mag usuru machiegni ahinya Eric Odera e studio marwa okinyi makawuono chiwo nade achon ber Joyce erokamano kendo amoso jopiny ni oyawre uru oyawre ahinya mana kaka iseneno nyaka Ramogi mane wendo mabende antiere godo achiel kachiel e studio marwa e county ma Nairobi ka e county ma Kisumu abro bedo kod jalony e weche mag uchumi mano CPA Molen Achayo machiegni ahinya Molen e studio marwa ma Kisumu kono okinyi makawuono kendo machiegni e twak ichiew nade okinyi makawuono Molen achiew maber Sharon machiegni ahinya mak mana ni kawuono twak kod Joyce Oduoro okinyi makawuono twak mar okinyi makawuono nyaka Ramogi in bende kamoro amora ma itudori kodwa okinyi makawuono inyalo tudri kodwa kichwelonwa penjo ote moro amora
kokale namba mar ote machuok mainari adek auchiel nono Facebook acha ibiro yudo wa live kaka pile Ramogi TV, Twitter kata X. Bende ibiro yudo wa Ramogi TV, ka bende YouTube wantere live Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma ibiro yuda Joyce Oduor, Twitter handle kata X account mara ibiro yuda @JoyceOduor_. Kapok wachaka yanga twak maro adwa ni wane ane moko kuom usuru manyaka sani. Wang'e ni tend William Ruto nyaka sani oketo mano omenda ma ijuogo jopiny, mano omenda mar udi mas nyaka sani ijuogo ng'ata matie pacho kae ing'ado atamalo 1.5 mar omenda makamano. Wantiere kod omenda mano miluongo kanyo mar pay as you earn mabende ijuogo jopiny. Wantiere kanyo kod NSSF kaachiel kod NHIF manyaka sani nosemed kwan atamalo mag omenda ming'ado e payslip mar jopiny. Nyaka sani kaluwore kod gino minene wang' jowi mari kanyo, mano payslip ma kaka sani chalo kaluwore kod osara mopogore opogore maponono jo Kenya mondik e tich yudo dwe ka dwe. Mano payslip ma tok koseng'ado omenda wantiere kanyo kod omenda mar ot, wantiere kanyo kod pay, wantiere kanyo kod omenda no mabendi wacho kanyo ni NSSF kaachiel kod NHIF. Wang'eyo ni NSSF nomed kowuok e shillings 200 nyaka 2,000 dwe ka dwe. NHIF bende dwa medi mar mondo mi ong'ad atamalo 2.75. Nyaka sani kwang'iyo kanyo jogo mayudo osara mar 50,000 dwe ka dwe. Kwang'iyo omenda mane ng'ado chon ne en gimoro 8,459. Pesa ma ing'ado sani mano tok kosemed omenda mar ot ming'ado kanyo, pay momedi NSSF gi NHIF ming'ado. Nyaka sani koro jogo miyudo shillings 50,000 ibiro bed king'ado 10,264 ewi osara mari mar 5,000. Jogo mayudo 100,100 dwe ka dwe bende osebed king'ado gi chon 23,959. Sani koro pesa manyien ming'ado gi mano tok usuru momedi mano mar ot kaachiel kod medruok NSSF kod NHIF biro bedo 27,389. Wantiere kanyo kod osara mopogore opogore. Jogo mayudo osara mar 200,000 bende nitiere kanyo medruok. Sani koro omenda ming'ado gi en 61,639. Joma yudo osara 350,000 dwe ka dwe sani koro ing'ado gi 113,000 gi 14. Jogo mayudo omenda madirom 500,000 mano mar dwe ka dwe nyaka sani koro pesa ma ing'ado gi manyien mago tok medruok e usuru moketi mar NSSF gi NHIF gi omenda mar ot kata house levy ing'ado gi 164,389. Jogo mayudo omenda madirom 800,000 dwe ka dwe chon ning'ado gi 233,959. Sani koro ing'ado gi 276,106. Kwang'iyo kanyo en medruok maduong' ahinya mabende ang'eyo ni Eric kaachiel kod Molen ma tudore kodwa ka entiere kaunti ma Kisumu nyalo wacho ni en gino mahinyo jopiny ahinya kata hinyo jogo matiyo, jogo mondik tich, jogo mawacho ni ichulo gi dwe ka dwe. Kaluwore ni omenda makamago ka ong'ade osara to kelo pek maduong' ahinya e pacho ka. Kwachaka yanga twak maru okinyi makawuono, Eric achak kodi king'iyo kata graphics mabende waketo kanyo, inyalo wachang'o sirikal ma piny Kenya kae okonyo japiny kosepono nomedo mana hinyo japiny kaluwore kod kwan usuru mabende nyaka sani ng'ado maduong' matamra gi nono? Okay, erokamano kendo pacha en ni weche mag osuru mokwongo owinjo wawachne jopiny gimomiyo sirikal ng'ado osuru. Yo kende ma sirikal yudogo pesa ma gigologo gimiluongo ni goods and services ne jopiny en yor wach mar osuru. Kam japiny osewinjo wachno maber, then penjo mar ariyo en ni to ang'o momiyo jopiny ywak e weche mag osuru ni? Nitiere gimiluongo ni tax system. Tax system en yore ma sirikal keto mondo gichokgo osuru. To tax system ni nitiere gik nitiere chike maluwe, nitiere riekni moko monosene mane mawinjo bedi ni kelo tax system ni. Miyo kelo kwe, kelo yot e choke, kendo kelo yot e tiyo kode. Nitiere ng'at moro maniluongo ni Adam Smith mane owuoyo about canons and principles of taxation in the 17th century. To gik mane owacho ni tax system should be equitable, should be fair,
should be able to distribute income kata taxes mokawgo ne jopiny. To nyaka sani mana kaka iwacho ni tax system should be equitable. Mapacho kae bende ni equitable makare kose oinyo jopiny. In kaka jalony e weche mag usuru. Wabiro chopo kanyo. Gima luwore en ni piny ka piny nigi yore ne mochoko go usuru. Kaka jo Kenya time ok nyal bedo ne kaka jo Uganda time. Kaka jo Uganda time bende ok nyal timore US kata UK. Piny ka piny nigi yore ne. Gimomiyo ji ywak sani ahinya e weche mag usuru en nikech usuru nigi direct negative impact gima iluongo ni pesa kata income mar ng'ato, nikech odwoke piny. Kata obed mana company, tax and an expense, odwoko piny. Sama pesa ni osedok piny no ting'e ni nweng'o ni ma odok piny, koro ok inyal invest, ok inyal save, ok inyal dhi mbele gi timo minitimo ka. Yore ntiere mang'eny ma sirikal nyalo bedo go ni kawo go pesa no mokelo hinyruok. To gima osekelo koro weche ng'eny sani en nikech omedore. Ok ni osuru okel manyien, nitiere momedre. Nitiere mobiro manyien kaka mar ute miluongo ni housing ni. To moko go to medore. Koro gimomiyo medore en nikech sirikal nigi chenro ne magiketo magidwaro ni mondo gi achieve within a specified time period. Emomiyo gidwaro ni gimed pesa. To gima ok gi understand en ni to owinjo mede nang'o. Owinjo mede e rate ma hinyo ji koso owinjo mede e yo moro ma progressive. To in kaka jalony weche mag chumi adwa ni mak mana parono gi kanyo. Rate mar medo usuru. Onego bed ni mede yo machalo nade ma ok hinja piny mana kaka iwacho ni piny ka piny nitiere kod yore mage mag choko usuru. Kalore ni usuru ema pono sirikal tiyo godo e tayo chenro mage ma pile pile. Waruaka ne Molen ka intiere county ma Kisumu twako kinyi makawuono. Molen ageno ni nyaka sani luwo twaka e yo makare kendi neno kaka waketo kanyo pogruok mar omenda mani ng'ado jogo mani ng'ado chon ka achiel kod mano ming'ado sani ka luwore kod medruok e kwan mar usuru mabende ichoko e pacho kae. Korka korin kaka jalony weche mag uchumi e pacho kae. Nyaka sani nyalo wacho ni usuru ma nyaka sani gi koro omedi michoko e pacho kae. Bende en yo makare ma sirikal onego bed ni tiyo godo e chiero kata jiwo uchumi ma pacho ka. Molen. Erokamano Joyce, abro duoki kokalo kuom yore ariyo. Mana kaka nyadwa osewacho ni piny ka piny ni kod yore gi mag gichoko godo usuru. To wapora ne kaka ichoko PAYE e piny mar Kenya kipime kod pinje moko motenore kod Kenya kaka mago ma nie East Africa. Kuom ranyisi PAYE michoko e piny mar Rwanda en atamalo mogik en 30. Jogo machoko PAYE mang'eny mogik gin piny mar Uganda machoke mogik atamalo 40. Koro kwapimore kod jogo mane East Africa tiyudo ka Kenya gi Ethiopia gi Uganda ema nigi PAYE man malo gie sani. An aparo ni medo osuru to onego sirikal omedi, to onego sirikal opim ni to wamede nang'o. King'iyo medruok manyo obedo e komenda mar 2023-24 to gidwa medo osuru mang'eny dichiel. Koro an kakipacha to naneno ni onego wamedgi ndiyo to wang'iyane ni mage mwanyalo medo. Nikech kiwacho ni tax system onego bed equitable, to sani ja-Kenya matiyo ywak ni gine makoro oketgi gi osuru mang'eny moloyo jogo maloko kata matimo gik moko mamokogo. Koro king'iye from that angle tineno ni tax system no ok en equitable because otemo hinyo ja-Kenya matiyo kipime kod ja-Kenya mok ti. Ilero kanyo makare nye kenda neno ka Eric Odera ndeko wiye kwa ntiere kode studio ka. Eric ilero kanyo ni rate, kotudore kod rate mar usuru. Munego bedni ponono sirikal onego bedni medo. Onego bedni imede e rate machalo progressively eyo machalo nade mondo kik obemb japiny, kik ohin japiny. Gimomiyo wacho ni sirikal ok owinjo bedni concentrate on the rate at abrupt instant. Nikech ing'eni kigolo a rate from
let's say 20%, titere 30%, then there is an increase of 10% at once. Mano is a lot of impact, nikech the impact of that, ineno ka koro jokmane ingado selling 1,600, sani koro ingado selling 1,100. So the impact is so big. Koro rate, even though kaka ineno gikelo VAT, there is a proposal to increase VAT from 16 to 18. Yeah. Ingegi countries, for instance, they want to harmonize. Pinje mag East Africa community. Pinje mag East Africa. Well, the difference biro a components mag that cost. Nikech component nyalo bedo ni gin gi Uganda nigi 18%, to the other component machalo kaka production cost gi to ni piny. Koro you cannot abruptly increase the rate mar VAT to harmonize, to make it 18. Your whole intention is to harmonize. Well, the other factors are at what rate in Pinjego. Mano number one. Number two, again, if you look at the Kenya shilling against the Uganda shilling, again, they are not at par. So you cannot abruptly increase a rate in Kenya. You want to make it at par, the rate in another country. That's why I said in here, country ka country, nigi rate ne more increase go tax. But let me come, there is a point many itemo does it make sense or does it achieve the result? Increasing all these things. Nitiere ngato nilongo ni Arthur Laffer, an economist, team a lot of research in the United States in the 1970s. Now, nobiro gigimilongo ni the Laffer curve. The Laffer curve actually key increase tax rates with a view of generating government revenue. Then bro chopo kamakoro okinyal increase that revenue itself. Nikech tax kaka no wachocha in a direct reduction, a direct deduction from somebody's income kata company, it is an expense. Koro chopo kamakoro jopiny de wachoni gini de ngenya. Koro the motivation to work biro lal. Sama ukidhi tich no ingeni pesa ma koro no winjo chuli cha ok dhi bedo. Pesa monego be ni ngado cha bi koro. Koro pesa mingado ni koro onge. So the very intention mar increasing the tax is beaten. So there are a lot of other things that should be taken in consideration kopo ni gidwaro increase the tax. One, they should look at all the factors that affect that particular cost. Number two, they should also know the jokma chulo. For instance, one of the issues, one of the challenges affect tax systems in developing economies such as Kenya, and majority of taxpayers, majority of taxpayers is not the major population. Tot jogo ma chulo usuru. Okgin the majority in the population, if you look at the entire population. I'll give you an example. Kenya, for instance, one population of 50 million. Okay? Now, data mar World Bank, watching out of the 50 million, 15 million mostly are the people in formal employment and they are in the urban centers, mostly. Even some of the people in urban centers, some are in informal settlements, some are in informal employment, like your Gikomba, your Mantire, SMEs, and all that. For you to tax those people is very hard. In case first, unge data. Idwa yudoge kanye. Number one. So, jokma iyudoka chulo usuru gin jok matin. To jok matin gi emo mednegi usuru. To kiwacho ni gin joma tin be, wanyalo wacho ni thothne gin jogo matiyo, jogo monde, to gin joma tin. Gino bende ma dwa chwala e penjo machielo mabe wa chwal ne Molin, mar mondo mien bende kik wawe oketwa kainya. Molin nyaka sani kiwinjo kaka Eric loso kwantiere kode e county ma Nairobi kae. Wacho ni nyaka sani jogo ma ijuogo, ponono gin jogo matin, to gin mana jogo matiyo. Maponono ijuogo gini nikech kinde ka kinde ma itiyo ki ichuli osara kokale bengi to nyaka ichiw KRA pin mari. Mane momiyo ponono joma itiyo ema ijuogo. Mano bende ma kela e penjo ni nyaka sani. Be wanyalo wacho ni yore ma ichoko godi usuru e pacho kae kata tax system mar Kenya bende en fair kata en balanced. Kalure ni jogo matiyo ema winjo lita ahinya to jogo ma ok ti kata jogo ma ok ndiki kata jogo mantiere business. Ginto owegi oko. Bende tax system wa en balanced. Joyce Kaduo kianyalo wacho ni gi kaka en sani okwan gi tax system ma balanced.
nikech sirikal osetemo keto maino mare e choko ushuru kowuok kuom jogo matiyo kata jogo ma ginyalo yudo yo machiegni. Midendo gi dho ngere ni jok manie formal setups or formal employment. To ji mang'eny, kwanata malo mag jo Kenya mang'eny onge tich ma formal, koro gin ok kine gi chulo ushuru to gichulo mana ushuru e yor osuru ma ichoko kuomgi mar VAT. To mar income tax ni tibo yudo ni ng'ato oloko ohala kendo yudo pesa to en pok nogolo income tax nyaka ni ochak loko ohande no. Koro ka ng'iye kuom angle makete godo no tabro wacho ni system mango mar choko osuru e Kenya ok en fair. But we wami sirikal a pat on the back nikech aneno ka gin gi chenro moro mar rwako ji mang'eny e ofuku mar choko osuru miluongo gi dho ngere ni bringing so many in the tax bracket. Kiwacho ni gintiere kod chenro maber mar keto joma thoth mar mondo mi ochul usuru mari. En chenro mane minyalo ti godo mar mondo mi kik obem mana jomoko to jomoko to winjo wega? Kuom ranyisi Joyce, sani sirikal nigi gimiluongo ni e-teams ma en yo ma nyasani iketo godo indiko godo jogo duto maloko ohala e piny mar Kenya mondo gibedie e kompyuta minyalo yudgi kendo inenogi ni gin kanye to giloko nang'o. Mar ariyo waneno kata ni nyocha gindiko dhano 1,460 ma ibiro ti godo e yor mar bedo gi kelo gimiluongo ni intelligence information ne KRA. Ok ang'eyo kamano biro kelo nyayo lemo moro e yor choko ushuru e Kenya, but gimachiel maneno ka biro bedo maber ahinya en gimiluongo ni e-teams no, ka onyalo bedo welcome gi ji mang'eny mondo ane ni to ka wasekelo jok ma loko ohala gi e tax bracket, then machielo watimo nang'o mondo wane ni gichulo ushuru e yo makare. But chandruok ma wan godo kendo en ni ibro yudo ni kata mana keto gi e-teams no en gimoro achiel to mondo mi gichak chulo ushuru nikech ka in e-teams ok nyis ni ibro chulo ushuru. Inyalo donjo e-teams but pod ibro bedo gi yore moko mag pondo e iye ka ma kitimo gimiluongo ni self assessment to kichiw adieri mar gik ohala ni kakiloko. Kora paro ni sirikal onego tim investment e yor bedo gi intelligence information mar ng'eyo ni to jok maloko ohala gi turnover gi madieri en ang'o, nikech ibo yudo ni johala mang'eny ok chiw turnover madieri kendo gihepo chulo ushuru. In short, watiyo gi dho ngere ni gi avoid kata gi evade tax. Ilero kanyo makare ahinya. Eric, korka kori, ere kaka inyalo ket system marwa mar usuru mar mondo mi obed balance? Nikech adiera kwang'iyo kata thothne king'iyo usuru ing'iyo mana jogo matiyo, kata kaka sani graphics mwaloso go jogo ma yudo sara mar 50,000 nyaka gimoro kata 1,000,000. Bende mano wach kanyo ni mago e joma ijuoga ahinya. Ka bende jatend piny Kenya William Ruto kinde manoloso nowacho ni jogo ma ichulo omenda mang'eny bende ibiro juog mang'eny mar mondo mi ponono gi bugo manitiere diere kanyo mar pogruok e kind jogo ma yuto gi ni piny kod jogo ma yuto gi ni malo. Iluongo ni implementing a progressive tax policy ma miyo jok michulo mayudo mshahara mang'eny ikaw kuom gi tax mang'eny to jok mayudo mshahara matin ikaw kuom gi tax matin. Okay, but we aduoka ne penjo mitemo penjo. Number one, gima owinjo sirikal owinjo bed ni timo, in my view, ok owinjo bed ni gi increase the tax rates. Nikech according to the realities in the economy as it is today, nitiere gik mang'eny ma jopiny ok nyal afford. Jopiny are already burdened in so many other ways. Koro gima ne ginyalo timo, in my view, is not to increase the rate. Rather, they would expand the tax base. And expansion of the tax base, well, they are trying, nitiere gik magitimo, for instance, gik magilungo mikelo machalo e-teams go, to capture the non-compliant VAT, VAT registered, especially a VAT. To get this intelligence makoro gikelo, jok makoro gitemoro to capture a lot of information and give them. There are more. There are several ways maginyalo timo, kata in target maginyalo raise go more excise duty. Excise duty ngeni mostly en gima target gik mamiyo ji mor.
gik machalo kaka jok mamadho ndawa, jok mamadho kong'o, gik ma luxuries mago ginyalo expand because ing'eyo excess duty is more inelastic. Ntie gimiluongo ni elasticity when it come to taxation. Tiende ni kati medi to ok lich negi ginyalo mna pod gibiro tiyo kode. Yeah, mago to are not an issue. Nikech kata kiwacho nitiere math moko nitiere nyaka ndawa ma kinde ka kinde osemed usuru mar to pok winjo ng'ata kong'ur. Jandawa pod biro madho ndawa. The same thing kata gi jokong'o. Mago and again mago are not necessities, mago are luxuries. So if you target those ones, there will be no problem. Problem these people are targeting the necessities. Majo piny tiyogo daily, titiyo kodgi nyaka jok ma are tiyo kodgi to survive. That's where the problem is. Omiyo na wacho ni to do it this way is not very much wise in my view. Rather, negi nyalo timo gi yore moko mag targeting other means machalo kaka look at excise duty, look at jokmar not complying. Like there are other issues. If they were to involve me, I would tell them. Anyalo mna mi mawie matinto. Jimangeny mantiere property, real estate, property taxes. Property tax is one thing which is not well developed in Kenya. And in my view, kaka satimo, my research na, I don't know, compliance is about 40 to 60%. Mano is one thing. Marejo machulo usuru. The amount collected is between 40 to 60. Yeah, Koro, they can still work on that. Mano will not even affect people directly. But now, there are a lot of other challenges. There are a lot of challenges within the tax systems. The challenges affect Kenya kende. They affect all developing economies. Now, the difference, how do you implement, or how do you want to solve those your challenges? And I said, there is no instant coffee solutions to this. We cannot have ambitious programs to be implemented within a or a short period of time simply because we want to achieve certain political or economic goals. No, we can spread them. We can progressively. Okay. Wachone programs wanyalo bedogo ma manyalo gero pinye. To kata koponi wadwa ni mondo programs go watigi go usuru, to usuru no okwanyal choke dichiel. Wanyalo spread inyalo chore kuom thuolo malach. Wanyalo chore mondo higani watimma. Adwa comment on the first point mani wacho ni introduce gimiluongo ni medium term tax strategy ma 2024 to 2027. Inano kakoro gitemo they are targeting, for instance, VAT. To VAT, they are targeting in two ways. They target any increase the rate, mano number one. Number two, they target any expand. Increasing the rate na se wachonia is not wise nikech. Okinyali increase mar Kenya ka ni mondo chalregi ma Uganda when the production costs in Uganda is different from the production cost in Kenya. Number one. Number two, okinyali increase nikech the exchange rate in Kenya shilling against the dollar and the Ugandan shilling are different. Koro there's those imperfections, market imperfections. Mok nyal miyo watim gimoro nikech jo Uganda timo. Number one. Number two, nitire gik mage wacho ni gidhi keto VAT kata e weche mag schools, kama nitiere swimming pool, gik machalo kamago. Again, number one, there will be public participation from the stakeholders. Mantimogigo, but okane kamano engema wise nikech VAT is supposed to be a consumption tax, koro okunjo obedni wa target investments as such. Yeah. Nitire kendo gik mage wacho on excess duties on motor vehicle and things like that. In my view, tanenoni they discourage a lot of jokma trade in those particular items. Ginyalo juango gi mar mondo mi pono gi manyi yore moko mag loko mo nikech wantiere kanyo kod omenda mabende ibiro bed kijuogo mano kaluore koda medium term revenue strategy kata chenro mabende sirikal nitiere godo mar choko omenda mano kocha
nochakore higa mar kikomenda mar 2024 nyaka 2027 jogo matiyo e jogo ma kata gin jopur ma supply obed chak obed tong kaachiel koda gik mamoko mag puodho ahinya to mago ma itero kate kembe gin bende onego bed ni juogo gi atamala 5% mar gigo magitero kanyo weduka ne Molly network okinyi makawuono ka entiere county ma Kisumu konde Molly korka korin kaka jalony weche mag uchumi bende ma yo makare ma sirikal onego bed ni tiyo godo mar chiero uchumi ma pacho kae mano medo kwan usuru ma ichoke pacho kae nikech nyaka sani mana kaka wasewacho VAT idwa medi kowuok e atamala 16 nyaka 18 wantiere kanyo kod usuru midwa juoga jopur mago bed tong obed kanyo mar chak kaachiel kod gik mamoko ma bende gintiere gode puothe kaachiel kod omenda ma bende iwacho kanyo ni mar atamalo 30 ma bende ibiro bed kanyo mano mar landlords kata weg uti gibiro bedo ka gichulo atamalo 30 mano mar rental income mano wanyalo wacho kanyo ni mano mar rental income mano katoka ne gikoso chopo target margi mano mar bilion 27 mano higa mokalo bende paro ni magi yore makare maga chiero godo uchumi to in kaka jalony mag uchumi sirikal onego bed ni timo ang'o hie Joyce erokamano aparo ni gima nyaka wang'e kaka japiny kata sirikal onego ng'e ni yor magiketo mar choko osuru nyaka wuogi par thoro magin godo miluongo ni the big four agenda ka wache gi dhongere kuom ranyisi ker mar piny Kenya migosi William Ruto oseketo mbi mare e yore mag kedo chiemo e piny Kenya mondo ji kik bed kech to ka idwa kelo osuru moro midwa medo ne gik moko miloso mag chiemo kaka chak tong to akia ni mano to koro wuoyo nade ere kaka okonyo thoro mari king'iyo ni gik mikwanogo kaka chak tong kod gik mamoko go thothgi kata michamo Kisumo ka wuok e pinje mag libamba ma Uganda kata moko e Tanzania kucho koro samiseketo kwanda tamalo miketo ushuru malo to nyiso ni japiny biro dok mondo dhi ong'iew gigo Uganda mondo kelgi ka mondo usgi nikech kata komo gi Uganda to pod gin nengo gini piny moloyo koloso gi e piny Kenya ka mano king'iyo mar loso uchumi mar piny Kenya en ketho uchumi mar piny Kenya to kendo oko bi bedo gima ber mondo mi watim kaka Kenya mar ariyo e wach mar VAT apedo poro gima Eric ne wacho ni ok wanyal pimore gi pinjewa mag Afrika ma ugwe nikech wapogore e yore mang'eny osewacho kanyo ni kaka iwilo pesa ma Kenya gi Uganda opogore kendo king'iyo pes Kenya kata Tanzania kipimo gi to mar Kenya bet ni gi mbima mopogore kipimo gi kuom aria adego aya kimedo VAT kuom ranyisi weche mag mo mitere atamala 18 kigole atamala 16 kama intie sani erokamano ibro chalori gi jo pinje mag Afrika ma ugwe to ng'eni e VAT mar Kenya mar atamala 18 no nitiere kendo osuru 9 moko mopogore michoko manyiso ni pod mo ma piny Kenya biro bedo ma nengone ni malo mekipime gi pinje ma ochiegni godo nyoro naneno weche manyien to aneno kiwacho ni jo piny Kenya modak e border ma Tanzania ma Uganda kod Kenya sani koro ng'iyo mo Uganda nikech gineno giyudo ni mano nengo na Tanzania nikech ma Tanzania no nengo ne yot kendo yot gichiegni siling 18 kucha koro kasani ema wane gi VAT mar kwana tamala 16 to kawatere kwana tamala 18 mondo wachal rekod gi to kare nengo mar mo ma Kenya bro chalo nade to ng'eni kisemedo nengo mar mo to e yo machuok imedo nengo mag gik moko te to ng'eni kata mana power teko mar stima mwatiyogo Kenya ka ok yot to teko mar stima no emitiyo godo e loso gik moko mitiyogo e piny Kenya ka koro aparo ni onengo wang'iyane to ang'o madwa tim maber to adwa yie gi Eric ni medo ushuru ok rach nikech ushuru ema sirikal tiyo godo mondo ochwal godo ber kata dongruok ne japiny to imede e yo mane penjo manyaka wamedre
abiro kawo ranyisi moro mayot ahinya mar nyathi konyuol. Ok inyuol nyathi kawuono tichak miye nyoyo mondo mudi. Ichako gi miye chak odhodhi, kaeto odongo kamano to kinyi chako loso ne waru monywasi to wuotho kamano. Aporo nyathino gi sirikand ma wantiere makawuono mar Migosi William Samoei Ruto manyochakore higa mokalo. En nyathi ma pod yom. To en gi lek maduong' ma bende ber ne piny Kenya. To kako odwa timo chopo lekne ni emok ni kare. Nikech kichoko osuru kuom ji ichalo ng'ama onyiedho dhiang' ma koro thund dhiang' golo remo. Dhiang' ni dhi tho. E yo machuok ni japiny mar Kenya biro tho ma ok obi yudo kata teko mar golo ushuru modwaro kaeto waketho pinywa. Kiwacho ma ayie godo ma aparo ni onego tim kendo time piyo en mar choko pesa kuom jogo ma gin landlords, jogo man kod udi, jok manigi property. And ayie gi Eric ni thoro mane sirikal nigo kane gichako wach rental income tax no poko chopo. Koro sirikal onego bedane piny mondo yawe ane maduong' mondo ng'iyane ni to pek ni kanye. Nikech nitiere ji mang'eny an ang'eyo kata mana jogo manigi udi to ok chul ushuru. Koro tere 30 no to kapar ni ber nikech ok inyal gole e 7.5 sani kama entie titere 30 dichiel mano be ywae mabor ahinya. Kan moro onego giduoke to 10 manyocha entiere cha to sirikal oket mbi kata maino mare e yaro mondo gikel ji mang'eny manigi utego te e okapu mar choko ushuru. Ka wanyalo timo mano taparo ni wanyalo konyore to ka ok kamano to dhi bedo matek. Chenro mare mar ni gidwaro mondo ging'ad ushuru e gik moko kaka swimming pools, nyithindo masomo e skunde mag private. Ok apar ni en gima kare nikech somo en gima sirikal wacho ni oketo maino mare kendo nikech wadwa golo fuwo. To ka sirikal ok osebero skundewa mag sirikal to ji giwegi ochako sikunde mondo nyithindo odhiye. And en gima lit ahinya ni kata mana jok matiyo ne sirikal go kawo nyithindegi otere skunde go nikech magwa mar sirikal ok ber ahinya. Koro ng'ato oyawo ohande ma bende chuli ushuru tidwa chako keto ne kendo moko ma kagi kani ni swimming pool idwa goe mondo chulo ushuru mara uniform idwa mano ing'eni keto ting' ne janyuol nikech gigi teto janyuol ema chulo to janyuol ni en jatich ma bende nosechulo ushuru miluongo ni PAYE. Janyuol ni en jatich ma nosegero udi ne jogo modak e kuonde mongore. Janyuol ni en jatich nose solo NHIF mothiedho ji e universal health care. Jatich ma Kenya ywak. Ilero kanyo makare ahinya mole nang'eni wach moro to ilo Eric Odera kae kata kamano mak mana paro no gi kanyo pod wantiere twak okinyi makawuono mak mana ni wadwa kawo yueyo marwa mokwongo okinyi makawuono nyaka Ramogi jwang' ichwalonwa pachi ote moramora otudore kod thuon wach mwatwake kawuono usuru obembo jopiny. Sirikal mar William Ruto nyaka sani osemedo kwan usuru mijuogo jopiny e sectors mopogore opogore obed mano mar NSSF nyaka sani no mede kuwuok e 200 nyaka 2000 NHIF bende da medi nyaka ata malo 2.75 omenda mar udi ma nengo gi yot ma bende igero nyaka sani koro ijuogo japiny ata malo 1.5 mar osara magi hinyo jopiny e yo machalo nade to ere kaka sirikal onego bed ni tiyo kata bedo ni gichoko usuru yes no kony sirikal e tayo tijegi to gichoke e yo mabet berbere japiny kik yud hinyruok. Wamodho pi matin tok modho pi waduogo wadhi mbele kod twak marwa kik idhi mabor. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand
onego ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. I'm not broke, bwana. In fact, I will never be broke. Underline the word never. The fact that I cannot lend you money is because my cash flow has been affected by the lack of sufficient measure of value to qualify my mobile wallets to loan you something. Just so you know, I'm on a small financial off-peak. Omera, kwa sasa mimi sitaweza kupatia wewe kitu. Enda kopa kwa bank. You know my capacity. Dial *811*402# to get cash flow. Ni kendo nyako Ramogi Ajuang kendo ero kama na nyako medo kete Ramogi TV okinyima kawuono kama wagoyo mbaka kotudore kod medruok e kwan usuru makoro ijuogo jopiny. Gino mosemiyo jopiny ywak matamra gi nono kalore ni ngima bende sani oidho to bende usuru mijuogo gi ng'eny matamra gi nono. Jogo matiyo ema ponono nyalo bedo ni winjo pek ahinya inya to jogo mondiki mano jogo ma iwacho kanyo ni gin tiere e informal employment kata informal sector, jogo ma bende iwacho kanyo no ndike tije mag apisi michulo dwe ka dwe gine manyalo bedo ni giwinjo pek ahinya kalore ni ijuogi kacha omenda mar ot wantiere kanyo kod NSSF, wantiere kanyo kod NHIF kachiel kod pay maduto nyaka sani koro kelo pek ahinya. To kaka pile nyako Ramogi Ajuang e chenro mar Mbaka Oromo watudore kod jofwambo magwa mayudore counties mopogore opogore mondo wawinja neni to jopiny to wacho nango ahinya inyo odiochieng' ma kawuono mwatwa kotudore kod weche mag usuru. Achiel kachiel adwa ni wadhi nyaka e county ma Homa Bay. Ali Abich kiwinja ka intiere county ma Homa Bay chio nade county ma Homa Bay kono to inyalo mana bago nwatwa kod jopiny mar mondo mi wawinja ne pachgi e county ma Homa Bay kotudore kod medruok e kwan usuru manyaka sani ijuogo jo Kenya. Abich. Ero kamana inya Joyce Oduoro ayudi makare kwa bila chiel kachiel ka wantiere boma ma Homa Bay ka indi kama kuono wabago twa kod jopiny anya to jogo mantiere sectors mopogore wan gi jo ala ka indi wan gi jogo mantiere sector mar boda boda ka chiel kod jopiny modwa loso go kalwa kod twak modhi go nyime Ramogi TV okinye makawuono kwa ng'eyo usuri masani koro jo Kenya osebro ka ywak no bembo gi ndasi kendo osemiyo nengo mar ngima obedo matek mokalo e piny Kenya ka indi Joyce kalwa kod usuri momedi e gik mopogore opogore pacho ka indi ma wayudo ka ywak osebedo mathoth ahinya
kalure kod wach usuru ma sani ni malo e pacho kaendi kendo osemiyo gigo eko ma oganda tiyo godo kuonde mopogore opogore obedo malo kendo jopiny osebedo ka golo ywak margi kinde ka kinde kalure kod nengo ma sani koro tek e pacho kaendi mobiro kod kalure kod wach mar usuru e pacho kaendi. Achiel kachiel an ka kod riwruok mag jo ohala kaachiel kod jogo eko mamoko mantie sectors mopogore ma wadaloso godo kalure kod wach mar twak ma wan go e Ramogi TV okinyi ma kawuono kwang'iyo kit kaka piny Kenya osebedo ka timo weche mag usuru mare ma jopiny osebedo ka golo ywak margi no obaro gi ndasi kendo miyo ngima tek mokalo e pacho kaendi. Achiel kachiel ibiro chak gi nyingi tinyiswa ni in e sekta mane to kawuono wang'iyo weche mag usuru e pacho kaendi kaka ja Kenya ma kawaida ka jadak ma Homa Bay kaendi piny Kenya timo weche ne mag usuru machalo to bende ka gin gigo koma miyo ngima bedo matek kata ngima bedo mayot ne oganda jo Kenya e pacho kaendi machiegni. Ginyinga iluonga ni Jak Nyambega, jakom mar riwruok mar johala duto ma Homa Bay County. Ngima tek sani miwuoro to kendo medo bedo mapek. Ne waparo ni President Ruto ne nyalo bedo gi yo mar duoko ngima piny to omede moloyo kaka ne waparo. And wan kaka johala sani wawinjo matek mokadho. Bang' ka nosemedo fuel kosemed fuel gi atamalo mang'eny. Sani yudo ni kaya mondo ng'ato dhi owar mwandu ne machopgo kama use bei sani odhi nyadi bich nikech kiyudo kata ka ng'ato dwa dhi waro rech igolo yomo mbita mondo mi ochope Homa Bay itiyo gi pesa mang'eny makoro kikete to hala miyudo onge. Kidwa dhi omo joma uso lewni kowuok odhi ome Nairobi mondo mi ochope Homa Bay mouse pesa motiyogo ng'eny moloyo makoro onge ohala moyudo kata matin. Omiyo sani wadak matek miwuoro. Wapenjore kama wabete ni to gik mitimogi biluwo chike nikech waparo ni onego bed ni jowa mane County Assembly kata National Assembly onego bed ni gisewuok oko ma ging'iyo ni gigi mitimo ne bitime koluwo chik. Waneno ka en e tok chik. And wan kaka jogo matimo hala kata jogo makoro winjo matek e Kenya ka wang'iyo ni wanyalo resolve ng'anyo maduong' kaka jopiny moko terwa gi ng'ato ne wadhi wang'any. En kama wabiro gikie ne wabiro dwaro ni wang'any mondo ratichwa wayudi. Erokamano ahinya. Bende an kaka achiel kuom japiny kacha kane ginyigi to ng'isa ni pachi nang'o kalore kod wach mar usuru. Bende no ka piny Kenya usuru mijuwo gik mopogore opogore inyo jopiny koso ere ka osebedo nyaka ne jatend piny Kenya donje loch. Ani luonga ni Labista ana e dho Shivlinka ariemba pike town kata ka ng'iyo mos ka chieng' no mano lande no kana chiew to ok nobuoga kata an to ka ng'iyo mos nawinjo ka Gachagua wacho ni ka itie company to wuon company nitie ng'iso ni kok iketo shares magi to company nyaka bingo gi oko to sechunowa mondo mi koro ng'ogwa oko ni Ruto nokelo pikipiki moko kama ichaja awinjo ni gin electronics gi geche mag electronics koro oriembo pikni wagi oko e barabara mag fuel gi geche wagi indirect kodwa mang'iso wan ok odwar gigi koro wan waseyena piko neno wadwa mana tiyo kode kokele but gimang'eyo next time dhi chunowa sana mondo wanen matut wang' ne apani koyombo wato wadhi ng'anyo kech ok wabiye mondo wachak wanoe but ngima to ni matek lakini koro gi sani mandamano ok dwa luongi nikech ng'ani ok biwinjo wach mandamano ni gimonyalo timo en wadhi mbele gi tijwa higa bich tin wabi wagole uru oko ko mana kamano nikech ok wabiye gi maisha ng'ani kendo osekawo MP oloko jouda te koro ang'o modong' en na koro election e mwarito kapok awuoyo adhi ng'ama chielo kaka in ng'ano ino mantie sekta mar boda boda en ang'o mineno ka inyowa ahinya sekta ni kalure kod weche mag usuru ma jo Kenya osebedo ka ywago ni nitie malo e pacho ka? Fuele ma inyowa matek kabisa nikech iyudo kitiyo ng'ato kiro tero kata ka DC ka nitie jok magolo 50 jok magitedo ng'isi ni ka chiegni ok anyal miyi that amount koro ing'eni samoro inyowa to bene town service koponi en chini sana beda 50 but koponi idhi kaka got raburo bene bedo 7 to jowagi moko ok winji koro bene wakonyore both sides sera kod customer bende okonya mondo at least kiny achaka doka go fuel mondo adhi kamoro ambinde. Erokamano ahinya. Bende an kaka chakane gi nyingi ting'iswa ni pari mano ma in go kawuono kalure kod wang'iyo ni jo Kenya ywak ni usuru bembogi gin kuonde mag mineno ka piny Kenya inyogo jo Kenya weche mag usuru e pacho kaendi. Erokamano Ali kuom ya thuolo mar wuoyo gi jopiny jogi nyikwa Ramogi Ajwang' kamoro amora ma gintie. Gi nyinga iluonga ni Michael Kojotieno. An jakedo ne ratiro mag oganda to kendo wasebedo kwaluwo wach mar taxation kata ushuru mar piny Kenya. Wasebedo kata kwatemo dhire nyaka e doho be nowite oko kaka na awuon nabedo third petitioner to doho nodire oko.
Koro gima daher wacho ni level mar taxation mar solo osuru e Kenya ni malo saidi. To sama obedo malo ni to wang'iyo ni to kanye gi kanye ma taxation nie malo mamiyo ja Kenya ma ordinary japiny winjo pek mar uchumi. Namba achiel en ni taxation mokete fuel levy kama joma omo modhi moa e pinje maoko kaka ji wawinjo gi dho ngere luongo ni oil barrels gi a e pinje maoko. Usuru ma jogi tiyo godo joket mwandu manigi mago biashara mar mogi kogologi kocha kokelogi Kenya ka nyaka ka usuru from the port. Koro yudo ni policies ma Kenya Revenue Authority oketo mag solo usuru gi ni malo saidi nikech ka barrel mar mo idwa kawe gi pesa mamalo kabisa. Chuni ni ng'ama dwa uso mo ni e Kenya ka imbe nyaka go bei mang'oa, bei mamalo. Mano mo mineno ka usuch wa king'iyo kidieny mar mo e Kenya ka ing'iyo Tanganyika, ting'iyo Uganda, ting'iyo Rwanda gi Burundi. Ibro yudo ka we are not okwan piny motue, yani landlocked country, to bechwa mar mo ni malo, to piny ma is landlocked to beche mar mo ni ang'o ni piny. Wan kaka jolony wasetemo mwafwenyo gimoro ni taxation moketi ne jonyiew modhi kwa e pinje maoko e ports ma Kenya waka wanti gi appetite mar uchuru kabisa. Nikech sani endike ng'iyo Mr. Ali, ibro yudo ka taxation level kata mane supermarket kidonjo ka shivling kikaw receipt ETR miyiecho nicha, ibro yudo ka commodities oket ni 18%. It means ni 18% atamalo 18 ewi 100 kigo gi siling 50 koponi ni dhi nyiew toothpaste kata mana toothbrush. Ibiro ka pesa ma sirkal dongo no ni malo. To gima poko address ma inyowa e Kenya en issue mar double taxation. Achulu usuru supermarket, achulu usuru Huduma Center ka dhi nyaka ng'adi another fee. So yudo ka Kenyans level mar taxation ni malo kabisa mainyogi. Sector mar ariyo be ma kama wantiere gi issue en kar basic commodities. Gik makonyo jopiny yore gi mag chiemo, gik machalo kaka wheat flour, maize flour, gik machalo kaka mchele gi sukari. Kundego be onego bed ni giduoko taxation level. Serikal onego bed ni duoko ne joma import these commodities makonyo raia, oket ne gi bei mamalo, iduoko ne gi bei mapiny. Otherwise gima daher tieko godo, daher wacho ni onego bed ni wajumbe wa all members of parliament including county assemblies gi council of governors jo onego bed anena piny to wang'ini to fuok mage manitiere e kidienje mag taxation aito then obeda debate. Nekech kisomo article 201 on public finances principles mag taxation onego bed no bedo shared equally. Wajumbe chamo pesa ma can sustain their taxation level. To ordinary Kenyan ok nyal yudo pesa ma contains taxation level momiye gi serikal. Erokamano. Kojo bende matin kawatieko nyingi yena ng'oto twak paro mane men go kalwe ko twak mang'iyo ka jo Kenya yok nusuro bembo gi pachi na kalwe kod twak modhi go nyimera mogitivo kinyi makawuono. Erokamano Mr. Ali, an iluonga ni Tom Boya. Mokwongo asebedo kaseyuak kabisa ndalo mang'eny. To gima wiya ok nyal wil kapok awacho en the level mar arrogance ma leaders ma wanitiere go. Waseyuak kaka jo Kenya kaluwore gi weche mag pek mar ngima kendo pek mar usuru. To onge ng'at machiko ite ne jo Kenya. Anyalo paro ka winjo ka minister ma trade the Honorable Moses Kuria wuoyo no miya bedo kod buok kabisa kaka ja Kenya. Ni bende gik mwawacho gi bende idhi tim gi kaka wawacho, nikech wasewache again and again ni ngima tek ne ja piny mondo mi ging'i yo ma ginyalo duoko godo usuru ni piny. King'iyo kata mana korka weche mag pur gikelo fertilizer, to fertilizer ni gichak gimedo kendo usuru kendo ewi gik ma itiyo godo kitimo godo weche mag pur. Koro gini miyo ngima hostil pod ok nyal dok piny, pod wabiro mana bedo ka wayuak. Adwa wacho ne leaders mawa gini en responsibility marwa waduto kaka jo Kenya kendo kaka jotelo mawa mwayiero. Wan kod jotelo mwaseyiero mwaketo mbele. Wawinjo mana ka MPs mawaduogo mana go koko e liete to gidhi mondo giwuo motegno e National Assembly. Koro wakwayo gi kaka MPs, wakwayo the president of this republic ni giyie mondo gichik itgi ne japiny. Japiny owedhi ka japiny inyore to wan kod jotelo mawayiero. Yes. Aneno ka wach moro ilika madara ka chiel to kapok watieko pachi nango kalro ko tok madhi go nyimo kinyi makawuono. Erokamano, an gima dwa wacho ni ok understand sirkal ma wantie godo ni endi to nikech gik matimore, nikech
kata mana gik moko yudo ka ikelo kata mana Kenya ka ni fertilizer. To fertilizer ok nyal timo, cham ok nyal timo maber gi fertilizer ka onge pi. To aparo ni onego bed ni ng'iyo the right things first. Kenywa kaendi weche mag pi osebedo ka theke kabisa. Kaso king'iyo kendo wach mar ariyo, wantie gi gimoro dams moko mane kunyo kaka Kimwarer gini. Kimwarer gini go nowinjo ni pesgi ocham turi, weche pesago nogik kanye mondo gigo duoge wang'e mondo weche mag puro dhi e wang'e. Kenya ka wang'e maber ni nitie kata mana discoveries mosetim mag oil. To discoveries motim mag oil gi ok wane gima oil gi konyowa godo, be ok wawinj kata mana weche gi gin gi lala. Koro wadwa ni mondo wang'e adier mar sirikandwa ni. To mogik, wan kaka jotend johala wadwa wachonu ni johala osebedo ka pushwa mondo mi waket gi e ndara. To waneno ka koro sani wadwa ng'iso jakom ni mondo mi obedi mondo koro wawuog kiwan ka jogo kawo action immediately. Mogik adwa wuoyo e gimoro miluongo ni public participation. Ok wanyal chung okinyi to yudo ka nengo gik moko osemedore and fuel comedy everything omedore. Thank you so much. Joyce Oduor mano Mbaka ne wan achiel kachiel kod jopiny kaunti ma be kaendi ka gigolo pasie kaluwore kod twak madhi go nyime okinyi ma kawuono ka chutho to wang'iyo wach ma jo Kenya ywago osuru obambo gi ndasi kendo winjo ka thoth jogo ko maloso go ywak kaluwore kod weche mag osuru mani malo e pacho kaendi mage wacho ni osemiyo ngima obedo ngima tek tweta e pacho kaendi. Joyce ka kamano tabro duoki achiel kachiel nyaka studio mara mondo idhi kod nyime gi twak ma odhi go nyime okinyi ma kawuono ka wan obro dhi nyime kod luwo moko kuom weche manyien ma wan godo e kaunti kaendi ma wabro miyo joneno mag Ramogi TV kochopo saa 7 kod odhiambo ma kawuono. Joyce. Erokamano ahinya Ali Abich ka intiere kaunti ma Homa Bay kono wawinjo paro maleo kowuok kuom jopiny e kaunti ma Homa Bay ka gin bende gimedo mana chwalo ng'ur margi kotudore kod medruok e kwan usuru ma nyaka sani koro sirikal ma pacho kae omedo matamra ginono giloso kanyo bende kotudore kod wechego mag double taxation. Bende wabro bedo kwa twak kod jolony mantiere godo e studio kinyi ma kawuono. Nyaka Ramogi Ajwang' in bende anyisi ni kamoro amora mineno kinyi ma kawuono inyalo chwalonwa ote kata penjo moro amora kata paro moro amora kotudore kod wach mawatwake kotudore mano usuru obembo jopiny. Kwa nyalo mana somo ote makamago achiel kachiel muoro nwako kale namba mar 23600 kachiel kod Facebook kama bende wantiere live okinyi ma kawuono. Bernard Owaga wacho ni osuru thoth maloyo Sara kata koro gikawo osara giwenwa mano kanyapa ne owacho kanyo sa usuru. Kevin Oyude bende wacho no bembo wadier jidar town dok dala oridore maratari. Engineer Lazaro Kanyambok ochwalo ote mabor ahinya kata kamano ngatem mar some kaluore ne awacho ni wasoma ote ma uchwalo no kinyi makawuono. Wacho kae ni sirikal itayo kod joma ok oikore think outside the box. Piny ber ka loko ohala kod pinje mamoko. Mayo ma piny nyalo an go foreign exchange kendo duoko dola piny. As per now owacho ka ni incompetent leadership ose transformwa ka bende wacho ni to be ose transformwa to be consumer nation. Wacho ni wa import everything nyaka sindan kuocho. Koro sirikal oloko citizens mage e ohala oloko through punitive taxes. Wacho ni sani gi trade nyaka kod government, wacho ni gi trade nyaka kod jolweny. Wacho ga ni gi trade nyaka kod exchange jolweny through peacemaking mondo eka gi earn from UN. Wacho kanyo ne engineer Lazaro Kanyamboka mar Kariobangi Jamagui. Joseph bende wacho ni ka koro nyaka jakibarua matiyo e mjengo idwa ni ochul usuru ikao e gimora mora pesa gi to onge wacho ni onge giminyalo siem. Wacho ni pesa gi olos ma iholo e pinje maloka bende iholo. Koro ere tiende itel ne ji to kech nego dhano dere nikech ngima tek. Nyithindo ok nyal dhi e skul kinyo. Wacho ni oneno wayo makare. Wacho ni orito twak kata norito twak ka entiere Kangachie. Erokamano ahinya Joseph. Melde Jalango bende wacho ni ji winjo matek dhi chopo kata kama ng'ato ok nyal chulo usuru nikech ngima tek. Mago ote ma joneno waoro no kinyi makawuono. Derika Nyakwar Ofiro bende wacho ni Kenya ka tajiri medo mana meo to jadhier medo guonyore gi pado. Mago ote ma joneno mago oro no achiel kachiel kawuono. Ka Maxwell Opiyo bende wacho ni wayie
but usuru to nyaka wagol, but ok en kaka Ruto and government mareni dhi kodwa marach. Mago ote ma joneno magwa oronwa ka Evelyn Teresa bende wacho ni obembo adiera to bech gik moko boidho. Skul beni kodwa ka pesa mane sirikal omedo ne jonyuol benogol wachom kure. An kaka an Ruto ous Kenya omiwa wadhi wamany piny ma wanyalo dak waol. Mago ote ma joneno magwa chwalo no kinyi makawuono kokale namba mar 3 kaachiel kod Facebook kacha kama wantiere live kinyi makawuono. Adwani wadhi kendo nyaka kaunti ma Kisumu. Wawinja ni to jopiny e kaunti ma Kisumu to luwacho nango kotudore kod medruok e kwan usuru mijuogo jopiny. Millicent Adhiambo ichiew nade ka intiere kaunti ma Kisumu kono. Inyalo mana bago nwa twak kod jopiny e kaunti ma Kisumu. Inyiso ni gin to pachgi en mane kotudore kod kwan usuru mamalo masani juogo jopiny. Millicent. Mabende kaka ineno an goganda kae ndiko to negi thoro wacho mabende wuoyo wi kaka usuru obembo jopiny kalure kod kaka imedo usuru pacho kae ni oganda yudo ka ngima tek matamre gi nono. Ang'na tera chal kachiel irgi mondo migi lernwa giwegi ni to ginto pachgi chalo nade kaka imedo med kwan mar usuru dhi malo, ngima gi chalo nade to ere kaka gikonyore e ngima gi mapile ka pile. Machiegni abo chako kodi kimiyo kamera chakna gi nyingi misa nyalo wacho nade e wi weche usuru mabende medo dhi malo pacho kae ndi okinyi ka godhiambo mabende piny medo rugodo kaka sa medo dhi pacho. Kara nyinga iluonga ne Jareda Weti Ogone. Anu jahala ma Kisumo ma dho KCC. To wan gi sida kod kaluwore kod kochumi. Kech ka fuel ni malo, gimoro amora nitie, gimoro amora tek. Obed nyaka japiko mwaidho kwa biro wanonga koro piny bedo matek. Koro nyaka med bei. Wakwa Mr. Ruto ni konyalo yie. To omne jopiny mapiny ka ywak. Ogni kod kusuru mondo jadwok piny mondo ang'e kaka nyalo konyore mondo gimoro amora odhi mbele. To kama foto sa dhi malo to gimoro amora ok nyal dhi mbele. Makata chiemo michame ot inong ka bedo sida nikech mafuta ne gimoro amora. To akwayi Mr. President yie mondo inewa kaka wan jopiny. To kaka otamore ni ok nyal neno jopiny mondo ikony jopiny. To wan jopiny wan wabiro wuok e wan maonge ng'ama biro siayowa mondo koro wamanyakiwa kaka wan jopiny nikech wayieri ni dhi konyowa metelo. To kaka ni wayieri koro tendi ok wane ka konyowa nikech ni wanyo ni ngima dhi bedo piny. To koro ngima tek molo gimoro amora. Wan boto mapuni ni koro kwane wan wadhi e ndara kaachiel chakore mana sani ayuwa kaka an ngima tek na an nait mabulo dume do chirombero. An nait mabulo dume do chirombero. Ngima idho kendo ngima tek. Achiew sa 10:30 chon na idho ga piko sani apiko siling 200 mondo mi aidho piko nyaka gol mana siling 200 kidhi kibuyo oduma bebeche ni malo nikech fuel masani omedi makoro ne nowachi mama mboga nilando jatelo nelando ni mama mboga dhi winjo maber. Sani mama mboga ema pidho president kwa president obedi nikech pesa nani eri ayude matin kamdo konya gi nyithinda. Pesa nani eri okokonya an okawinj maber chuno ni nyaka wuoth ma awuok e oda sa 10:30 koro awuotho gi tienda nyaka kibuye. Okamor gi telo mar president Ruto kokonyal loso wach fuel ni to piny dhi bedo moridore nwa kabisa. Weche mag osuru wacha osuru sani eri mogo okanyal chiemo diriyo sani achamo mana kuon gotieno kende nikech ngima ridore. Kichiemo e stage kaeni to chuno ni koro nyithindo ok nyal chiemo e ot. Koro wawinjo matek jatelo mondo time gimoro. Erokamano an iluonga ni Jojabok aja ohala ma Kisumo ka. Wach mar osuru ok osebedo mayot ahinya ne jopiny. To gima dawachi ni ka fuel osedhi malo to osuru moro amora nyaka dhi malo. Mane mosebedo ka hinyawa nikech ka fuel ni malo gimoro amora obed gi michamo obed gi kaka waja ohala mwatimo biashara kwomo gik moko yudo ka ibiro medni fea. Sani medo nwa fea no wane mwahinyore. Nyiso ni kata gik mwausogo wabiro medo bechgi bedo malo. Koro osuru hinyawa kabisa. To koro gima mi wich kuot kabisa ni CS mar trade onyalo wacho ni mondo wadho wakony kisima mar fuel. To fuel to jopiny ema hinyore. Fuel ne ngima dhano nikech fuel ema biro miyo ng'ato wuotho kamoro amora emomiyo watimo ohala.
chiemo mikelo kamoro amora gibiro mana nikech fuel, to fuel kosedhi malo gimoro amora bedo malo. To ka koro wawuoro sana sirikal matiyo sani ka nowacho ni gibiro yinwa biashara mag jopiny, vijende biro yudo tich. Sani vijende ole ok nyal yudo tich nikech ng'ama timre ochumi mwantie gi sirikal marach, sirikal mwantiere ok ber nikech odhi gi jopiny marach. Japiny wa kila mahali wahinyore kama wantie makata gima nyalo chamo kinyo ok nyal chamo, sa biro kichiem nikech pan jotang' ne cham ang'o. Skul riembo nyithindo left and right nikech ochumi mar Kenya rach. Sirikande ni ok di kono ber ahinya, ne giwacho ni gibiro konyo jopiny nyaka sama wantiere ni jogo kony jopiny ma medo hinyore. Gin giwinjo maber gitano wathiana ka ng'ama ng'ongo moyier gi jopiny moyier inyalo wacho ni wadwa kuny kisima mar fuel, tadi japiny to hinyore ni mae jatelo kuma gitero ok waneno mana ni gima wanyalo wacho ka jopiny ni wamak guru lwedo achiel to wabedo gimoro achiel to wawuog guru oko mondo wakweru telo marach mondo wawuog e Kenya ka. Telo marach ma telo machon to waneno koduogo to biro hinyowa ka ok wawuok mwago piny motegno. Telo marach ni biro e Kenya wa ka to dhi hinyowa ka ok kamano. Erokamano ahinya kuom paro mane. Nyinga Evans Ochieng' Okot, an ja ohala ma Kisumu ka. Kada wuoye wach osuru momedni, osuru ni hinyo ng'ama japiny sana. To government kanyalo winje ywak mar japiny to gilonwa bei mar mafuta gi gik moko. Wach mar medo osuru okinyi gotieno ni ok gikonywa, ji hinyore. Sani onge kaka samoro nyalo timo, iyudo ka samoro budget ni ok donji. Ka koro minister moyier ma monego bed ni ng'iyo maslaha mar jopiny ema bukre ni wacho moko manono ni mondo ji ng'ato kony bure ka gineno ka medo mafuta ni rach. Koro wakwayo government ka ginyalo winjo kaka nowacho maber, kaka wan youth nowacho maber ni vijende biro yudo tich, wabiro tiyonwa maber, wabiro yudo maber e sirikal. Ok wane ber mar gino, en mana hinyruok. Wan bende ok wadwar gik moko mag koko. Koro kohero timo maber to dwoknwa bech gik moko piny, ngima odoge mayot mondo wayude kaka wanyalo timo ohandriwa kaka wan youth nikech otek. An kada loso, an iluonga ni Florence Ochieng', atimo King e bus park ka. Kada wuoyo wach osuru. Osuru torowa matek kabisa nikech kineno osuru gimoro amora e piny ka obiro gi fuel. Koro fuel ni kata gimoro amora mabiro to fuel nengo ne tek, traveling nyithindo riembi nikech wach fuel. Koro wakwayo telo masani marito wasani mondo ketwa gi kwe nikech wan kaka jonyuol pod wan joma youth kendo wan parents wawinjo mapek kabisa piny ka. Koro sani kendo wakwayo kendo juogo mantie Kisumu County, waneno ka sani ino ka mama uso to uso rabolo to ino ka kanjo dhi maye rabolo ka uso ok be imayo kendo gik moko gi boxi to samoro ng'ato nokawo gigi e gowi mondo ousi ka nyithindo dogo chiem, nyithindo wang'no ni nikech county odhi omagi gigi. Koro wakwayo kata county mar Kisumu bende mondo ketwa gi kwe wach juogo, mane wach manyalo lose wach ma kawuono. Erokamano kuom nyinga iluonga ni Danas Otieno. An ja Kisumu ka atiyo matatu. Osuru ni hinyowa matek, osuru ni hinyo jopiny matek. Kata jotendwa kwawe kata ker mamalo kata jotendwa ng'iane uru kaka nyalo losonwa osuru. Osuru ni hinyo ji mang'eny. Osuru negowa kata e gari ka jawuoth ka idho gari jawuoth ywak nikech pesa onge. Emiyo jawuoth yok e gari ka ono ka nengo ni malo gimoro amora ni malo. Koro wakwayo sirikal mamalo ni osuru ni nowacho ni joasla odhi no kako timo to joasla oloko nigi togi eno kama pesa odhi go mana oko kony jopiny, pesa gi okawo odhi go mabawo go okawo jotende odhi bawo oko gi pesa gi okel mondo kony jopiny, owe bag pego owe dhi oko gi pesa jopiny. Koro anago mayro kamano nikech gini otek gi jopiny kendo otek gi nyithi sikul, otek gi ng'ata. Emomiyo wakwayo ni osuru ni onego dwok piny, ong'iew nyaka parliament, jo parliament te ok nyal konyo jopiny nikech ong'iew gi pesa. Wakwayo jo parliament ni tiuru gima nomiyo jopiny oteru kanyo, weuru keto ni ng'iewu gi pesa ni mondo eku uhinj jopiny, ker hinyo jopiny, umburu hinyo jopiny. Koro pesa mimiyuni dwoguru piny mondo ukony jopiny, dwoguru chien ukony jopiny. Gima tin goro erokamano. Sawa, awuoyo kaka asla. Rais mar piny notiyo gi nyingwa kaka asla, nobiro konyo asla. Sani asla ema koro nego
mafuta man malo koro dhi enyo japiny. Sani wan e ground, sama ground kama wantiere ni kata pesa madiyudi onge. Wadwa konyre nang'o? Wabunge man wayiero kwatere od bura ni mondo mi okonywa e od bura be koro lokore. Ruto nyiewo timo gik makoro hinyowa. Wadhi kanye? Waa e Kenya waama. Rais koro sani en obayo oko to jopiny chandore. Then minister mar trade mochung'nwa trade nyalo wacho weche manono ni wakuny fuel e kisima. Wan ga sera marach gi sirikandni maka koro nyalo kel sani wawite oko. Erokamano kawuoyo wachgi matek ma e Kenya ka to akwayo mana sirikal noyie mondo ne kaka nyalo konyowa kech wawinjo matek moloyo wan kaka jowuoth sani wamedo mana gi tiendwa kech fare mar mtoka osedhi malo kabisa. Koro wakwayo ni sirikal ong'ie wach moloyo to usuru miketo kuom mafuta mondo ng'e modok piny. Ji thagore ma kiwuotho to ji dawa. Koro akwayo sirikal mantie telo kaachiel kod wabungewa mochung'nwa ni kuyie to winjo ywak jopiny mondo bi kony jopiny. Ji winjo matek. Erokamano. Mbele ani lungani Gilbert Opiyo Oranga. Sani nyaka nyocha serikal ni chak tich sani en higa chiel guje moko piny tek kabisa. Magara nyoro nyo waneno ka geche wa monego beni modho mo e Kenya koni olokore gino dok mane boda modho mana mo igine Kenya, Tanzania kata Uganda. Koro ere kaka nini johala ma Kenya ka nyalo dhi mbele ka koro fuel imodho mana koni to koni sani koro piny tek ma kaka jitimonge mogo ni malo, skari ni malo, jowa monja watero malo kocha cha besano la wano kumana koma tich teke kocha. Koro ma wano kwani wanyalo temo nang'o ng'anyo besani wano konyal ng'anyo kech kwa ng'anyo to wacho ne jo Nyanza ema ng'anyo to sani fuel kadi dhi mana Eldoret kadi dhi Nairobi kadi dhi Mombasa ba ben achiel en to 11 kamora mora piny tek kabisa. Weche usuru? Yes. Weche mag usuru na wacho. Usuru be ni malo. Kisumu ka ichoke magara oka mawuotho ma uso sweet idwaro kuom siling 30. 30 riba jo choka te kigo kwane en pesa mang'eny nyaka chiri gi te kibuye pesa ng'eny to gimoro amaro to pod nego mbele madhi malo. Koro wajo piny wayuwa kabisa waonge adier gi sirikand Ruto ne. Erokamano ka watieko ini nyalo wacho ang'o e weche mag osuru ma bende medo dhi malo pacho? E wacho osuru kadwa wuoye kaka an ja Kenya, Mr. President dhi kodwa gi weche mag osuru marach. To nikech osuru kamokete o increase malo ok wanyal timo nade, ok wanyal bedo kod kwe. Koro wakwayo president ni koyie ong'inwa kaka onyalo rege sanwa piny mondo mi johala oyud kaka nyalo yudo gima giok e udi to ginya puonjo godo nyithindo. Koro akwayo ni wang'ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ling ka tiendi nikech mafuta 10 to 11 te obed Eldoret obed Kisumu obed kamoro amora. Ka in gi Oxon minyalo konyo go jaluo ibi kony go joluo koni. Erokamano. Natieko gi jenda weche manyo osuru medo med malo inyalo wacho ang'o kaka japiny? An kuom nyinga iluongo ni Tracy Aluoch atiyo salun ka ngima oidho otamo wa makara ma nyathina ni dhoot osuru ni malo school fees ni malo akwa tim bende onge wakwa jatelo ni koyie to konywa da school fees dok piny maisha piny mondo ye kanya konyo wa godo mane gima kwa president. Ani luonga ni Evelyn abeja salun sani ngima tek makata customer sani onge sani wabiro to anono. Ere kaka uwaro gik moko e salun? Awinjo ni salun kanyo be nitie kaka osuru nomede fees gi gik mopogore mutiyo godo mag duso. Sani ngima tek makata gik miwaro sani be kata kasa memedne bei to okonyal yie nikech nong'iyo kaka chon. Koro ngima tek tamo wan kisani nyaka customer sringo te koro tich onge. Wakwa president mondo duoknwa bei chien mondo wayud kaka wanyalo chiemo wanya pidho nyithindo mondo wadagi.
Weche osuru inyalo wacho ang'o mamedo idho malo? Sani ngima tek kabisa nikech mokwongo wang'iewo skari, an ajaus chai mauso chai e town ka. Chon nang'iewo skari at 150, skari oidho up to 220. Pesa onge, ngima oidho wachandore. Hello, aniluonga ni Augustine Felix Otieno, an ja ohala e boma ma Kisumo ka. Wach osuru ni orachnwa kabisa kendo akwayo ni president kaber to live up to his campaign promises. Mano wacho ni obro dwokonwa ngima piny, wabro neno changes. Koro aparo ne president agenda ne mar campaign. No wacho ni cost of living odhi dwoko piny gi few days. Sani 1 year down the line we are not seeing any change. Koro I remind mana president ni odwoknwa o live up to promises ge. Erokamano. Mana kamano Joyce kaka iwinjo paro mopogore opogore kowuok kuom jodak, johala kaachiel gi jowuoth ma bende wuok e kaunti ma Kisumu kaendi, ka bende gimedo mana tielo ni osuru ma osebedo kadhi malo mamedore piny maru osemiyo ngima tek kodgi kendo gikia kaka gitim. Ka kamano kionge penjo moro amora taduoko ni mondo idhi nyime kod thor wach ma wan go lak seche gi Joyce an kuom. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu kono. Wawinjo kaka jopiny e kaunti ma Kisumu bende chwalo duon gi kotudore kod wach mar choko usuru e pacho kae ka nyaka sani gin bende giywak ni kwan usuru mijuogo en malo ahinya kendo miyo gi kale midhiero mopogore opogore ahinya to johala ma bende loso godo ka intiere kaunti ma Kisumu. Millicent, erokamano ahinya, anga weyi mar mondo mi lunwa weche mamoko mangwa ne weche manyien mag odiochieng' ma kawuono. Nyako Ramogi Ajwang' kapok waduoge twak mar okinyi ma kawuono pod antiere kod Eric Odera kaachiel kod Molen Achayo. Watwak otudore kod wach mar medruok mar usuru ma ijuogo jopiny. Yiera mar mondo mi wakaw yueyo mar ariyo, tok yueyo waduogo wadhi mbele kod twak marwa. Kik idhi mabor. Rabuon ok dwar tich mang'eny. En spacing mare tuta kisepuro puodho kind tuta gi tuta en mita achiel. Nunua KPLC tokens, Bela charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Kitume mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kawa kiko gi makare yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go ticha beach katicha beach seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo. Lungani kolo kol instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer. Kaka pile nyakona mogenyo wacho ni kete manaka. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Vike Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from $560 USD,
Mauritius or Seychelles from 1,000 USD, South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Machiegni kendo nyakora Ramogi Jwang' erokamano ahinya kuom medo tudri kodwa gi laksechegi e twak marwa mar ariyo e chenro mar Mbaka Oromo kinyi ma kawuono, kama watwak kotudore kod medruok e kwan usuru mijuogo jopiny. Mano bed usuru no mar michulo, mano mar omenda mar ot miluongo kanyo ni housing levy. Wantere kanyo kod NSSF mabende no med, kaachiel kod NHIF mabende dwa med, duto mabende nyaka sani koro miyo jo Kenya mondike tich kochopo miso dwe tidok ot kod pesa matin kaluwore ni pesa mung'adi kaka usuru ponono ng'eny ahinya, gino mamedo miyo jopiny hinyore kendo kale ngima matek ahinya. Pod antiere twak okinyi ma kawuono kod Eric Odera ma antiere godo e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae. Eric Odera en jalony e weche mag usuru, kaachiel kod Molina Chayo matudore kodwa ka entiere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Molina Achayo en jalony e weche mag uchumi. Ka dhi mbele kod twak marwa Eric, winjo kaka jopiny e kaunti ma Homa Bay kaachiel kod kaunti ma Kisumu loso, kaachiel kod moko kuom duoko mabende nasoma achiel kachiel. Nitiere wach achiel mabende nitiere japiny ma olose kantiere kaunti ma Homa Bay kocha. Olose wachno miluongo kanyo kod dho ngere ni double taxation. Matine ni japiny in ng'at achiel, ing'adi kidhi e supermarket kacha nyiepo, nitiere omenda no mar VAT ma ijuogo kacha wi mwandu duto minyiewo. Ponono ndiki e tich nitiere pae michulo. Ponono nitiere kod nyithinde skul bende nyaka sani sirikal bende dwa medo usuru mijuogo kacha. Ponono ing'adi kinde ming'adi pae, ing'adi NSSF, ing'adi nyaka NHIF. Wachni mar double taxation bende en gino ma sirikal nyalo ng'iye mar mondo mi oduok ne jo Kenya ponono garama piny kotudore kod kaka kit juogo mijuogo godo jopiny. Sirikal nigi taxes mang'eny Kenya ka. Yudo ka ng'at achiel sama ong'iewo gimoro ochulo tax. Sama odhi otimo kata entertainment ochulo tax. Sama move kata weche mag traveling, transport, weche mag goods move from one place to another, bende ochulo tax. Koro nitiere ywak mang'eny ni nitiere a lot of multiple taxes e Kenya ka. Nitiere gik ma sirikal nyalo timo mondo mano dok chien, to en paro kendo bende madang' ariw gi gik mane wawacho ni tax expansion, instead of mar ni mondo gimed rate, to achiel kuma gima ginyalo timo en ni mondo gi expand, gikel jok ma ok gikanyo, to mar ariyo bende ging'e issues mar multiple tax. Nikech nitiere commodities moko ochuno ni nyake i tax more than one. One of them en gimiluongo ni fuelni. Fuelni kaka winjo kaka jopiny wache Homa Bay, jopiny wache Kisumu, en gi multiplier effect e gik mang'eny. Nikech kata obed na transport, kata obed na weche mag industries makolo chiemo, gimoro amora miusogi gitiyo gi fuel. King'iyo kaka distribution mar cost mag fuel ma Kenya ka otimore, to fuel nigi taxes madhi ochiko. Taxes gi inyalo duok gi chien mana achiel. Mar ariyo inyalo duok rate gi chien. Koro nitiere gima sirikal nyalo timo ma directly affect cost mag gik moko. Achiel kuomgi en issue mar multiple taxes. Ginyalo golo moko, bende ginyalo duoko rates gi piny. Kiwacho ni nyalo golo moko kaka mage minyalo goli manyalo kelo ne jopiny fung'ruok. Koro kaka wang'e kaka fuel nigi multiple, nitiere VAT, nitiere gimiluongo ne IDL, nitiere petroleum levies mang'eny kabisa. Gima ginyalo timo, nitiere moko mar not essential minyalo gol oko. Kaka ineno ka nitiere moko manomede nikech loan manokaw IMF gi jok mane chiwo loan go nowacho ni med this levy mondo mi wayud kaka pesa wano iduoko. Mago gik ma ginyalo duoko chien e levy, nikech ginyalo duoko rate ni piny mondo chule piro mang'eny. Gima ginyalo timo, ginyalo negotiate for repayment period
mondo medre, lakini levies moko mang'eny tinyalo duok piny. Yes. Molen kapod intiere to ka intiere kaunti ma Kisumu okinyi ma kawuono, jopiny ochwalo ywak mopogore opogore kotudore kod medruok e kwan osuru mijuogogi. Thuolo marwa ma bende no miwo okinyi ma kawuono bende aneno ka dhi mapiyo piyo, wachiegni mana tieko twak moro okinyi ma kawuono. Yo mane makare monego bed ni ichiero godo uchumi ma pacho ka, to kata kamano kapok iwacho mano, wang'e ni kinde ka kinde ijuogo ji, sirikal nyaka sani osemedo kwan usuru monego bed ni ichwoko kowuok kuom jopiny. Sirikal onego bed ni tiyo kod chenro mane kapok gimedo usuru kata pok gimedo atamalo mar usuru mijuogo jopiny? Gino ma bende iluong kanyo kod dho ngere ni tax adjustment, onego bed ni tiyo kod yo mane kapok omed usuru mora mora ewi mwandu mora mora e pacho kae? Molen. Erokamano Joyce, aparo ni sirikal mar Kenya onego bed ni tiyo gi yo mar ng'iyo ni en ang'o odhi bedo gi impact mane. Mano mokwongo, penjo mokwongo ma nyaka sirikal mar Kenya penjre ok ni wadhi choko pesa di. Kinde ka kinde yudo ni sama itimo igoyo budget mar ikomenda higa ka higa, to ibro ng'i ni gikwongo giketo chenro kaka gidwa tiyo, gik ma gidwa timo, kaka gidwa tiyo gi pesa. Kae to gidok komachielo to giwacho ni koro wadhi yudo pesa ni kama. Mano ok onego bed kaka onego go budget mar dongruok mar piny mora mora. Nyaka ikwong ichak ni ere pesa ma an go. Kae to kiseyudo pesa ma in godo tere gi kaka idhi yude, tikoro ipenjo ni to pesa ma an godo ni adwa tiyo kode nang'o. Iyudo ni budget wa mar pinywa mar Kenya bedo driven, ichwalo kod kaka wadwa tiyo kode. Wakwongo wacho ni wadwa ng'iewo law, adwa gero ot. Ichalo ng'at ma tiyo to kar mondo ipenjri ni to mshahara na en pesa di dwe ka dwe mondo igogo budget, ikwongo ipenjo, ikwongo indiko gik midwa timo. Adwa dhi nyombo, adwa gero ot, adwa ng'iewo wuoche, adwa ng'iewo law. Kae indiko pesa mibiro tiyo go te. Kae tipenjori ni koro idwa yude kanye. Kae tichopo ni abiro holo loan, adwa timo gima kama. In short, gima temo wacho ni en ni Joyce, problem shida ma wan go kaka piny mar Kenya bende ahinya icholo kod gik moko mwaketo e budget kata gik moko mwagoyo ni wadwa timo ma ok wanyal timo. Mamoko kuom gi onego bed kata ni watimo kuom higni mathoth matin wago okang' kwatimo gi, mok ni wabedo gi gimiluongo ni an ambitious budget. Koro aporo piny Kenya kod ng'a madwa twang'o law. Ka dendi tin to ng'iewo law matin moromore kodi, we kawo law maduong' irwaki, koro ichalo godo ng'at moro ma scarecrow moro rabuog godo winyo moro mokete puodho mok ginene. Ka in gi pesa matin kaka wach ni kuom ranyisi ka oshuru marwa ok ma kaka wantiere mok wamedo mora mora, nyalo miyo watim mana dongruok ma chal kam marom kama. To mano ema mondo waketi mondo watim mondo japiny kik timre nade, kik hinyre. Waket mbi marwa e bero kembe wa mag loso gik moko e piny Kenya ka, mondo kaka jawinjo moro nowacho ni waweuru omo gik moko kwa kele pinje ma oko kwa uso. To gimomiyo mano timore, gimiluongo gi dho ngere ni importation, timore nikech nengo mar loso gigo e piny mar Kenya ka ni malo. Kuom ranyisi kikawo nengo teko stima ni malo mogik e piny Kenya ka kipime kod kata pinjewa mag libamba. Omiyo ng'ato neno ni onyalo ng'iyo gimoro oko mobi ouse moloso ohala mopogore gi kano chako mondo timre nade, olose pinywa mar Kenya ka. Koro onego walos lwasi maber kaka sirikal mar bero gigo mwanyalo loso ka. Aneno nyoro ka piny mar Makalda ka sirikal maduong' ka achiel gi mar gweng' ma Migori County ne nigi chenro maber mar gero gimiluongo ni industrial park manyalo kelo dongruok. Mago e gik monego watim. Waket mbiu marwa e tiyo gi pesa e yor gik manyalo kelo bero piny mar uchumi, mok mana ni nyiche chien kucho ni winjo kiwacho ni wuodhe odwa bedo mang'eny. Wawuotho ahinya te wuothe gi gik miluongo ni foreign trips. E wuodhe gi ang'o ma wakelo ne piny Kenya minyalo kwan. Bende watiyo gi pesa wa kaka piny Kenya e yo makare. King'iyo budget mar Kenya no, kibet kode piny, be nitie gik moko ma kawakole matin mwanyalo gole mondo mi oshuru mwakwayo ni mondo wachok kuom japiny ni oduok piny. Ng'eni oshuru iketo mana malo nikech budget odhi obedo malo. Budget marwa ni malo kabisa. Wan gi a very ambitious budget. Manitiere gik moko ma an kipenja kaka japiny to nengo wagol. Wanyalo timo gi ndio, to wanyalo timo gi yo ma mos ma wawach ni higa ni watim matin, higa manyien watim kama, higa machielo watim kama. Koro wawuotho mos kwago okang' mondo japiny kik hinyre, nikech japiny kohinyore to wan bende wanyore. Wang'isi
gimoro nitiere miluongo gi dho ngere ni disposable income. Tiende ni pesa ma ng'ato bedo godo e lwete tok tiyo kata tok loko kosegolo matumizi manotiyo godo ka kod kacha, pesa modong' godo. Pesa ni emitiyo godo mondo ing'iew godo gik moko. To kaka Eric owacho, nitiere osuru tieng' diriyo. Nitiere moro miluongo ni income tax, manyiso ni osuru ming'adi e yor pesa miyudo kuom timo gimoro, kata obedo ohala kata tich mondiki, to gi miluongo ni consumption tax. Tiende ni mago ma koro ing'adi kopo ni koro itiyo gi pesa no king'iyo gik moko. Koro sama pesa osedok piny, to pesa ni emidwa ni koro idog idhi ng'iep go mondo chako ng'adi oshuru mogo ma iluongo ni consumption tax mag VAT ginigo kagi kacha. Nyiso ni koro ok wanyal choko VAT maber nikech disposable income odok piny, pesa mitiyo godo odok piny. Kuom ranyisi kanyo an gi siling 100,000 manyalo tiyo godo dwe ka dwe, anyalo ng'iewo godo fuel akete gacha, anyalo ng'iewo chiemo kagi kacha. Kodok piny modong' kata siling 40,000, to ng'e ni kata fuel koro anyalo amua ni kadhi tich to adhi mana tich wik mochula mshahara no kende madhi gi gari, ndalo modong' adonje e matatu ora wuotho. Sama ok ang'iewo fuel, nyiso ni sirikal bende ok yud usuru mane giparo ni mondo gichoke yo mafuta cha. And kata sama koro adok ni koro abedo gi nyithindo penta kono gini koro sani ok wabing'io chak, wamoro madho strungi kata waruo nyuka. Nyiso ni koro pesa ma ushuru mane sirikal geto choko e chiemo kata ka ng'iepo cha koro onge. In short, tiende niya, nitiere tudruok e wach disposable income to gi usuru mibiro choki e consumption taxes machalo kaka VAT. Koro nyaka wabed gi gimiluongo ni balance, wapim gi mondo giromre mondo mi uchumi mar Kenya odongre yo makare. Ka ok kamano to wabiro bedo kod chandruok. To machielo kendo manyaka wang'e ni piny Kenya ok ochung' kende king'iyo gi e weche mag uchumi. Nitiere gik moko matimore e pinje maoko ma bende tuomowa kaka piny mar Kenya kendo miyo ngima mar dak mar dhano bedo malo. Kuom ranyisi king'iyo kaka iwilo teko mar pesa mar sirikal mar Kenya kipime kod dola obedo odok piny, manyiso ni Kenya, pesa mar Kenya koro onge gi mbi ahinya kipime kod dola. Ka ng'iyo, aparo ni tarik 15 dwe ni nyo en nowilore kuom siling 1 owilore gi siling 146.9 kanyo, manyiso ni watiyo kamondo kore ng'iyo kata gimoro nikech wan wang'iepo kwa golo oko to wang'iepo gi dola, kata loans mag wan ma wan godo ola ma piny Kenya nigo ichulo kod dola. Nyiso ni koro watiyo gi pesa mang'eny. Loan mane en kata kuom ranyisi kane iolo loan mar 3,000 ka koro idhi to ne iole i dola, ka koro idhi chule tidhi chule mang'eny nikech 3,000 ni ka koro iwilo dola pesa i dola mondo iloki to itiyo gi pes Kenya mang'eny mondo kichop 3,000 cha. Koro en gik matindo tindo manyaka watim mar kaka pinywa mar Kenya mondo walos mbi mar wilruok mar pesa mar Kenya no kipime kod dola e yor bero gik monyalo timo wan wawegi, kata loso lwasi maber mondo mi japur kaka jok mapuro kata let's say chai kata kofi kata maua mitero oko gi nyalo tero gigo oko, nikech tero gi oko wan be kore chulo wa gi dola to mano nyalo konyowa. Koro aparo ni gin gik mang'eny ma sirikal nyalo timo, to kama wantiere sani to ok wantiere maber. To bende king'iyo medium term tax strategy mane wawacho no bende ok ane ka nitiere kata mana thoro ma sirikal nigodo mar duoke piny, manyiso ni japiny nyaka rid dende, nyaka jing dende nikech mbele ok ber ahinya. Wagone Nyasaye erokamano nikech nyocha okelo koth. And aparo ni gimomiyo japiny kata ywak to ok ywag ahinya en ni pur ariyo moluwore gi Nyasaye osekonyowa nyo wayudo cham, kendo kata debe ni nengo mogo ni malo, to an gadieri ni ji mang'eny mana kaka an oda ok arundi, ji mang'eny ok rundi, wan kod cham e gweng'. Dakwa mana nyikwa Ramogi Ajwang' ni kik waus cham, ka nyocha Nyasaye omiyi cham maber ikayo, kan chambi no demri kode nikech nengo cham ok bi bedo maber kata ka e mbele ka. To walam Nyasaye kendo aneno ka koth osechako biro, jowa manyalo puro wadog ure puothewa, watiuru matek wapur, so that gik ma wanyalo loso e dala wayude dala, mondo kik wabed ni koro gik moko te mondo wachiem nyaka wagol pesa. Mondo mi atiek ilero kanyo makare ahinya Molin, yena mar mondo mi atiek kodi okinyi makawuono. Wachni mogik iseng'iso jopiny ni geno to onge, warid manokanda. Wachni mogik watieko kodi twak marwa okinyi makawuono kapok atieko kod Eric e studio kae. Molin. Wachna mogik en ni Eric ne owacho ni wabro bedo gi gimiluongo ni public participation e weche gi te kabiro
biro. Akwayo jopiny ni wawuoguru oko samo luongwa mondo wachwal pachwa, wandikuru memorandum. Wan kod ratiro kaka jopiny mar chung kendo kwero sirikal, nikech sirikal tiyo ne wan ema wandiko sirikal. Moluor ker mar piny William Samoei Ruto nondik kod wan ema wachung wagone kura baito wamiye tich. Koro nyako tim mana gima wadwaro. Wawuoguru oko mondo wachwal pachwa e wechegi, nikech gigi biro hinyowa kaka oganda. Ka ushuru omedore, waseng'eyo sani ni nitiere chenro mar medo ushuru go. Wawuoguru oko, wachwaluru pachwa, wandikuru memoranda mondo ka wechego okelnwa mondo wage to wabed kod paro mani wadwaro ni sirikal nyaka tim kama mok kama. Erokamano ahinya Molen Achayo, amano CPA Molen Achayo ka entiere kaunti ma Kisumu kuom machwalo dundi kotudore kod twak mabende ne wantiere godo kinyi makauno. Eric, abiro korka kori, onego bedni sirikal tiyo kod yore mage mag tax adjustment, kata onego bedni ging'iang'o kapok gimedo usuru mapacho kae, kaachiel kod wachne mogik mana mapiyo piyo ka watieko thuolo marwe morumo. Achiel kuom gima sirikal owinjo bedni ng'iyo kapok gi adjust taxes en cost of living. Number 2 en public involvement, public participation. Kura ariyo go ginyalo timo mang'eny mana kaka Moli owachono. Gima nyalo wacho mogik, adwaro chiwo gimilongo ni advice, medo paro ne sirikal to gi policy makers. Nitiere yore mege nyalo timo mang'eny ka gitiyo mana gi yore mar usuru ni to stimulate economy rather than increasing the cost of life kata increasing prices. Achiel kuom gi en boosting kata gimilongo ni attracting investment through gik miluongo ni depreciation acceleration. Number 2 nitiere gik miluongo ni tax credits maginyalo timo mondo mi sirikal boost gik miluongo ni economic stimulus mondo mi productive units mag country ochier moloyo kar medo nengo all the time to gi medo usuru gik moko mahinyo jopiny machalo kaka fuel giti kod usuru attracting investment mondo economy ochung. Ging'eyo yorego achiwo mana ariyo kende modong ginyalo penja ka gidwaro. Ilero kanyo makara inyowacho kanyo ni sirikal onego bedni ng'iyo cost of living mondi kapok o adjust uchumi mapacho kama tene ni ka nengo ngima ni malo to giwe uchumi ka osuru kama ntiere kose gitimo nang'o. Ntiende ni nengo ngima kani malo to disposable kama ni Moli wacho chane piny. Tiende ni koro gima gijo piny ng'iewo onge. Koro japiny kichaki mede osuru to nase wacho no osuru en gima koro manyo yore machielo mag dak. Owinjo bedni gibiro gi yore moko mopogore gi yore mag cost of living. Tiende ni ginyalo chiwo yore mag kaka ne gi implement issue mar fertilizer. To nase wacho ishondo ni fertilizer was not enough nikech nitiere gimiluongo ni seedlings, nitiere gimiluongo ni cost of preparing puothe mago tene ok gi involve. Maga gik mwinjo bedni gitimo rather than implementing simplistic measures machalo kaka fertilizer only. That is not enough. Koro winjo bedni gi expand gigo te. And again, economy mar Kenya duong. Winjo bedni ng'iyo all sectors. Tourism, ang'o, jo Kenya kamoro mana ng'ato dake gitimo gik mopogore opogore. Sirikal winjo bedni ging'iyo mago te. Erokamano ahinya Eric Odera kaachiel kod ina CPA Molen Achayo kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono bi watwagi kotudore kod wach mar usuru masani koro bembo jopiny. Ramogi Ajwang' ageno ni bende iluwo twak kamoro amora ma intiere achiel kachiel okinyi ma kawuono. Thuolo marwa emorumo kata kamae mano mbaka ma kamae pod wanyalo goyo kendo odiochieng' machielo kalure ni maen mbaka mamulo ngima jopiny. To mana kaka Molen owacho ni pod inyalo bedo moridore, warid mana kanda kalure ni nyaka wabed mangima to kendo nyaka wang'i kaka wanyalo dak kata obedo ni ngima tek matamra gi nono. Gikanyo mochopo godo e giko mar twak marwa e chenro mar Mbaka Oromo kinyi ma kawuono. Elojogo duto ma bendo neno ni chenro ni obiro ni e yo makare mano moriwo nyawadwa Sharon Ong'ao mana ntiere godo kinyi ma kawuono kaachiel kod director marwa kaachiel kod jogo picha jomak duol wagonero kama na inya kuom neno ni chenro ma kama obiro ni nyaka Ramogi Ajwang' e yo makare. Oriti masani ibed kod odiochieng' maber. Nyinga Joyce Oduor.